Chào mừng tất cả các bạn khán giả đang đến với ngày thi đấu thứ 3 của vòng chung kết tại giải đấu PUBG Việt Nam Series mùa xuân năm we're in 2025. business. Vậy là chỉ còn chưa đầy 48 giờ But nữa thôi thì tất Nang, cả what's chúng up, ta sẽ chat? xác định được ra nhà vô địch của mùa giải PVS mùa xuân 2025. Như vậy ngày thi đấu hôm nay sẽ vô cùng quan trọng khi đây sẽ là thời điểm didn't khiến change cho các my đội headset tuyển phải thực battery sự yet. bứt tốc, bởi nếu ai chậm chân Do trong ngày that. thi đấu hôm nay thì sẽ gần như rất khó khăn 'Cause it trong ngày thi đấu cuối cùng ngày has mai. not Và nhân much ngày quốc tế battery phụ nữ life 8 tháng left. 3, I was thay mặt using cho it toàn bộ last ekip night. sản xuất chương trình xin gửi lời Play chúc tới toàn bộ video bóng rổ của PUBG. games. Chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn tràn đầy niềm vui rực rỡ, cũng như là luôn có một cái top 1 trong cuộc sống của mình các bạn nhé. Và đồng hành cùng với Linh Nắng ở đầu ngày hôm nay đó chính là bộ đôi bình luận viên Fujin và bình luận viên Teacher mình ạ. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì cũng là ngày mùng 8 tháng 3 thì trong căn phòng của chúng tôi cũng chỉ có một bóng hồng thôi. Thì thay mặt tất cả các anh em cũng đang sản xuất giải thi đấu PVS mùa xuân 2025 thì cũng chúc MC Linh Nắng là cũng vui vẻ, luôn luôn xinh đẹp. Và hôm nay chúng tôi vẫn thấy thiếu một thứ gì đó ở trong căn phòng này. Đó là một bó hoa đến từ một người anh mà chúng tôi rất là tôn trọng, rất là yêu quý. Instagram story. Thật sự thì mình cũng thay mặt người anh đó thì cũng chúc cho Linh Nắng luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ và được là chính mình. Look at my Spotify recommended. Không biết rằng cái cậu em của mình có kịp đặt bó hoa dành cho bạn Linh Nắng hay không thì lúc đấy mình chưa biết. Nhưng mà biết lúc đấy có lẽ bó hoa đang trên đường đến mà thôi. Mới đầu ngày thôi mà hai anh mình khiến cho em cảm thấy hơi khó hiểu đúng không? Em cũng không biết là người anh đấy là ai nữa. Nhưng hãy cùng quay trở lại những diễn biến trong ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta đã đến với ngày thi đấu thứ 3 tại vòng chung kết rồi. Phải nói 2 ngày đầu tiên quá nhiều những diễn biến bất ngờ, quá nhiều những sự xoay chiều. Không biết anh Teacher mình anh thấy rằng là ở mùa giải năm nay thì điều gì khiến cho anh cảm thấy thích thú nhất ở các đội tuyển ạ? Anh nghĩ là điều mà khiến anh thích thú nhất là các đội tuyển họ bắn nhau rất là nhiều. Xem rất là đã mắt và chúng ta đang thấy được là hai đội tuyển đứng ở trên top đầu bảng xếp hạng lại đang là hai đội tuyển đến từ vòng loại chứ không phải là những đội tuyển khách mời. Đó là Buffalo Esports cùng với cả Windy Gaming, và cái màn trình diễn của họ ở 2 ngày thi đấu chung kết tổng cho đến thời điểm hiện tại đang là hai màn trình diễn phải nói là vô cùng thuyết phục. Vâng, đặc biệt là với vị trí của Buffalo Esports đúng không ạ? Ngày hôm qua thì Windy Gaming cũng đã tận dụng được những lợi thế của mình để có thể vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng. Còn với anh Fujin thì sao? Điều gì khiến cho anh cảm thấy là rất ấn tượng ở vòng chung kết của chúng ta ở thời điểm hiện tại ạ? Chúng ta không có sự phân hóa đến từ các đội tuyển ở top trên. Số lượng đội tuyển top trên mà đang có cho mình cơ hội vô địch, họ rất nhiều màu sắc, thì anh nghĩ rằng đây là một mùa giải mà cực kỳ đáng để theo dõi. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Mỗi ngày trôi qua chúng ta lại chứng kiến rất là nhiều những kịch bản khác nhau tới từ các đội tuyển. Ngày đầu tiên có thể là MG Gaming, ngày thứ hai có thể là Windy Gaming, và vẫn là Buffalo Esports với một phong độ ổn định như vậy. Và không biết là đến với ngày thi đấu thứ 3 thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự trỗi dậy của cái tên nào đây? Và ngày hôm qua thì chúng ta, như anh cũng đã chia sẻ rồi, đã thấy rất rõ một cái sự lên ngôi của các đội trẻ chứ không phải là các top team. Vậy thì trong khi các đội kỳ cựu đang dần đánh mất những lợi thế của mình, đặc biệt là với vị trí của Buffalo Esports thì cũng đã, theo anh Teacher Minh thì họ đang có những cái điểm mạnh gì để có một phong độ cao? It's pretty warm today. Họ chỉ có một sự thay đổi nhỏ trong đội hình thôi nhưng mà nó đã tác động rất lớn. I am quite warm. Đó là vị trí của hùng vô địch. Khi mà trước đây thì Dion là một 14 degrees. Oh my god. Không phù hợp với các thành viên bên phía của Buffalo Esports. Họ là những người trẻ, họ thích bắn nhau nhiều hơn thì Dion lại theo cái kiểu cũ là nó hơi cẩn thận. That's hot. Bây giờ hùng vô địch thì You know what else is hot? Apart from the leaderboard, leaderboard's pretty hot. Buffalo and Windy, top 2. What is this, open qualifiers? Trong các giải đấu lớn thì họ sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Vâng, đó cũng chính là cái cảm nhận mà các thành viên tới từ Buffalo Esports Big yawn from Bursky. Họ thi đấu thực sự là quyết chiến và máu lửa Top trong 4 after và bên cạnh hùng vô địch Buffalo Windy. Makes sense, that's who we expect to be top 4, but they're not. Cũng đang sở hữu một bộ chỉ số khá ấn tượng khi mà đang đứng top 1 của bảng xếp hạng. Pretty impressive stuff. Cao nhất, đấy chính là 4.000. You know what else would be impressive? Anh Fujin, anh if you could one bang today's giveaway. A couple of people have commented, but I haven't seen if any of them have actually got it right yet. Cực kỳ tuyệt vời đến từ đội bên phía team Buffalo Esports. Và bất ngờ thay thì tuyển thủ Long X này từng là tuyển thủ thi đấu dưới màu áo. There's one correct response. Rất bất ngờ như vậy. Nhưng cuối cùng thì Server Esports lại đẩy anh chàng này đi và sau đó one person has got today's giveaway correct. Anh nghĩ rằng đây đang là một trong những thủ trẻ very cool. Chất lượng ở trên thị trường chuyển nhượng. Vâng, nhắc tới that means they're entered to win a Steam gift card giveaway. Phong độ không ổn định cho lắm.
If you want to be entered, all you gotta do is go to my Facebook page, find this post. This one is for today, Finals Day 3. Leave a like and then comment on the post the name of the team whose logo looks a little bit like this in terms of the colors used. Do that and you're entered into the giveaway, which we will draw at the end of today's games. We'll have one more giveaway tomorrow as well. But that's it. You just watched the PBS talk show? Nice. So far, I'm almost there. I predicted Cerberus, but the Cerberus will be 4th. They're in 3rd right now. It's close. Top 9, most of the teams getting stacked. Pretty high placements. Yeah. The top 7 makes sense. That was the top 7 we have now was always going to be the top 7 in this tournament. Maybe not in this order, like Buffalo and Windy. Top 2 is surprising, but they were the only teams that were really going to compete with the big 4. Ai sẽ có thể tỏa sáng trong ngày thi đấu hôm nay? Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với ngay bản đồ thi đấu đầu tiên cùng với phần bình luận của bộ đôi bình luận viên Hữu Nghĩa và bình luận viên Duy Đức. Duy Đức. Vậy là chúng ta chỉ còn lại 12 game thi đấu nữa để có thể tìm ra I hear it. của PUBG Việt Nam I hear the D in Duy Đức being có một vài đội a Z. thi đấu hết sức xuất sắc. Duy Đức. Tại chúng ta có thể thấy Buffalo Esports sau 12 lượt trận thi đấu giữ được có lẽ là KPI đáng mơ ước, trung bình khoảng 10 điểm một game. Nhưng phía đằng sau cũng có rất nhiều đội tuyển đang bám đuổi xít sao. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái tên như là Esports Esports vẫn đang rất cố gắng. Hay thậm chí là chúng ta cũng có những bất ngờ. That's good to know. Của đội hình của Windy Gaming. Have a straightforward English accent. That's good. There's an English caster comes in here a lot. Mark Power. He does casting, but he's from Essex, which is close to London, but they do not have a straightforward accent. You would struggle to understand him because sometimes I struggle to understand him. Sometimes he says words and I'm like, what are you on about? What are you chunnering on about? Đây là trong số những thông số mà nó cũng hơi là báo động đến từ một đại diện rất mạnh của Việt Nam chúng ta là giấy Spendeco. Và mình mong chờ vào những màn thể hiện ấn tượng This is the Lethal Bizzle song again. Đức Hiếu. Đúng vậy, và các bạn khán giả cũng đừng quên quét mã QR để có thể tham gia ngay sự kiện Discord. You might see me in a Lambo. Camo snapback, Rambo, 500 horses, Django, 2-2 chicken, Nando. You might see me in a Rari. Old school brother, Atari. What's up, man? Hệ thống giải thi đấu TPP cũng sẽ xuất hiện ở trong năm nay. Vẫn còn khá là nhiều những khoảng thời gian để chúng ta có thể biết thêm những thông tin về hệ thống giải thi đấu này. Và hy vọng thì năm nay chúng ta sẽ có một năm bùng nổ với PUBG Esports không chỉ ở MVP mà còn là cả ở TPP. Thì không biết là anh MVP, TPP. Có vẻ là không. Khi mà mình đã quá quen chơi với cả FPP nên đâm ra bây giờ sang TPP mình cảm thấy rằng là Every caster is so quiet, and then Hannah comes on, and it's like boom. My eardrums are exploding because he uses diaphragm. Đối với bản thân mình chỉ giải trí thôi. Còn khi mà mình muốn try hard tới game PUBG thì mình sẽ tìm tới FPP, nơi mà có lẽ rằng mọi thứ sẽ được trở nên công bằng nhất. Nó cũng là cái gu của từng người thôi. Thực ra thì cái này chúng ta cũng có rất là nhiều các pro chia sẻ rồi. Nhiều người cảm giác là họ thích bắn his voice. Có những người thích chơi TPP có giải trí vui hơn. Đúng rồi, theo như mình được biết thì TPP là rất là nổi ở tại những khu vực như Trung Quốc và Hàn Quốc. Thế nên là khả năng cao năm nay chúng ta sẽ có những cái cuộc chiến nó rất là khác biệt so với những gì chúng ta từng biết. Khả năng cao ở tại TPP thì chúng ta sẽ được gặp gỡ với nhiều tài năng mà trước đây ta chưa có cơ hội được biết mặt ở trong khu vực Việt Nam, và hy vọng thì trong tương lai cái hệ thống giải TPP chúng ta sẽ có được những cái trận thi đấu hấp dẫn. Còn bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta đó là theo dõi màn thi đấu mở màn cho ngày 3 vòng final PUBG Việt Nam Series mùa xuân năm 2025. Vâng, và chúng ta sẽ cũng chuẩn bị đến với cả bản đồ thi đấu đầu tiên, map thi đấu quen thuộc Izangel.
Depends bản where. đồ thi đấu cổ Where in truyền. Wales? Gần như đây là một trong số những map thi South đấu Wales, được coi là yeah. signature của PUBG rồi. North Wales, not so Khi bad. nhắc tới PUBG thì không thể không nhắc tới Isangel, một trong số những bản đồ đã đi vào huyền thoại của làng esports nói chung luôn, chứ không còn của riêng PUBG nữa. Một đường bay khá ổn xuất phát từ khu vực Kamenski và kết thúc tại khu vực đảo quân sự. Đây là một đường bay chéo. Master Series already started, or does that start in an hour? Phía mạng bên Oh, tay it phải has already rằng started. với đường bay này thì họ sẽ cảm thấy rất hài lòng thôi. Còn ngược lại đối với những đại diện mà quen nhảy ở những khu vực như kiểu cảng Gazopol hay là khu vực Primop, cụ thể là những cái tên của Fortanker thì sẽ cần phải đổi cho mình những cái địa điểm loot khác. Và Fortanker đã quyết định nhảy ngay đầu đường bay. Họ sẽ loot đồ tại ở khu vực đó chính là Kamenski. Trong số những cái nơi mình nghĩ rằng là nếu như mà DC champion is only ranked 7th. thì sẽ là hơi khó đi bo đến từ Fortanker. Happened in EMEA as well. Chúng ta vẫn phải chờ vòng bo xuất hiện thôi để biết chuyện gì sẽ xảy ra với các đội tuyển. There was a tournament when Navi won PGC, and then in EMEA they placed 14th. Bin Blue, Mini 14 không scope nhưng là đủ. Và Cớt bắt được thêm lòng đây, và có lẽ là cái kết đến từ bên phía đội Five for Life đang tới gần. Xuống đâu? Cố gắng trở về đội đi không được rồi. Clear squad ngay trước phút thứ 2. Windy vừa vào ngày thứ 3 đã bỏ túi 4 điểm một cách cực kỳ đơn giản, và đây là một cái vốn cho họ để có thể bám đuổi bên phía đội của Buffalo Esports. See you in 30 minutes. I mean 45 minutes for game 2. Dễ dàng các bạn ơi. Thực sự là quá dễ đến từ Windy Gaming. Còn đối với cả Five for Life thì thực sự đó là một màn thể hiện bạc nhược của họ. Windy Gaming họ lại nhảy xuống lại có những tình huống eco-fight broke the Geneva Convention, killing unarmed citizens. Ít ra nó có những cái pha kiểu lao vào nhà để lấy súng các thứ. Đây toàn thấy những tình huống ngửa liên tục đến từ Five for Life thôi. Và những điểm kill đã gọi tên Windy Gaming, một đại diện cũng đang rất cần điểm để bám đuổi với cả cái tên Buffalo Esports cũng như duy trì cái thứ hạng trong top 3 để có cho mình tấm vé. Những nụ cười rất tươi ngay đầu ngày đến từ bên phía đội Windy Gaming. Có thể nói sự xuất hiện của Five for Life là một món quà. Một món quà 8 tháng 3 dành cho các thành viên bên phía đội Windy Gaming. Mặc dù đúng ra thì họ không được nhận quà 8 tháng 3. Why are we doing this? Nhưng hãy quay trở lại với Forever Thunder đi. Miko 5 đang ở rất gần với bên phía đội hình The Expandable. TE thì mình nghĩ là cũng đã lộ tiếng với việc mà đưa xe vào khu vực này. Nhưng Miko 5 đang chỉ là một khẩu EMP. Và đây rõ ràng không phải là một thứ vũ khí nó đủ tốt để có thể cân 2, thậm chí tệ hơn trong tương lai là cân 3. Nhưng có shotgun em ơi, một khẩu shotgun ở ngay sau lưng vị trí anh chàng Miko 5 thôi. Đây là thứ vũ khí có thể cân đôi được nếu như đối phương chủ quan. Và TE cũng đang mường tượng được ra đối phương đã lút xong những căn nhà vừa rồi. Tần Vũ chưa có đã giáp. có những pha check lại đến từ TE. Và giờ hãy cùng xem nào, giáp 1 hay giáp 2, một viên là 5 thôi. Và đúng thật, double knockout ở trên Miko 5. Bởi vì là shotgun nó đã được chỉnh sửa bút lại rồi. Nên đâm ra là giáp 1 hay giáp 2 thì một viên người là nằm hết. Good play from the Expendables. Đúng, trừ giáp 3. Giáp 3 thì có lẽ anh chịu được một viên. Well done boys. Chứ giáp 2, giáp 1 thì hơi khó, và đó là 2 điểm kill rất dễ dành cho Miko 5. Và đại diện để rơi người từ sớm lại bất ngờ là cái tên The Expandable. Vậy là trái ngược lại với Windy Gaming. The Expandable, đội tuyển xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng, đang có một khởi đầu bất lợi ở ngay tại game thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay. 87 điểm mất 2. Đương nhiên là việc Forever Thunder lấy thêm được cho mình một chút những cái lượng điểm số thì nó không ảnh hưởng gì tới cuộc đua cả. Forever Thunder đang ở hạng 14 trên bảng xếp hạng. Nhưng người đau hơn chắc chắn là TE. Đúng, họ đang rất cần điểm để bám đuổi với cả top 3 đại diện dẫn đầu, những cái tên như Severus, Windy Gaming cũng như Buffalo Esports. Nhưng với cái việc để mất 2 thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một game thi đấu kiếm được rất ít điểm đến từ TE. Về cái việc mà không còn đầy đủ cho mình 4 nhân sự. Chơi với 2 ở trong một bản đồ thi đấu cổ truyền như Isangel là một cái điều gì đấy nó cực kỳ khó để tạo ra cái tính đột biến. Khi mà các team gần như đã quen hết về những cái địa hình của map thi đấu rồi. Nên đâm ra cái tính đột biến của nó rất là thấp. Đúng vậy, chúng ta đang có một map thi đấu mở màn khá là nhộn nhịp. Những tình huống giao tranh xảy ra khá nhiều trước thêm phút thi đấu thứ 5. Và vòng bo thì chúng ta đã thấy rồi, khá 50-50. Diện tích ở đảo lớn nhiều hơn một chút, không đáng kể, nhưng cái tỷ lệ mà nó có thể quay ngược về đảo quân sự thực ra là vẫn còn. Esports Esports chiếm tầm bo và hoàn toàn là họ có thể đẩy lên chiếm nửa trên của đảo nếu bo lên trên. Dirt road ending. Cũng không gặp quá nhiều khó khăn tại vì sớm where MGG is. Gaming sẽ phải tập trung lại với nhau.
Surely this doesn't shift onto military island. Rơi sang bên phía khu đảo quân sự. Liệu đây có phải là một cái điểm gì hay không đây? Còn các tuyển thủ pro họ sẽ có cho mình rất nhiều những cái tip and trick. That would be no fun. Vào những cái tín hiệu đến từ vũ trụ và để phán đoán xem vòng bo Hey, xin chào. Biết đâu Xin đấy chào. hòm thính sẽ rơi sang bên phía đảo quân sự. Vòng bo thu về đó. Thì quả thật nó sẽ là cái điều gì đấy cực kỳ. How's everyone's Saturday been? Tiếp theo. Có vẻ như việc bên phía đội hình The Expandable luôn luôn độc chiếm khu vực thành phố Pochinki thì phần nào đấy các đội tuyển cũng đã đọc được. Mine only just started, Giải so. người ra những khu vực nhà xung quanh, nó dẫn tới tình huống bắt người vừa rồi đến từ bên phía đội hình của Forever Thunder trở nên hiệu quả. TE cũng gần như là không có thông tin để trong tình huống đó, nhưng hãy cùng xem và đuổi bắt đến từ Baby Gang Team cũng như đó là đồng chí Esports. Những nỗ lực drive-by ở khoảng cách xa, nhưng mình nghĩ là khoảng cách này thì chỉ thuần cầu may thôi, chứ còn để có thể hạ gục một người là điều vô cùng khó. Thậm chí knock out xong rồi thì tỷ lệ phơm được cũng không cao. Ngọc Quyên chạy cắt mặt các thành viên bên phía đội của đồng chí, nhưng họ sẽ an toàn thôi. Đã có tình huống nổ súng đến từ bên phía trận A Cự, nhưng chưa có ai phải nằm lại cả. Nào hãy cùng xem. Bắn yếu được đối phương, sau đó nhưng đối phương đáp trả lại là một tình huống bắn suýt chút nữa thôi. A Cự đã phải nằm, dùn đi hạ gục đi một người bên phía team đồng chí và đều tìm chặn cầu. Lần nào là mục tiêu được nhắm vào bởi cái tên quẩy sao mà. Và có vẻ Buffalo Esports đang muốn lên điểm trong tình huống này rồi. Đã biết là đối phương phải nhảy xuống rồi, trả đồ ép góc, quả nét bật rất sâu, nhưng TH có thể thoát được một mạng. Đẩy luôn em ơi, chạy thì khó rồi, làm sao mà thoát được đây khi mà Buffalo Esports họ đang quá chủ động. Xung quanh bên phía vị trí của anh chàng TH không có ai của đàn nào cả. Những người đồng đội đều đang ở bên phía bên kia mạng cầu. Sama sẽ là người đầu tiên đẩy tới, But I did get trước scammed. đến từ TH. No, him did. Bắt được một trong tình huống này thì mình nghĩ đã là thành công rồi, nhưng đối phương có một nhịp nhã thấy và đó là hơn How tay did that hoàn happen? toàn đến từ bên phía đội hình của Buffalo Esports. Nhưng trong khi đó thì vừa rồi tôi cũng đã thấy có một người của On Gamers bị phơm, hình như là Himat thì phải, nếu tôi còn nhìn không nhầm. Nếu thực sự đó là Himat thì sẽ là một cái tổn thất cực kỳ lớn với bên phía đội hình của On Gamers. Chính xác. Hôm qua rất nhiều những bạn viewer có những chia sẻ nhận định là 99% sức mạnh của On Gamer là Himat. Và nếu như quả thật điều đó mà là sự thật thì bây giờ On Gamer đang gặp khó rồi. Họ đã mất đi anh chàng Himat. Còn đối với cả Baby Gang Team, họ vẫn có thể cứu được nhau dậy và thậm chí có đến tận 2 điểm kill đến từ anh chàng A Cử. Giờ thì đồng chí Esports một tình huống đi xe qua và có vẻ sự mình đã thấy đó là điểm kill gọi tiền Gia Thịnh, chính xác là có thành cờ. Và đây sẽ là một tình huống mà bị cướp đến từ vị trí của Gia Thịnh. A Cử có một cái triple kill, một pha cướp trên dàn mướp với tốc độ rất cao đến từ A Cử của bên phía BGT. Thậm chí là còn va chạm vào nhau đến từ bên phía đội hình của Four Tankers. Rất may mắn là chiếc xe của họ đủ trâu để có thể chịu cái lượng sát thương vừa rồi. Chứ nếu mà xe nổ thì nó đúng là một món quà dành cho bên phía đội của Baby Gang Team. 10 phút đầu tiên của map thì đối Angel đang cực kỳ nhộn nhịp. SGD didn't qualify. Đúng là bên phía đội On Gamers đã mất Himat thật. Khởi đầu không mấy thuận lợi dành cho những đội tuyển mà được chúng ta đánh giá cao trước khi vòng thi đấu final bắt đầu. Và Forever Thunder tiếp tục lại là thủ phạm. SGD didn't qualify. Chúng ta thấy rằng là Forever Thunder họ hết chọc ngoáy vào TE và giờ lại là cái tên On Gamer. Một trong số những đội tuyển có khả năng gặt giò rất ấn tượng đối với cả những top team. Và với cái việc chơi với 3 player này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả đến cái thành viên On Gamer. Và thậm chí bây giờ thì Miko Phai bắt được tên Choi. Choi đã nằm. Tiếp tục là một điểm kill nữa gọi tên Miko Phai. 3 kill dành cho cá nhân anh chàng này và tổng là 4 kill gọi tên Forever Thunder. Rất là khủng khiếp đến từ Forever Thunder ngay game thi đấu đầu tiên. Đương nhiên là họ vẫn sẽ phải cố gắng nhiều nữa nếu mong muốn cái số lượng tiền thưởng của mình nó đủ lớn. Ôi Windy Gaming lại muốn đâm vào bên phía thành viên của On Gamer luôn rồi. Luôn vào lưng, nghe thấy tiếng xe rồi biết là ở phía dưới chân mình có người. Marker của Bin Blue đang đẩy để chọn góc bắn, tay con bị nhắm tới, tay con bay nửa cây, tay con còn sống. Đạn đâu? 2 người cơ mà. Chỉ có một về bắn của Windy lại xe nổ hạ gục vị trí của đối phương, tay con thoát mạng thành công. Nhưng đây cũng là một vị trí mình nghĩ là khá hút đồ. Và lấy cái gì để đi bo đây đến từ Tài. Đây là một tình huống không khác gì kiểu là một màn squad cả khi mà đội đang quá xa và tay nằm lại với cái tên Marcus rồi. Điểm kill thứ 3 sẽ gọi tên anh chàng Marcus. Và tổng cộng mà số kill Windy Gaming có sẽ là con số 5. Ở rất gần On Gamer thôi, đó chính là dây Spendable. 60-89 đẩy tới. Lộ tiếng xe lao thẳng vào vị trí này để có thể tìm cái mạng của Tài. Phơm thôi, phơm xong rồi đi. Chứ bây giờ vào trong nhà rất là nguy hiểm. Và đặc biệt đây là cái tên Windy Gaming là một đại diện chơi cực kỳ an toàn. Mình nghĩ rằng họ sẽ lút đồ của Tài và sau đó thì đi.
Như vậy cặp đôi song sát Tài Còn và Himat đã đi. Oh, it's a Chỉ còn melee mình cái tên zone. Serty là player cuối cùng còn sống sót. Và vòng bo của chúng ta đã lựa chọn khu đảo quân sự. Như vậy là Hòm Thính ra về khu đảo quân sự và Bo Velocity cũng lựa chọn luôn khu đảo. sends his Sự thật car và chúng ta đã biết the được cliff. sẽ Not off the có cliff rất though. nhiều đội Damn. tuyển phải chạy xuống. 15 sick đội jump chỉ có from 2 đội Solozzi. phía đảo quân sự, Shame. với 13 đội phải chạy từ đảo lớn xuống. Delwin có một tình huống sấy tốt, 68-9 phải gục. Chắc là không có ai cướp đâu. Điểm số đầu tiên cho TE. Nhiệm vụ của bộ đôi bên phía TX Expandable thời điểm hiện tại sẽ là gỡ được càng nhiều điểm càng tốt ở trong game thi đấu này. Vâng, họ có cho mình 88 điểm. Và một điều đặc biệt là chưa có bất kỳ cái nào cả đến từ bên phía TE. Còn đây thì Dude, Long what Bích is bị bắt lại 40k on today? Phó Tanker đã lên tiếng. They're just drive-bying everyone. Vâng, trong quá trình đi bò thì họ đã có cho mình được 2 điểm kill đến từ Buffalo Esports. Khi bên này là cái tên tiếp theo phải nằm lại. Như này một game thi đấu mà các đội tuyển ở phía bên dưới đang làm loạn. Họ mất What hết is đội this tuyển top tier. strategy Làm ba luôn from rồi Four đến từ Tanker? bên phía Phó Tanker. Và bây giờ thì Buffalo Esports tự dưng cái thế 4 người và cuối cùng thì họ chỉ còn có một mà thôi. Đồng chí Esports đã đời đi ở vị trí thứ 15. This is the Lebanese EMEA ranked grinder squad strategy Vậy là of cuối just cùng thì Hùng vô địch set everyone in a người vehicle, đã drive vô tình around, trốn ở trong cái tình huống drive-by đầu tiên của Fortaker lại là người giữ được mạng. drive Vòng by cuối của bên phía everything. đội Buffalo. Đây là một tín hiệu không khả quan. Vì Windy Gaming đang khởi động game này với tận 5 điểm kill. Ui, Cerberus họ như vậy là có thuyền để đi từ khu vực đảo lớn sang đảo nhỏ. Và giờ thì đang có cho mình được một căn nhà khá là ổn nha. Thấy rồi. Lâm Bảo đã nhìn thấy bên phía team của team MG Gaming và liệu có tình huống bắn hay không đấy, sẽ bắn đến từ Lâm Bảo nhưng mà đối phương vào nhà là quá nhanh. Liên tục là những pha hỏi thăm đến từ bên phía team Cerberus. Phải nói rằng là với cái khả năng côn đến từ Hải Saki thì mình nghĩ rằng là bất kỳ một vòng bo nào cũng rất khó để có thể khiến cho Cerberus bất ngờ. Bởi vì là Hải cũng đã có cho mình rất nhiều năm kinh nghiệm ở trong đấu trường quốc nội rồi. Nhưng nhiệm vụ của bên phía Cerberus Esports thời điểm hiện tại mình nghĩ là vẫn phải gia tăng thêm cái số lượng điểm bảng gục. Họ đang ở trong một cuộc đua mà hoàn toàn là có thể bứt phá lên được. Như vậy mẹ Đức Mỹ đã được vào. Và vị trí của anh chàng Z tạm thời sẽ ra ngoài băng ghế dự bị. Nhưng 99 điểm sau 2 ngày thì mình nghĩ cũng đã là một thành công đến từ bên phía đội của Cerberus Esports. Chính xác. Nhiều người đánh giá Cerberus thấp hơn rất nhiều sau khi họ có những cái thay đổi về mặt nhân sự. Cá nhân mình thì mình thấy rằng những cái player mà bên phía Cerberus Esports thì vẫn chất lượng thôi. Nhưng mà để họ có thể ghép được với nhau thì cần thời gian thử nghiệm. Và ít nhất là nó đã hiệu quả trong 2 ngày đầu tiên. Ngày hôm nay cần phải ghi nhận một bước bứt phá đến từ bên phía đội Cerberus Esports nếu như họ muốn tiếp tục mang về thêm một chiếc vô địch PVS nữa. Và đây là cơ hội dành cho những đại diện ở phía dưới như là Cerberus, Windy Gaming cũng như TDT. Khi mà Buffalo Esports chỉ chơi với một người duy nhất là cái tên hùng vô địch thôi. Thậm chí là cả giờ tin Shut giờ up, man. họ cũng có thể làm được. TE giờ đã mất một rồi. Nam Quân bị bắt lại bởi tên Văn Nghị, một tình huống bắn rất dính đến tên Văn Nghị. Còn đối với cả Mid Dog thì vẫn chưa có một điểm kill nào cả. TDT cũng đang có cho mình một vị trí đứng rất đẹp ở khu đảo quân sự. Một góc đứng 2 round bao quát toàn bộ cánh ở bên phía mạng cánh góc 6 giờ. Và giờ vòng bo tiếp theo hãy cùng xem nào. What is going on over Vòng bo there? Why are rất they nhiều still thứ up? đây. Liệu bo ủng hộ Cerberus hay không? On Vì vậy Inglorious đây là một vòng bo mà nó vẫn có một chút and diện tích 30. ở bên phía khu vực Both đảo have lớn gì solos. nước ơi. Một vòng bo mà có đến tận khoảng đâu đây 50% diện tích là nước biển thì đỡ kiểu gì đây. Còn bạn sẽ nổ ra liên tục. Xin Đặc biệt chào, là ở xin bên phía chào. mạng cánh góc 6 giờ. Buffalo Esports hùng vô địch thì đang bị bắn vào. Một căn nhà rất đẹp dành cho Hùng nhưng sớm thôi sẽ có những tuyển thủ What is the actual muốn đi công correct vào căn nhà của Hùng vô địch. inflection when you say that? Một vị trí đắc địa mà thủ với Xin một người chào. thì là quá khó. Xin chào. It's like Nếu vừa rồi các local. bạn khán giả có đá nhanh lên Xin góc chào. ở trên đảo lớn thì chúng ta vẫn còn kẹt lại. Oh, xin chào. Xin chào. bên ngoài đó. Tất cả những đội tuyển này đều đang chơi chậm. Nhưng giờ tin show chấn Blue vừa knock out được em mình và ngay lập tức thì đồng đội đã phơm kill giúp cho anh ấy. Forever Thunder đang cố gắng lẩn phía bên Get trong off the nhà car, man. bây giờ thậm chí là cái She's kinh about to cuồng blow nằm up. xuống và bắn tốt đi từ bên phía đội Cerberus Esports. Nhưng cánh cửa Xin gỗ đã chào. đóng lại. Công đến từ set, hãy cùng xem nào. Sẽ cần phải đưa ra quyết định nhanh bởi vì nếu như mà đối phương cứu được nhau dậy thì rất khó để đi cầm đến từ bên phía team Cerberus. Họ là sẽ chậm lại rồi, Không kịp đường quá xa. không có những cái ý định là muốn cày kill đến từ Cerberus. Họ sẽ chơi an toàn ở một vòng bo tương đối khó như thế này. Bây giờ chờ đợi và kiếm đủ thông tin mới là điều mà bên phía đội Cerberus Esports cần phải làm. Ở cái tham minh vừa rồi nếu đâm qua thì cái tỷ lệ sang gặp từ 2 đến 3 người đang cầm súng là rất cao.
Trong khi đó thì Baby Gang Team cũng vừa có một tình huống Baby đủ Gang rủ Team. tiếp cận với vị trí mới. What do I think of Imkudi performance in previous tournaments? Phải nói rằng đấy là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý của BCT ở trong có khoảng thời điểm tầm này thì tất vàng rồi. Diện tích đã ngày một ít. MG Gaming In previous tournaments? Liệu bị lộ hay không đây? Đối phương đã có tiếng nhảy trách liên tục. I think previous tournaments have been weird Đến từ bên phía team Severus. for Cerberus individually, because basically everyone's role was support him as. It was kind of like old Gen G when Pio was on the team, where everyone's whole game plan is keep this guy alive and let him kill everyone. Now they don't have that. là người chủ động hơn. Long ca gục, Hà Cái đổi được 1 mạng. So let's see. Mất đi một khẩu P90 đến từ bên phía đội Slay Gaming là một điểm trừ khá Now lớn. Sololzi is becoming a bit of a fragger. Hỏng rồi. Tương ớt. Làm gì If, đây không để John Winnet để lại đúng một cái khe bé cho Chinsu có thể ngồi. Nhưng For Tanker thì đang Still goes heavy support role, or maybe like Zest is taking some of that. Maybe Haisaki becomes a bit more of a fragger again. Cái vấn đề là đối phương đang ép góc và cuối cùng thì Gia Thịnh đã dứt điểm Chinsu bằng một quả Blue Zone được Fragging trả ra. IGL, Gần nào perhaps. nỗ lực chọc váy của mình thì vẫn chưa thể đem về bất kỳ điểm kill nào cả. Still likes to play a little weirdo off angles by himself though, so probably Họ not. đang ở trung tâm vòng bỏ và bên cạnh Definitely not a front lines IGL. của cái tên hung vô địch. Một tuyển thủ vẫn đang nỗ lực sinh tồn, Thành Nhân đẩy sang bắt được vị trí là dây ba củ nằm. Và đó là tiếng firm luôn cho điểm kill này đến từ Thành Nhân. 36 player đến từ 12 đội tuyển khác nhau. Một game thi đấu với nhịp độ cực kỳ căng ngay trong những giây phút đầu tiên, và vòng bò phần nào đó thì cũng là cái thủ phạm chính khiến cho các đội tuyển phải ép nhau tới đường cùng như vậy. I think a game like PUBG, mình nghĩ là vẫn sẽ an toàn được people don't necessarily realize how much in competitive you play with very limited resources sometimes. Like, if you play this game in a normal game or a ranked, you'll get the guns. You'll always find like all your attachments. Maybe you don't have like compensator, maybe you don't have the perfect grip, but you'll always have like the attachment slots filled, because you can spend like 6 or 7 minutes looting. You can check every house, and then you can start rotating. That is if you're not hot dropping. But in comp, you're only looting for like a minute, maybe 2 minutes. But if you have a good circle, you get 1 minute to loot. You pick up the first guns you see. You get in your car, you drive to the zone, because the zone priority is so important. If someone else gets there before you die like what TE did at the start of this game, when they tried to drive over to some houses, and there was a guy in there with a shotgun that just killed 2 of them for free. Because and then they got there a little bit later. Even though they left early, like Tanvi didn't have a gun, he had a mini and he had no vest. They went that early, and still someone got there before them and killed them. So it's just so important to go so fast. That a lot of the time, what teams will do, if they have a pro player, or like a key player, a star player, like a Himas, when they like meet up, when they regroup, they will combine all of their attachments, everything they found, in the 1 minute that they were looting, and give all the best stuff to that player. So like, example wants a barrel with a vert grip, but he only found an angled grip and a flash hider. So then they all like group together. Everyone drops their attachments, he takes whatever he wants, and then everyone else just uses what's left. Sometimes nothing. Like, you might have to use an AUG that doesn't have a muzzle attachment. Or like, you might not have an extended mag on your DMR.
cái Well, you might only have a 3 times dành cho scope. bên phía đội Baby Gang Team. Top Hơi đáng 10 tiếc. cho BGT. Because Hơi your đáng tiếc cho set khi mà cái big giá phải stuff trả has không hề gone rẻ to khi đã mất đi the big một fragging trong số guy. những họng súng chủ lực của họ là cái tên Solo gì. Một pha phải nói rằng That là Solo happened chậm to hơn a khoảng lot độ of 3 teams. giây So thôi. when people say that Có people lẽ have rằng những cái tên underperformed đập at vào, nước Mỹ events, sẽ cover kịp thời. it's kind of like Giờ tin sâu giờ pooling cũng đã nhìn resources ra in sự that way Severus bên phía mạng can Tây. cause Hơi that. ven biển rồi. It Họ happened to không muốn cho flood đối a phương few chơi được times quá nhiều điểm kill. in his career Bây giờ where set like họ because chỉ he's cách playing cái on bình high của mình ping, đó là 4 điểm nữa mà thôi. he basically gets told, Xét lại give thì us all càng your tiếp cận stuff. nhau. Mục tiêu được Because, chọn lần này like, là Marcus. You're just not as useful in fights Không biết là Lâm Bảo đã lộ đầu trong tình huống vừa rồi because you have chưa? 300 ping. Cố gắng bò vào playing bờ from biển, clear bờ biển Australia trước to đã, an nhưng Gia A7. Thịnh lại ở gần bóp cò là Gia Thịnh cũng nghe thấy. Ui, dừng ngay cái cơ. Marcus cũng không dám nhúc nhích, anh ta chỉ có thể kê So thôi. now Và they don't have to do that and give all their shit to Himas. Chọc lưng đến từ phò thành cơ. Và thành có một mạng nhưng họ đang đứng Maybe, giữa tầm ngắm của bên phía đội Esports Maybe they Esports. can get some kills. Một pha mà Sololzi Set died không dám first though. That's độc rare. chiếm khu What's up, căn Adam? nhà. Khi mà đã có sự góp How mặt you của Phó doing? Thành It's Cơ. warm today, isn't it? Với cái việc còn nguyên cho mình 4 người thì đương nhiên là Phó Thành Cơ đang có quá nhiều lợi thế trong vào combat này, thậm chí bom mìn vẫn trên người vẫn đang còn là rất nhiều đến từ Phó Thành Cơ nữa cơ. Chạy lùi về phía của Haisaki là một quyết định khôn ngoan 14 hơn. degrees here. Phó Thành Cơ có tới 4 người tại đây và cả phương tiện để Fucking làm men, oh bruv. cái vị trí backup. Đấu đường dài không phải là một ý hay nhưng mà Lâm Bảo vẫn rút đi được gần như là toàn bộ cây máu đến Hakai. Haisaki bắn tầm xa hỗ trợ. Nhưng mình nghĩ là tất cả những chuỗi hành động này chỉ một mục đích duy nhất là làm cho bên phía đội Phó Thành Cơ lùi lại chứ không phải là để đem về điểm gục đến từ bên phía đội Esports Esports. Cố bắn vì mạng thời điểm này cực kỳ rủi ro. Phó Thành Cơ sẽ phải đẩy lên thôi khi mà căn nhà kia cũng đang ở ngoài bò rồi. Oh, Haisaki Haisaki bắt got được him. Chi Duy và Nết là vẫn còn đến từ Đức Mỹ, thậm chí Over có the tận top 2 from quả lửa, miles away. một quả blue zone. Văn Nghị ngã xuống mấy tên bịt đọc và giờ quả Nết của Đức Mỹ. Một tình huống Nết sai địa chỉ rồi Đức Mỹ ơi. But that Hakai kind of vẫn thing đang có những might tình be huống bế why của mình lên để đưa in mình this an toàn và cứu. series 7 kill cho Esports Esports. AGG is not doing as well as they did in like scrims or like the DZ Cup, the DOU tournament, where every single game there's 4 hot drops. So like by phase 2 you have 12 teams alive and 42 players alive. So everyone has more like space, more time, less teams contesting them. So they can take more time to do their looting, to get more utility, to get all the attachments that they want. And then all their big fraggers, like Destroy and Tycon and Hudat when he's playing, they can all like get the loadouts and shit that they want. In this tournament, where like it is a little bit troll sometimes, but there's still PGC points on the line. So it's important that if you have a good chance to take position, you go early. Then sometimes it's like AGG can't get everything that they want. Sometimes like Tycon will have to use like slightly worse stuff, or Roy won't be able to get like his perfect loadout. Maybe that's partly why they're not slaying the way that everyone thought that they would. Maybe. Maybe not. Maybe it's something else. But there's just so many variables and factors in this game that anything makes a difference. Góc giữa đường Hakai muốn chọn gốc cây sẽ nổ rồi, Hakai chịu không nổi. Chí Duy cố gắng bám theo Lâm Bảo ơi, xe băng đi xa quá, Lâm Bảo tap không trúng ở trong tình huống này. Đổi sang sấy thì Amateurs would have killed him cũng there. không được luôn. Quả smoke nó là vừa vặn để che đủ cái người của Chí Duy. Cứu được hay không đây mình nghĩ là thời gian vẫn đủ thôi, cẩn trọng bôi thêm một quả smoke nữa. Khó cứu lắm em ơi, khi mà hiện tại Đức Mỹ đã đẩy lên And then sometimes you have dog shit loot, and then an airdrop crate spawns in front of you, and you just get a P90 for free, and it's like, oh, I don't need loot now. So then your whole team benefits because any attachments that you did have, give them to your teammate. Sẽ là một tình huống hầu cứu đến từ bên phía đội Phò Thành Cờ thôi. Đến tầm này mà không thấy nết thì biết là đối phương hết rồi. Đức Mỹ lại có một góc bè. Hải sao vị trí có Hakai lộ đúng một chút thôi nhưng đã phải nằm. Sunshine. Né ra khỏi Blue Oh, Zone no. Grenade for Crazy Rabbit đang vô tình giải vây cho bên phía đội Phò Thành Cờ.
Chí Duy người duy nhất chưa có điểm kill nào trong đội hình. Những nỗ lực cuối để chạm vào Hakai không được. Kill him and take his P90. Và bây giờ thì sẽ là cuốn máu đi cho Chí Duy thôi. Một cuộc chiến cực kỳ căng thẳng, chỉ để có thể giành được một chút đất nhỏ nhoi ở tại viên vòng bò. Ổ súng sẽ nổ ra và Chí Duy bắt yêu được cái tên Lâm Bảo. Ở đó là Chí Like Duy these guys both have flash hiders. Lâm Bảo nằm xuống và rất khó để có thể cứu Lâm Bảo tình huống này. Được Mi cần phải giải quyết He nhanh. has vert grip flash hider on his org. đang nhìn xuống. Giờ Tin Soldier đang có một No muzzle break, no comp, Đức Mỹ anything. đường về dài. Chí Duy nhìn thấy nhưng Chí Duy bắn không được. Chí Duy bắn trượt và đó là cái top 6 dành cho bên phía I guess he can't loot the P90 now hoàn toàn có thể because he has to tình huống làm res đổi his nhưng dù sao thì big vẫn là pha head xử lý khó teammate. dành cho thành viên của Fortinker. But look, 5 đội tuyển với 11 player còn lại MQD, nhưng giờ Tin Soldier couple of đang days có off, nhiều lợi thế. comes back in, 9 5 điểm kills, kill game dành cho one. bên phía CBROT rồi. Họ cũng đang có cho mình được rất nhiều kill trong game thi đấu này với một Look at him game thi go. đấu mà những cái tên như Lâm Bảo, Đức And then Mỹ next cũng như game, he'll Sorosi die rất in chăm 3 chỉ trong minutes, cái and cuộc everyone đi cày will kill. be like, what happened? We thought this was Vâng, his có đến day. tận 2 cái tên chỉ có một người. Fordiver Thunder là vị trí của anh chàng Tân Bình. Còn đối với cả Buffalo Esports là sẽ là vị trí của Hùng Vô Địch. Một cuộc chiến mà có lẽ rằng là top 1 đã nằm trong túi bên phía The Tin Soldier rồi. Một đại diện mà tay của họ cũng không bé, cũng như cái cách xử lý vòng bò của họ cũng rất hợp lý. Kaisaki gonna go for that airdrop crate and die, taking bets in the chat. Sẵn sàng là đâm thẳng xuống đến bên phía đội hình của For Crazy Rabbit luôn. Hùng Vô Địch bắn tên đầu tiên không được. He has no grenades. Nhưng mà không hạ gục được đối phương ngay, nhưng phía bên này là có cái Tân Bình đến bên phía đội hình Oh my Thunder, god. anh dọn một lúc 2 người luôn. Nhanh tức sự đến với Tân Bình, lộc lá quá thế bây giờ lại bị dọn ngược. Thôi được rồi. Chuỗi Keep thức going. ăn Just keep going. Just keep going. Công tiếp, phải công tiếp. Hùng Vô Địch Keep bắt go- được 2 keep going. nào. Rai bay. Bắt đó là Đức Mỹ tay two of rất them got to knocked. nhưng Kaisaki bị bắt That's lại a bởi shame. Hùng rồi. Giờ thì 4 đánh 1. Nhanh nào giờ Tin Soldier ơi, cái top 1 đến rất gần dành cho họ. Còn đối với cả CBROT thì có lẽ rằng Pretty cái top sure he 2 can't cũng get sẽ that là res. cái điều mà mình nghĩ là Seth cũng Never cảm thấy mind. yên ổn mà thôi. Đúng vậy, 16 điểm rồi. Họ đã vươn lên vị trí hạng 2 trên bảng xếp hạng. Những nỗ lực đến từ Đức Mỹ để có thể Put giữ him lại mạng down. cho người em của mình. Vẫn sẽ cứu được nhưng giờ Tin Getting Soldier into chắc nade chắn là một cái range top now. 1 He's up the này. hill already. Cộng cả điểm hạng cả điểm kill thì họ có thể chiếm lấy hạng 5 của bên phía đội On Gamers. 4 quả nết đến từ NLT. Đỡ kiểu gì đây? Wait. Pháo hoa mùng 8 tháng Vault 3. inside. Let's go. Mạng đầu Never tiên. mind. Đức Mỹ hết đường chạy rồi. Và đó là cái top 1 dành cho bên phía đội Well, của GG. The Tin Soldier. 5 kill nhưng là đủ Pretty để good đưa though họ lên from hạng 5. Cerberus. You take it. Top 1 rất nhẹ nhàng, 11 kills. gần như là các team khác Second dâu xe place. lẫn nhau và giờ Tin Soldier 17 point game. Not bad, not bad. dọn hết phần còn lại thôi. Vòng bò đã dọn cỗ cho họ và họ chỉ việc bê cho mình cái top 1 về. Seems good to me. Bữa gà ở ngay trong game đầu tiên. In Soldier, dễ dàng I và don't xứng đáng remember dành cho team them Còn đối với like, cả bên phía team CBROT doing thì a có lẽ lot rằng that game. với cái việc đã có cho mình And rất they just nhiều got điểm into kill, those houses and chilled, and kết hợp everyone với else đó just nữa là died. một cái top 2. It was only a 5 kill win, you know. Cũng sẽ có sự cải thiện, họ sẽ bước được vị trí đứng thứ hai rồi. Sometimes you just sort of get the zones, Những nỗ lực để sinh get tồn a đến Hùng Vô position, Địch and thực sự you phải make nói the là most đáng out of khen. it. Dù Well cho done. mất 3 người từ rất GGs. sớm nhưng Hùng Vô Địch vẫn có thể đưa đội lên. If you would like to thêm make the most out of the opportunity to get some free Steam gift card money 5 điểm hạ. and Đến make bên me phía Buffalo buy Esports. it, make Như vậy là một me game thi pay đấu mặc dù money họ gãy for sớm you nhá. to use, Họ vẫn cầm về cho mình 8 điểm. just go to my Facebook page. Đã chạm đầu 130 This rồi. post is at the KPI top. trung bình một game 10 điểm vẫn đủ. Finals day 3, make sure it's the right one. All you gotta do is leave a like and then comment the name of which team from the Vietnam series has a logo with these colors, just like these lovely fellas and lasses have done. Very simple, very straightforward. Nice easy dubs for all involved. Speaking of which, during the break, Although it is pretty, it's definitely shall we a lot see more what slower, Keith probably one of the is few saying? games we have in the Our boy this tournament Keith. where we're playing a little bit more of a slower play style. But if, like you said, if it works, it works. Right, if it works, it works. Thanks, Keith. Hold on a minute. Like it was Where's the game going? to scale upwards, get punished. Right, I believe they have one member. They're looking for to maybe rest and reset and push on for the happy gets taken Oh out. That's shit, Aya. Runex. Let's go. From the high ground, there's still members there. Don't mind. Argent bots will finish the job. ISG out and happy can. My look bad, to I thought Japanese revive players some were of the getting kills.
good attempt. Good. I love the aggression. I think what really happened was I believe they had initially won Irohani Samurais. Right? I believe they had. Yeah, one it's member pretty was good. It's trying to pretty be on good. Overwatch 11 and trying to kills. keep the Second team place. members of Happy You Squad, absolutely take and 17 they points in especially that spot. prevent them from actually getting that I'm one glad advantage, that they just that kept high ground driving advantage when spray. they So I saw the think, solo I in the believe we shack. saw one of They the just members of fucking Carl, so launched so it. Iya in this case actually flanked for the That sidelines and PUBG knocked down one of the e-girl, members of Irohani Popeta you're gonna Samurai. have to clarify. Just follow me for the kill scoreline, I believe. I believe that should be the storyline. But of There's course, so many of moving them. forward, You're we have gonna justice have to for narrow tomorrow. it down Very a little bit. comfortable in the I'm pretty sure compound you've here. dated like they've been 3 of pretty them, comfortable no? in this spot for a relatively long time as well. And KB, Oh, no Chopper. vehicle, by the Right, way, right, have right. to take the more traditional route here. Can't believe he actually managed to get to that rock. Decent amount of tags, yeah. I don't have Chopper's He did Facebook, make the sadly. jump, so I guess that helped in his pursuit itself. But eyes leap across of the faith. board, though. You look at Happy, and they're Yeah. coming in with 15 kills. That is, Yeah, I pump guess them the up. record we've had was about 16 I don't date kills. them, I And just they go to look nightclubs hit in the big Bangkok with them. 2-0 in day And number 2 then here in the first game. leave Can them they alone. break records here? They're looking great to even try. Right Hang now, out with their Happy boyfriends. Squad, 10 trips. Fellow Spurs Has enjoyers. got eyes on Roy Esports. Holy but shit, Happy perhaps Squad are Roy popping might be off. the one Who the fuck ends is it. No, AR? Roy goes Who's down. that? So the Kryptonite's gone. It's a Absolutely happy no, place they for a don't. Happy Squad. It really is. And they also have the high ground as well as really great. If the circle continues to maintain at their spot, it'd be fantastic for them because they have such a great eagle like Overwatch view on the entire safe zone currently at the moment here. And then look at the positioning currently spread out between Happy Squad. So just ensuring like, okay, we got pretty much control towards the southwest okay. side of the map. They do JFT, got intel on our top of last hope KB, but they're currently against at the lower the part, if I'm onslaught not of mistaken. They're Philippines. positioning currently at KB. Phase 6, bro. Speed this shit up. Someone's gonna die at some point, but it's gonna take a while. No, that would be a guaranteed knock unless it's a level 3. But you know, Keith, this is just one of those situations where it's so like I said, if the You know circle what, keeps Keith? proceeding to the mountain range, it's gonna be a This tough is time for one of either those team, KB or JFD, situations. mainly because of the fact that can you imagine trying to lob grenades up that high ground? It's not even like a hill. Simply That's wrap like a full mountain west at and that just point, right? sit It's on gonna be Algenbots' quite head. difficult, and Never one mind. shot coming from Arjun's boss, and that's not gonna end. Oh. One, Okay. 2, the dominoes are happening as well, and ER getting ready to reposition, but he can't really leave his spot for too long. Arjun's boss will have to hold this Would position absolutely by himself. pump He him got the silly. range, he Dusky, got the lines of circle. no. Arjun's boss, could he No, hold up Cherry the got entire squad traded. alone That's by so himself? sad. No, unfortunately, 10 Trip were coming for the assist. He but hey, absolutely all because of pumped Arjun's boss. He them alone is boys the out of the sole car. That's reason rough. the majority of the members of JFT 21 were kills, just Happy mowed Squad. down. They did this shit in qualifiers as well, by the way. They had a 21 kill win. Yeah, He's JFT fucking into the shredder. org Letting sprayed Happy that. get that 21 kills so far, the highest we've seen in a single match. They Is are this, here to play, and finally, We're pushing we a were about record to here. snooze on them here in day number 1, but day number 2, they showed up big time now. What's the record at international qualifiers? It's 23, isn't it? He's not even under concealment. They know his positioning. So it's a I don't game think I of have ever patience been to right now, and Tenerife, a game you know? of mistakes in which Happy can afford furthermore, but not KB, not with one man left alone. They will look to see maybe the circle closing could prompt some kind of desperation for him to go in with the If desperate Artgod peek here, sacrifices to Blue run Zone, for safety, and I think they're waiting just for I'm that. gonna send him dog poops in the mail. God, you are in a precarious spot. He's probably not only peeking at a spell, but more importantly, he's just trying to check things out. Is there any other cover he can run? More importantly, Let's be honest, he's trying not in to the check safe things zone out. either, but the same can be said for Happy Squad. But you do see 10 Trip, not Leah. They know the tag seems good. Oh, he's low. Forcing out the resource. He does have an additional first aid kit to keep himself nice and toasty here, but danger Keep himself looms nice and as 10 toasty. Trip is within the vicinity, and he's smelling the fear. He's waiting. Safe zone too. Bit more graded to play around with. Like where Artgod is standing, if he crosses this ledge, it's a He's over. smooth GG. downward trend. And 10 Trip, it's not Why even have gonna you wait done for that this? situation. Show us the end screen. His Oh, kills you Up piss again, babies. nearly every kills in the yeah, and they enough. You switched that way too fast. Physics. The leaderboards? It's both spots. Doesn't show you the kills on the kills screen. counter on score. But of course, There we Happy go, is the this'll one do. that takes the ultimate spotlight and limelight. 23
Alright, nice. What are we saying? Leaderboards? Thực sự thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng những đội tuyển như vậy họ cần phải cố gắng nhiều hơn. Với đội BBVN Team họ đang làm khá là tốt bằng cái số lượng điểm kill của mình sau game thứ vừa rồi. Và mong rằng với BBVN Team họ cũng sẽ tiếp tục làm điều đó. Còn anh thì anh đang hơi lo lắng rằng cái đội tuyển mà ta đang đặt khá là nhiều kỳ vọng khi mà ngày hôm nay có lẽ trận đầu tiên thì họ vẫn chưa thật sự nóng máy như là TE hay là đội All Gamer. Cả TE và thậm chí cả TDT và All I'm Gamer assuming thì họ you've been đều to không có một Tenerife. khởi đầu may mắn cho lắm. Thậm chí là Is TE there a và reason TDT you thì asked? mất người từ khá là sớm. Không biết là do may mắn hay là do phong độ của TE và TDT đang có một chút cái sự ảnh hưởng từ những ngày thi đấu trước đây. Và hãy cùng xem lại bảng xếp hạng I tổng missed ở the thời điểm day. hiện tại. Buffalo Esports vẫn giữ vững vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với 131 điểm, 116 điểm dành cho Cerberus Esports. Windy Gaming bị đẩy xuống vị trí thứ 3 với 110 điểm, 97 điểm dành cho TDT Esports. The Teen Soldier có 97 điểm, All Gamer có 94 điểm, 88 điểm dành cho TE, MG Gaming có 72 điểm, 67 điểm dành cho For Tanker, For Crazy Rabbits có 56 điểm, 51 điểm dành cho Baby Gang Team, Đồng Chí Esports có 46 điểm cùng điểm với Slay Gaming, For Devil Thunder có 45 điểm và hai số điểm phải nói là khiêm tốn nhất. Đấy chính là vị trí của Five for Windy Life Gaming cũng kill như là count. I'm looking. Top fragging, but they dial up. Chúng ta chỉ còn một ngày thi đấu hôm nay và một ngày thi đấu ngày mai nữa That thôi. makes sense. Liệu They còn were có cơ hội sitting in the nào blue dành zone cho for những like đội tuyển 4 circles từ to try and vị trí farm số 9 trở AGG. đi không anh D-Wolf? Đương nhiên cơ hội thì là vẫn còn, nhưng mà chúng ta còn tới 11 lượt trận nữa. Nhưng mà đối với anh thì khi mà sang đến ngày thi đấu hôm nay cũng như là chúng ta cũng chỉ còn lại một ngày thi đấu ngày mai nữa thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái câu chuyện của những top team hàng đầu, khi mà chúng ta đều biết đó là khoảng cách bây giờ giữa Cerberus Esports cũng như là Buffalo chỉ là con số 15 điểm thôi. Rõ ràng là Cerberus với cái phong độ của mình từ cuối ngày hôm qua và đến đầu ngày hôm nay thì họ cũng đã rút ngắn được khoảng cách với Buffalo rất là nhiều rồi. Vậy nên cái thi đấu hôm nay cũng sẽ có rất nhiều biến số xảy ra ở những trận thi đấu tiếp theo. Vâng, chúng ta đã hướng sự chú ý quá nhiều vào những vị trí của những cái tên You trẻ never đầy been? tiềm năng, đấy chính là Buffalo Esports, thậm chí là Oh. Windy, mà quên đi mất Cerberus Esports đang ngày càng cải thiện số điểm của mình ở trên bảng xếp hạng. Họ cũng không cách quá xa vị trí của Buffalo Esports là mấy đâu ạ. Và ở bên phía dưới nửa bảng xếp hạng thì anh Fujin, anh có nghĩ rằng là ngày hôm nay những đội top dưới họ nên chấp nhận đánh mạo hiểm hơn không, hay là cứ đánh bình bình và duy trì số điểm hạng của mình như vậy? Có lẽ người cần có cho mình điểm bây giờ nhất cũng sẽ là đội For Tanker. Họ sẽ muốn mình vượt ra khỏi ngôi vị đang không hề có cho mình tấm vé tới, với cả đó chính là Thinking about going khu vực Apex vòng loại. Mình nghĩ rằng họ sẽ cần nhiều điểm hơn. Tenerife with the gang, or like, tại là số điểm nó tương đối là bấp as a bênh. man with no kids, would I rather go to an adult only hotel over a normal hotel? Bây giờ thì để mà nói rằng đem về cho mình những cơ hội tới với cả vòng play-in của PUBG, vòng loại Apex 7 và 8 thì nó là hơi khó. Khoảng cách của họ với đội tuyển It đang depends ở top what 8, I'm there for. 50 điểm. 50 điểm nếu ngày hôm nay If I'm họ up to vẫn tốt và debauchery, kia không có cơ hội vươn you know what I lên mean? thì vẫn có thể làm được. I don't want to stumble in at 4 a.m. after having a litty night at the beach bar and then accidentally vomit on someone's sprog. Lại là vẫn có thể dành cho các đội tuyển, nhưng mà Doesn't sẽ khó sound khăn hơn great. rất nhiều nếu như các đội ở phía dưới nửa bảng xếp hạng họ không thực sự cố gắng và try hard hết mình ở trong ngày thi đấu hôm nay. Mong rằng là ở trong những map thi đấu tiếp theo thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được rất nhiều những phần trình diễn bùng nổ hơn nữa. Tới It's từ on những cái tên holiday. mà chúng ta cũng chưa nhắc tới quá Someone's nhiều ở trong offspring is những map thi đấu always trước. just Và sprinting around the lobby Fujin, anh screaming. cũng đã vừa nhắc tới cái tên, đấy chính là For Tanker. Và ở trong map thi đấu vừa rồi chúng ta cũng đã thấy một chút cái tín hiệu quay trở lại của For Tanker rồi. Họ có 7 kills, thi đấu rất cố gắng, tuy nhiên là khá là đáng tiếc khi mà họ bị hạ gục hơi sớm bởi Cerberus Esports thôi. Bên cạnh đó thì những cái tên như For Crazy Rabbit họ cũng đã quay trở lại rồi, hé lộ cho chúng ta một đường đua hết sức căng thẳng ở trong những map thi đấu tiếp theo. Và bên cạnh đó thì TE và TET có một khởi đầu bất lợi. Cái đó thì cũng không thể nói được TE và TET, khi mà cái sự may mắn thì cũng không thể nào chúng ta có thể tác động được, đúng không ạ? Và vừa rồi cái top 1 của The Teen Soldier cũng phần lớn được có thể ảnh hưởng bởi yếu tố may mắn, và mong rằng là ở trong she does have sparkles today. sẽ có thể chứng kiến được những cái tên mới, Sparkly những cái tên eyeshadow. chưa từng bàn luận ở trên bàn phân tích, Let's có thể có được một cái top go. 100. Còn bây giờ xin mời các Huge. bạn chúng ta cùng đến với phần bình luận của bộ đôi bình luận viên Hilova và bình luận viên Duy Đức. Vậy là chúng ta đang chuẩn bị tới với map thi đấu thứ What is 2. that? He did the khi mà Wakanda Deadpool symbol. đang ngày một trở nên khó đoán.
Buffalo Esports dù bị dồn vào thế khó vẫn có thể đem về được cho mình một số lượng điểm ấn tượng. Nhưng ở phía đằng sau, Cerberus Esports hay thậm chí là cả team cũng đang có những bước bám đuổi, và đây sẽ tiếp tục là một map thi đấu cho chúng ta biết rằng đội tuyển nào sẽ có cơ hội đứng đầu bảng xếp hạng. Một game thi đấu mà với cá nhân mình thì rất bất ngờ cùng màn trình diễn của các chàng trai Cerberus, khi mà họ đã có thể có một màn trình diễn ấn tượng cùng một vòng bo có phần là phức tạp như vậy. Tất nhiên là về giai đoạn cuối thì Cerberus được hưởng lợi rất nhiều từ vòng bo, nhưng mà trước đó thì cũng là những bước di chuyển tương đối là khéo léo. Tuy nhiên thì đó chỉ là diễn biến của game thi đấu mở màn thôi, vẫn còn 5 game thi đấu ngày hôm nay và thậm chí là cả ngày thứ ngày mai nữa, để cho không chỉ Cerberus mà cả 15 đội tuyển còn lại cùng phải cố gắng hết mình để đạt được những cái mục tiêu họ đang đề ra. Và có lẽ đến thời điểm hiện tại thì cái tên mà mình nghĩ rằng đang còn sót lại khiến cho các bạn khán giả cảm thấy lo lắng nhất lại chính là TE. Đồng ý. Rõ ràng là TE đã có cho mình một cái khởi đầu nó không mấy là thuận lợi trong ngày hôm nay. Họ cũng, mình nghĩ là bị bất ngờ, tại vì không biết ở đâu tại sao những khu vực nhà vệ tinh xung quanh Pochinki lại xuất hiện những kẻ thù nó rất là khó chịu và khiến cho bên phía đội TE mất nhân sự từ sớm. Hy vọng thì TE có thể quay trở lại để làm cho cục diện của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn, vì rất là nhiều những đội tuyển đều đang mong muốn có được cho mình một số lượng điểm cao. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau tới với Flat as a table, that's disrespectful, man. Holy. Map E cuối cùng trước khi chúng ta đến với những cái món ăn tinh thần khác như là Tego Rondo và Come on, map man. Miramar. Để xem It's not about the size of the diễn assets. biến nào sẽ chờ đón tất cả các tuyển thủ và It's about how much sparkly makeup you put on. Đã là trận thứ 14 trong tổng số 24 trận của vòng chung kết này rồi. Các team đã đi qua hơn một nửa hành trình. Và hãy cùng chờ đón xem, đường bay thì đã có rồi. Ồ, như vậy là lại một đường bay ở phía nửa dưới bản đồ. Và liệu có 2 game đấu liên tiếp chúng ta có những vòng bo gọi tên cục đảo quân sự hay không đây? Em nghĩ là hoàn toàn có thể. Nhưng lần này thì phần nào đấy nó sẽ bớt khắc nghiệt hơn cho các đội, vì nếu bo về đảo quân sự thật thì cái quãng đường các đội phải di chuyển nó sẽ không quá xa. Lật lại với game thi đấu trước thì chúng ta nhìn thấy khi mà bo đang gọi là ôm trọn vẹn đảo quân sự rồi thì vẫn có những đội tuyển còn đang lạc lõng. Ví dụ như Windy, The Expandable và On Gamer đều phải di chuyển những con đường rất dài tại game thi đấu trước, và rồi sau đó thì phần lớn đến 80% những cái đại diện kể trên thì đều đã bị mất những cái nhân sự vì bo. Và tại game thi đấu này thì chúng ta còn đang ghi nhận một vài những lỗi kỹ thuật khiến cho Forever Thunder cũng như là bên phía đội Slay Gaming phải thi đấu với chỉ 3 người. Rất đáng tiếc, đây đều là những đội tuyển rất cần điểm để có thể quay trở lại cuộc chơi. Nhưng mất đi một thành viên như này chúng ta biết là sẽ là một thiệt thòi vô cùng lớn rồi. Sẽ khó có cơ hội để cho những Slay hay là những Forever Thunder có thể hy vọng vào một game đấu có kết quả có lợi được. Và trong lúc này thì có lẽ là cùng chơi vòng bo thôi. Ở trên màn ảnh nhỏ thì chúng ta đang có tình huống hạ cánh của Baby Gang Team. Và vòng bo cũng tới luôn rồi, và như vậy thì không phải là bo quân sự mà nó đang thu thẳng vào khu Quarry, nơi mà có các thành viên bên phía team Fortanker họ chiếm đóng. Một vòng bo mà sẽ yêu cầu cho tất cả những đội tuyển đang cần điểm phải di chuyển. The Expandable với khu vực thành phố Pochinki thì họ sẽ để lại 3 người lút thôi. Delwin là người chủ động di chuyển chiếm vị trí trước và sẽ là mòn neo để cho đội có thể bám vào trong khoảng thời gian tiếp theo. TDT thì ngay sau khi nhìn thấy vòng bo họ cũng đang chiếm trọn vẹn khu vực bờ biển để đảm bảo rằng mình sẽ có nhiều cái nguồn tài nguyên nhất có thể, chỉ để vẫn thông tin ở góc phía đâu đó khoảng 3 giờ. No hot drops this game. Gần bo. Windy Gaming thì sẽ xuống từ Fight for Life actually get to từ góc 11 giờ. Còn lại thì mình nghĩ là các đội tuyển vào trận sẽ which team do I think will win the champion? Đầu đây đã là một vòng bo mà nó bị ăn bớt cái diện tích đất liền khá là nhiều rồi. If you want to know the answer to that, mặc dù không còn là bo về đảo quân sự nhưng đây vẫn sẽ là một vòng bo khó dành cho các tuyển thủ ở tại map Irangel này. Hai map E này đều là những map E tương đối thử thách. Nhưng điều này sẽ giúp cho những người xem như chúng ta có được một game đấu hấp dẫn hơn my thôi. homie. If you want to know the answer to that, you gotta watch that video. Xuyên suốt những phase của game thi đấu. Hiện tại trên màn ảnh thì đó đang là Surty của On Gamer. Một tình huống dạ quen thuộc thôi. Lượng trang bị còn tương đối là nghèo đến từ Surty, chắc chắn rồi, với cái cuộc lút những căn nhà lẻ nhạy rất khó để có lượng tài nguyên đầy đủ. Một khẩu súng đầu tiên, một khẩu AK. Cố gắng để hoàn thiện lượng trang bị sớm, sau đó lại di chuyển đi tiếp để scout thông tin đến Surty. Hiện tại thì kết quả chung cuộc On Gamer vẫn tương đối tốt với 94 điểm, thì những gì họ đang cần và chờ đợi chắc chỉ là một cái top 1 thôi, thì có lẽ sẽ bứt lên ngay vào cuộc đua top 3. Mutant Power cho Fight for Life.
đội tuyển đã không gặp ngay ở giai đoạn ngày hôm nay khi mà vừa vào game mở màn họ gặp ngay Windy và gãy trong chưa đầy 1 phút rưỡi. Đây tạm thời đang là một game thi đấu ghi nhận cái khởi đầu nó ổn hơn dành cho bên phía đội hình của Fight for Life. Nhưng không biết là điều này sẽ kéo dài bao lâu. 29 điểm sau tổng cộng đó là 13 lượt trận. Thực sự là một con số sheesh, the golf emote. Let's go. Cái vị thế của Fight for Life thì có lẽ là chúng ta không quá là bất ngờ khi mà những đối thủ họ phải đụng độ ở tại mùa giải PVS lần này đều là những con quái vật và thậm chí là những con quái vật còn ẩn mình nữa. Rất nhiều đội tuyển. Yo, you just picked up 2 blue zone grenades on top of each other. Someone's shack is getting lambasted. Vẫn đang là miệt mài loot đến từ Fight for Life thôi. They don't know it yet. Cùng Run Now đang gác ở vị trí top 15 16 và có lẽ là rất khó đội tuyển nào có thể thay thế họ rồi với phong độ hiện tại của cả hai. Yeah, that's funny. Best 1301 đã có combo. So there's a like a community business center thing relatively close to where I live, where they took an old silk spinning mill and converted it into a place for like small businesses. So there's a lot of like arts and crafts places, like a woodworker, like art painting galleries and shit. And there's the board games cafe, which we go to pretty regularly. We do our D&D sessions there. My housemate runs Call of Cthulhu. Play Blood on the Clock Tower, like all kinds of shit. We do it all there. They also do Warhammer 40k. And there's a guy who plays Warhammer 40k who goes by the name Dick, which is same name as mine, Richard. But like the nickname for it is Dick. So you can legally call me Dick and like it's fine because it's my name. But he also, just down the road from this place, he owns a burger shop. Right, like he sells burgers. So and actually they're really good. And each week he does like a special, like this week only, this week's special thing. So every time that we're going, we're like, oh, I'm kind of hungry. You want to go get one of Dick's? You want to go get a Dick burger? And we just walk 5 minutes down the road and go get some burgers from Dick. And Dick's burger, real good. Dick does rustle up a good one every now and then. Một tín hiệu mình nghĩ là không mấy khả quan và có lẽ họ cần phải cân nhắc về việc điều chỉnh lại cái cự ly đội hình trong những phút đầu tiên. This week's special Dick burger is. Bin Blue xuất hiện và muốn chọc khe bên phía đội hình Fortanker. Không biết là Fortanker có chú ý tới điều này hay không? Mình nghĩ là rất khó để có thể phát hiện được ra lại có một người đi. This is this week's special Dick burger. Thấy và một nhịp không chú ý rồi xong vừa khui Secret thì đi luôn. Mình xin cái cầu P90. Salt and pepper chicken. Chặn đường cướp ngay. The hot honey fries. Không cướp. Yeah, let's fucking go. Rõ ràng là Bim Blue cũng không có thông tin về phần còn lại của Fortanker. I love a mouthful of Dick burger. Lại lâu hỏng xác đấy thì có thể ta sẽ phải trả giá và yo, get out of the way, chat. Move. Tí nữa mà đồng đội mình về sau đó quét sạch. Is that Surti that just died? Chưa muộn. Let me check. Lại lâu hỏng xác đấy thì có thể Oh no, Surti got a kill. Cướp Who died from AZD? Tiên trong game thiếu này giành bởi Run Now. Trước đó thì cũng có một tình huống trả thù thành công đấy là Surti. Okay. Oh, grenade. Đòi lại được một mạng từ tay của Run Now nhưng phía bên kia tình huống giao tranh vẫn đang tiếp tục. Chúng ta nhìn thấy Chin Su bị knock out một quả net rất tuyệt vời. Phong được 2 kill dành cho bên phía đội của Run Now. Một ngày mà những đội tuyển chiếu dưới đang được chơi game. Run Now hôm nay lên điểm, Forever Thunder cũng đã có những khoảnh khắc lên điểm. Nhưng cái giá của việc lên điểm của Run Now cũng hơi đắt. 3 kill nhưng đổi lại cũng là 2 mạng, bỏ lại thì tôi đánh giá là vẫn lỗ, rất lỗ ở đằng khác luôn. Và để xem nào. Ở đây thì Bim Blue vẫn chỉ thuần gọi là nhấp nhả thôi. Không muốn chơi vào tiếp, flanker mới là người phải di chuyển. Khi đã thua người rồi thì mất cái thế chủ động và họ đang dần dần phải nhường lại một phần diện tích carry cho các thành viên bên phía team VD Gaming. Bắn bây giờ không có thông tin gì cả, như sợ gặp ma. Đi đâu cũng phải dò từng bước một đến từ bên phía đội của Fortanker. Và an toàn nhất thì là trốn tiệt đi khu khác, đổi địa điểm thuê trọ luôn. I can't say I've ever had 2 Dick burgers in my mouth at the same time. Nào đấy là Fortanker. They are quite girthy. Mặc dù được giao tranh nhiều, có được những cái sự ủng hộ, nhưng mà họ lại vẫn chưa đổi về những số lượng điểm xứng đáng với cái lợi thế đó.
Quay trở lại với cả 4 chú thỏ điên thì ở đây chúng ta có một chú thôi, đó là Esports đang di chuyển lẻ, và có vẻ như trước đó thì cũng đã có được thông tin về vị trí khu nhà của For Devil Thunder rồi. Có lẽ vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở góc đứng của mình thôi. Một chốt chặn đảm bảo lượng thông tin cho bộ ba lại xử lý. Còn đây thì Nam mặc dù còn 2 thôi, đang di chuyển những bước rất tự tin và húc thẳng về căn nhà của em mình. Và nên nhớ rằng em mình chỉ còn một mình ở đây thôi. 1 vs 2, có khẩu shotgun 5 viên, sóc là dính, và đó là một, có phải là đôi không? Đấy, câu trả lời là có 4 viên shotgun làm 2, quá xứng đáng rồi. Bên kia trên tuyến thì lần nào cũng chỉ biết tự trách mình thôi. Một game đấu mà khởi đầu thì cũng là ổn với 3 điểm, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ có trong cái game thiếu này. Rất tuyệt vời, ngày hôm nay chúng ta đang được liên tiếp xem những tình huống Six burger highlight với những sauce con all over my shotgun. mouth and face. No, not really, but I have had it all over my Mình hands. nghĩ là nếu cứ đà này có khi chút nữa ta còn được xem cân 3 với shotgun. There is quite a lot of Crazy Rabbit, một đội tuyển mà cũng rất năng suất ở trong game thi đấu mở màn ngày hôm nay. my cam Esports quality is đang like tách đoàn 480p. và xuất Okay, hiện xung quanh khu vực của Expandable. I can't really fix Esports là that. một người mình thấy cũng khá là năng My nổ, my hoạt động video trên các quality, trang just mạng the xã whole hội với video. rất nhiều những clip vừa Damn. highlight và cũng vừa tấu hề. Nhưng mà ít nhất là trong So mình the theo problem dõi is vài trận thi đấu gần đây của Esports, cảm giác đang I'm là hề nhiều hơn restreaming này. a stream that's going through encoding, Cùng lúc đó thì and then it has to be encoded again. để xem rằng vòng bo sẽ là vòng bo That như makes the thế nào đây, quality có hề pretty như Esports hay ass không. sometimes. Let's see Và how đó it là looks. vòng bo rất lịch sự, kết thúc luôn diện tích nước biển rồi, cho các team đỡ phải lăn tăn. Trung tâm vòng bo thì Yeah, it's not vẫn là perfectly các clear, is it? TE nha. TE thì có khả năng đặt bo và di chuyển khá sớm, đã chọn những vị trí thuận lợi rồi. So I already have cũng vậy, Buffalo thì cảm giác khó đi quá, quyết định là bay. Đang bay ngang qua carry và hình như là còn đáp xuống luôn rồi. I already have Twitch telling me that my stream bitrate is too Góc high. rất đẹp để cho bên phía đội I Fortnite can't có put thể it đón any rồi. higher. Hakai sẽ là người đón đầu tiên, nhưng trước thấy loạt đạn nào trả ra cả. Không bắn luôn, không dám bóp cò đấy từ Hakai. Cái việc mà đang đây rồi, đợi đối phương đến đủ gần mới bắt đầu nổ súng nhưng không được. Còn ở góc của TE thì đó là tiễn luôn một lời bên phía team Severus rồi. Đức Mỹ là người ra đi rất nhanh trong tay của Tấn Vũ rồi. Phải là một pha đi bò chạy bò đến Severus và lọt ngay vào cái bẫy mà Tề rằng là sẵn. Cuộc chiến đang rất căng, mặc dù đây là một trận thi đấu với nhịp độ phần nào đó nó chậm hơn những gì đã xảy ra tại map trước. Nhưng các đội tuyển lại bị đẩy vào một tình thế nó khó hơn rất nhiều. TE tiếp tục với một lối chơi người 2-2 vô cùng tự tin, chiếm giải đất rộng lấy thông tin và sau đó thì sẽ có những cái cơ sở để triển khai. He died right away. Tiếp theo mới là bo 2 thôi. Oh Một shit. vòng bo mà hiện tại thì nó đã Yeah, he has his like absolute banger pop-off game and then falls over. Bớt thì vẫn đủ Unlucky. đứng. Nhưng liệu Đức Hiếu có tìm ra được thêm ai của bên phía đội TNT? Ui, góc vừa rồi nếu bạn đủ tinh mắt mình nghĩ là sẽ thấy được một người của TNT là Zapao đang chạy lăng quăng. Trong khi đó thì MG Di Tour đi xe đạp ăn thính, mặc quần đùi bắn giải là có thật. Một chiêu gài đúng nghĩa, rất thư giãn thôi với con xe đạp của mình. Và định tìm điểm đến là đâu, đến từ anh chàng này đây. Quay trở lại với Severus thì sau khi mất đi một người là Đức Mỹ thì cũng đang rơi vào một cái bẫy khác. Một game đấu đang phải gọi là thuần đen đến từ Severus. Mọi vị trí mà họ nghĩ tới về việc di chuyển thì lại đều có người và toàn là cướp luôn chứ không phải người bình thường. Hết TE lại đụng độ Buffalo và thậm chí là cả TNT, toàn những team đang ở vị trí trên cùng bảng xếp hạng. Chạy lăng quăng đạp ngay vào cái dây chuyền sản xuất dép tổ ong. 4 nọng súng nó ngắm vào, không thể làm gì đối với Solo G. Và thậm chí là nếu mà mình thì đang không biết cái tình trạng chiếc xe, nhưng mà nếu mà bên phía Buffalo mà sấy gọn vừa rồi thì cái xe còn nguyên. Cái xe đậu ngay cửa nhà, đỗ đàng hoàng đẹp luôn. Ở đây thì có vẻ như sắp sửa có những đồng chí đi theo các thành viên của Severus rồi. Okay, I mean, đến đầu thì bị đón ngay bởi các thành viên For Crazy Rabbit và even if they die early with 0 points, they're averaging 8.5 points per game today. So, you know, it's fine. Đồng chí Esports thôi. Thành Nhân thì bất lực rồi, nên nhớ anh ta cũng đang có một mình ở đây. Không nên quá hổ báo Thành Nhân trong pha thi đấu này, nếu không đồng chí họ cục lên họ công sang thì chính Thành Nhân mới là người phải trả giá đắt. Chỉ là đối phương còn có thể đứng lên mái nhà cơ, rất nguy hiểm. Vừa nói xong, Thành Nhân có lẽ là phải trốn thôi, còn đâu đó thì Hải Saki, player cuối cùng của Severus cũng đã gục ngã và tiếp tục lại trong tay của Tấn Vũ thôi. Mở đầu và kết thúc Severus đều là tê ở trong game thiếu này, còn quay trở lại hoặc anh công. Vậy là có vẻ như đọc được cái vị của Thành Nhân rồi, là có một mình ở đây thôi. Bây giờ Thành Nhân xoay sở thế nào đây, có những trái smoke để câu giờ. Hoàng Anh thì có lẽ là không dám mang qua đâu nhưng băng luôn, lao lên luôn đến từ Hoàng Anh, nhưng thấy nết, thấy rất nhiều tiếng trả đồ cũng đang phải phanh gấp lại và vẫn lao, và đó là quả nết từ ngoài hỗ trợ đến từ Subaten. Thành Nhân đã ngã và những đề cập rồi, đang ở một mình chắc chắn sẽ là chết dành cho vị trí Thành Nhân.
Clear được luôn cả tầng trên đến từ vị trí Hoàng Anh. Một tình huống chạy thu hút sự chú ý đối phương rất khó chịu. Và đây sẽ là pha firm kill. Các đội tuyển cũng đang dần dần tràn vào vòng bo. Bây giờ bo khá khó chịu rồi. Đồi núi là có trong vòng bo này. Thậm chí là nó còn ở ngay cái góc 6 giờ. Đường lên của rất nhiều đội tuyển và để có thể băng qua được Llama Hill zone. Nó gập ghềnh thế này sẽ tốn vô cùng nhiều công sức. Tầm bo thì sao? FCR get on the Crazy regroup. Rabbit đang thử khai thác nhưng họ sẽ đâm ngang qua tầm nhìn của bên phía đội hình The Team Soldier. Gonna have to hold the east. Kind of weird question, but do you think foreigners like me feel comfortable when Vietnamese try to have a conversation and practice their English? Yeah, of course. It's like the best way to do it. Like, so I've been learning Thai language, and the best way for me to practice is to like go into Thai streams and try to like talk with them, try to listen to what they say. Maybe on my phone I have a Thai keyboard, so trying to type in Thai is the best way to practice. And I think, but English maybe it's different because cảm giác là xe của TDT bị mất lốp English is like rất là nhiều tình huống di chuyển và va chạm. The most popular second language to learn. Họ chọn khu vực mà đang có rất là nhiều đội tuyển xung quanh. Sapao hạ gục đi vị trí của mình họ. Nhưng we're very like ở đây thôi. Tất cả các đội đều đã khuất. We almost have an expectation that speaking English is good enough to talk to pretty much anyone, which is not true, and it's like a very privileged point of view. But it is a valuable skill to have for anyone who's not a native English speaker. So getting in practice wherever you want is always respectable. I have a lot of respect for people who speak multiple languages because that shit is hard as hell. And at the same time, like when I try to learn Thai, even if I'm not very good, but I speak it a little bit, and I've put some like time, effort, and some money into lessons. Put the effort in to try and learn. Then whenever I go to Thailand and talk to Thai people, they're always like so happy that like you take the time and like you have the interest in trying to learn. And I do want to learn some Vietnamese. Just right now, I don't really have the time to start taking lessons. But you know, I'll watch some like YouTube videos on key phrases in Vietnamese and stuff. None of it has really gone in yet. I can't remember any of it, but why when people come in and, you know, if I read some comments in the chat, people say, oh, your pronunciation is really good. Because I like watch videos and like listen to the way that they say it, you know, and try to copy it. We should put some time, effort, and money into casting. Yeah, I wish I had time, effort, and money to put into casting. That's true. Sure. Sam, you want to do a play test of some MOBA thing? It's pretty fun. Played it last week. I'll send you the... Nỗ lực bắn tầm xa. Khu vực nhà này của đồng chí Esports thì cũng không thuận tiện để bắn lên phía đội hình của Forever Thunder cũng như là Baby Gang Team. Have a look at that. Thậm chí là bắn for Crazy Rabbit cũng còn khó. Yeah, the Smite 2 thing. You see that? The one that Crafton's publishing? Yeah, I mean, I'll fucking put that there. This one. I played it last week.
Đối phương chạy cắt ngang qua And rồi, they're doing luôn another hai lớp. playtest this weekend. Nhưng người thì không mất It máu is nào. only NA Tính ra thì mạng khá lớn. servers, Đây là Metody có xây xước một but chút. Có vẻ như là do tình huống xuống I xe. can just Nhưng nếu bên phía đội của message bắn khéo thì họ có thể kẹp On Gamer từ hai hướng được. that Vì guy, mà because lúc phải he's nhìn hai đầu và Crafton Sơ Tí đã employee, hụt he xuống. used to work on Thì mà PUBG, thậm chí là không so thể I đi can be được like, đâu. hey, Nỗ lực để my đổi lại friend mạng wants to Metody play. nhưng đối phương đã có smoke che. can you please give him access? Chưa kịp chơi game đến từ Himat thì đồng đội đã dụng hết như sung rồi. Và có lẽ là bất lực. So if you Kể wanna cả play là that, một player xuất sắc như Himat, tôi nghĩ rằng đây là pretty một game đấu fun. quá khó dành cho On Gamer để hy Give it a vọng go. vào số điểm lớn. I got 10 hours in on it last Lực sinh weekend tồn, nhưng mà in trước đó 2 chính days. Himat đã chủ động lộ info của mình ra rồi. Còn ở đâu đó thì MG Gaming vừa nói lời tạm biệt cái tên G-Tour. They had about 500 people on their closed beta test last week. This week they're adding in more, so it's not like, I mean, it's a closed beta test. Ở sau lưng thì rất khó đoán, và có lẽ đây sẽ là hồi kết của Himat. Không thể nào phát hiện ra tình huống này. So it's not going to be like it's not going to be Fortnite numbers of a million players, but I was never waiting more than like a minute and a half to get put in a game. So it's pretty good. Yes, Longex, CES Academy, Họ vừa mất Hoang top 5 Long. cho The Team Soldier game trước. Và thậm chí là bây giờ có khi lại mất cái and top 6 he's cho been TE. top fragging. Maybe Cerberus should have held on to him. Thì suýt you know? sao đến từ tất cả các đội tuyển đang tham dự ở If vòng they thi đấu knew that final của Himas chúng was ta. leaving, maybe he was the Những gì chúng ta solution. đã biết thì cái tam giác quỷ Forever Thunder, Baby Gang Team và đồng Alright, chí fair Esports enough. khả năng cao sẽ tồn tại thêm một lúc nữa. Các đội tuyển xung quanh thì cố gắng khai thác vào những khu vực viền bò. Phò Tanker, Long Ca, ôi như nhà gỗ mất nóc. If you don't want to play it, Căn nhà then mất nóc đang được sử dụng bởi Long Ca, Fair nhưng đã enough. bắn trượt turn đầu tiên và đã đánh động bên phía đội hình của Windy rồi. Bin Blue đã cay và nốc vào vị trí của Chí Duy, sấy rất đẹp nhưng Bin Blue lại có một nhịp bấm PUBG reload is- và vẫn là đổi được mạng đến từ Windy. Trời ơi, 16 viên reload và cuối cùng vẫn ăn được mạng ạ, bắn rất lỗi đến từ cả hai bên. TDT Nhưng top người ít lỗi 1. hơn thì đã là người giành chiến thắng và mỉm cười sau cùng. Hey, it could still happen. Quay trở lại đây thì For Crazy Rabbit, mình võ không một đường lùi. Một TDT quả have drone grenade a bao lot of trọn cái căn chicken tròi gara dinners, từ but the vụ games đó that they là don't thêm một win, điểm cuộc chơi top 10 they dành don't cho get đội top tuyển này. 8, Còn lại 9 team với 30 and player it looks rồi, like they're điều getting thứ top 21 8, thôi. which means Tốc they're độ đã winning đẩy this lên game. rất cao ở trong giai đoạn đầu phase 5, cuối phase 4 vừa rồi. No? Unless they're the next team to die, Kẹt trong nhà nhưng they don't get ở khoảng placement cách này thì points mình nghĩ unless they rằng win the bên game. phía đội của TDT vẫn sẽ an toàn với những So, căn nhà gỗ, những căn nhà nhỏ của mình. Thì Duy có đủ smoke để cứu dậy If hai they get one người, placement vẫn point, được it's giữ over lại for cái everyone else. P90. Hỏa lực không bị suy giảm quá nhiều đến từ One bên phía win đội and Windy. they're 5 điểm và một câu one rất game lớn away để tiếp from cận với bên phía first đội place. Esports Easy. nhưng giấc mơ nó còn chưa Which team do I thành thì think ngay gets lập the tức first Long Lake prize? sút phát vào mặt của Bin Blue. Vâng, thực sự là rất once chính again. xác đến từ lòng X. Còn lâu vẫn đang có một game đấu cực tốt. Không phải ngẫu nhiên mà họ có thể trễ ngồi. You want to know sau the 2 ngày thi answer? đấu. You have to watch this video. Top team như thế này, đâu đó thì lại không có đụng độ các vị thần nha. TDT đụng độ với cả The Team They Soldier. asked me that question in the video, and I have to support the global partner teams putting out content. Hay quá, tự dưng lại có xe dừng giữa đồng, xài tạm cũng được nhưng mà Văn Nghị đang ghi điểm They từ can ngoài. have Sa Paulo the rất khát máu, viewers and nhưng Sa the Paulo, engagement đó là một tình and huống bắn xuyên cửa the sổ ability và to găm make vào more. cổ. Suýt chút nữa thì thành viên của bên phía đội So I Buffalo talk đã about that in my sát thương video để kéo thêm with một người nữa của bên the phía TDT nằm Expendables xuống. staff Duy on the gục talk và show. chỉ còn đúng cái xe bên cạnh thôi. So do go and check it Marcus out ở if trong you haven't watched it một trong already. hai cái xe này. Bài toán đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Long X phá sập xe đi để cho đối phương không thể nào di chuyển được vị trí nữa. Five for Life cũng đang đẩy tới. Chúng ta chuẩn bị có một cuộc hỗn chiến giữa rất nhiều đội tuyển. Nỗ lực cuối cùng của Marcus để giữ lại đội của mình, nhưng Jun thì mang về điểm gục, chính xác là điểm knock out của Best 1301. Trong lúc đó thì vòng bo thứ 6 cũng sắp sửa tới rồi. Và thực sự thì nó sẽ khó. Look, TDT. It looks like, oh, this position sucks for them. If this zone goes east, they're Họ sẽ fucked. phải thực hiện những cái bước di chuyển, những bước Zone di doesn't nhẹ go hơn, east. They're in the hoặc là top nép 8. vào những cái bờ tường của Forever Ignore the Thunder. fact that they're dying. Vòng bo thực sự là biết cách làm khó khi mà đến phase 6 rồi nó vẫn có biên độ dao động lớn như thế này, rất kịch về bên cánh trái. Và TDT thì có lẽ là vô tình là đội tuyển được khá nhiều lợi khi mà không phải di chuyển quá nhiều ở trong cái tình huống hiện tại. Nhưng họ vẫn đang bị bắn từ những cái vị trí cao hơn. Nhưng vừa nói xong Glory thì giải Glory quyết giải quyết luôn. Bài lòng đây. Bin này bắt được Sa Paulo. Tôi đang không biết là ai thực sự làm chủ cái vòng The bo best nữa, vì một chút PUBG nữa mà LAN bên phía Forever Thunder bắt đầu phải of bị all dồn ra khỏi time. khu nhà. Thì lúc đó họ khổ chắc cũng không kém gì bên phía đội TDT thời điểm hiện tại. Glory, mặc dù Or the one that the best I've been to. Thế quét, cái thế càn quét, cái thế bắn từ viền bo.
Và đối của họ ở trước mặt đối gần I've nhất only lại là been một to đối two thủ khá dễ sơi rồi. PUBG Đồng chí LANs. Esports. Actually, no, Cặp bên bàn cân chúng ta đều biết là nó I've nghiêng been hẳn to về phía four, của TE. but I've only worked Trước at TE two. quay trở lại với cả Buffalo Esports trước đã đang là một cơn mưa bom bão đạn trả ra đến từ Windy cũng như Buffalo. Chưa quay phải ngã trong phần giao tranh này nhưng vừa rồi xong thì hùng vô địch, một quả nét chết hết các thành viên bên phía Windy. Một ngày thi đấu quá kinh khủng để từ vô địch. Game trước đã quá đáng If the lắm rồi. question is the best Game này PUBG bắn lại LAN còn hồi of xuân. all time, Vô địch quay trở lại probably vị trí số 1 PGIS. của Việt Nam sau rất Actually, nhiều no, mùa giải 'cause chờ that đợi. Sẽ là was that the Big weird Bao, có lẽ là vô format? cùng Ôi hút khách vừa nhắc các tới bạn. đánh xong lại rút PGIS, bật camera the ra fucking tắt survival một tấn mình format. của FPT. I think it was. Cũng So là not một that vô one. đối rồi chứ không phải là vô địch They're like nữa. PGC Tính đến thời điểm 2019 hiện tại, or cảm something. giác như ai đụng độ vô địch thì cũng sẽ Berlin nằm or rồi. whatever. Lòng ích ở đây, một vài nhịp nhảy không có vấn đề Or maybe gì the cả. first Nations Vẫn Cup. khoanh vùng Nations được đối Cup thủ ở trước mắt. was Và thậm chí fucking là hình như sick. biết luôn cả Five for Life ở đâu rồi. Hùng Rick đang cố gắng câu xe các thành viên của Five for Life. Một người yếu máu đó là anh chàng Yuri. If the question is the best PUBG LAN that I have been to, I will say PGC 2023 tiếp tục trả hết về in bên phía đội Bangkok, Fight for Life. because it's the Cái only nỗ one lực that had a họ crowd. đang mù thông tin, đây là nết ném dọa dồ thôi. Sao thì chắc chắn nó Although they nằm did rồi have bên phía Nations kia là Cup Zecli của đồng chí in, Sport Cup và Delwin. Thailand as well. Người chơi quan trọng bên phía đội TE không còn. And actually, và that one was nếu probably như mình better. không nhầm thì đó đang là người chơi ở vai trò mỏ neo. Because there was a lot of Kéo đội problems về. with the PGC. Như vậy thì cái tỷ lệ mà Delwin được cứu dậy là không cao, và venue. đúng là như thế thật, anh ấy nằm ngoài bò luôn. Đắp chiếu rồi. Và có vẻ như cái dự đoán của So I mình would say về Nations giao Cup tranh giữa đồng chí 2022, và actually. TE nó đi theo chiều ngược lại hoàn toàn. Cứ tưởng TE sẽ sơi First tay time I được đồng met chí nhưng all không, my tạm thời đồng chí lại đang Thai luôn chọn friends TE. in real life. Ít nhất là một kill, một knock rồi. Đồng chí thì vẫn còn 3 vết 2. Hoàng Anh cũng bị bỏ lại ngoài blue zone. Nhưng như đề cập But rồi, là bên người là vẫn I'm còn. going full Nhưng Nations bên Cup kia con Glory thì cũng chưa thể nào Nations cảm Cup thấy an toàn 2019 đến đồng chí đầu khi tấn Vũ and không phải Nations Cup Glory mà là tấn 2022. Vũ. Một Let's quả go, nét time chết to big nổi. double nade. Và game đấu này Tấn Vũ đang là người rất có những điểm hạ gục đến bên phía TE. Nhà Bạch Trà He đang double gia tăng naded số them độ from lên hơn here. nữa. That's kind of nuts. Suvaten 5, điểm kill thứ 3, thứ 4 lần lượt tới dành cho vị trí của cá nhân Tấn Vũ. Blind nade over the top. John clutches this. Quá Watch. tuyệt vời đến từ Into the Đó là smoke. kill thứ 5 Double rồi, barrel thứ 4 shotgun. nữa. Bubble. Fuck. Quá ghê gớm. Còn Alright, well, I guess TDT TDT vừa xong can không tránh only khỏi get số one phận. placement point Một vị trí sometimes. xấu ngoài bò và còn bị quay bởi Fucking hell, Buffalo thì cũng là Buffalo, cái man. chết thôi. 11 Buffalo- kill cho Buffalo và đây là cơ hội để họ bỏ Is xa Buffalo tất cả actually đội going to win tuyển the phía Vietnam đằng sau. series? Họ còn có thể lên được nữa cơ. Look Mình at vừa them. knock out được Bunka. Glory thì gục rộng súng của bên phía đội 44 Thunder. Tôi càng nhìn càng ra cái thế They're top on 1 cho 11 kills. Buffalo. They're 4 alive Khi mà and they're tất still cả getting knocks. They're đại đa farming. số những đội tuyển còn lại thì đều đang tụ tập ở bên phía cánh phải, No one can stop đang them. pha nhau. Đối mà mạnh nhất đối với cả bên phía team Buffalo là T cũng đang gặp khó còn đây. Cánh Oh my của God, mình, he Buffalo sprays đang them tự both, luôn but he và gets đó là traded. bye bye Five for Life, một mình một giang sơn The Buffalo revive is Esports rồi. there. 14 kill và No nếu one họ can làm push gọn them gàng because thì đây FDT có and thể the sẽ Expendables là are just một game pranking đấu each other entirely. chạm mốc phải Hungo tầm Ditch gets up on the 17, high 18 ground. kill đến từ bên phía team This Buffalo Esports. is Và lúc đó thì là họ sẽ bỏ xa như unprecedented. tất cả phần còn lại như anh Đức đã chia sẻ mà thôi. PGC Bye bye Dubai? TE, Tấn Vũ đã và nó Probably tiếp not. tục là hùng vô địch. 5 kill đến từ hùng vô địch, 5 I kill don't từ know. Mine. I wasn't there. Long Ích So và it's Quẩy Sama cũng đều đang bắn hard to tốt. say. Top Placing 1 all your 18 bets on kill đã đến rất Buffalo? gần với Buffalo Esports rồi. FDT tôi nghĩ rằng Shit, man. tầm này không đủ sức để chơi lại Buffalo đang quá thăng Thought hoa you're rồi not ở allowed to mọi vị place trí. bets. Tôi đang phải dành thời gian để nhìn What's the lại với issue những now? danh hiệu đến từ hùng vô địch ở trong quá khứ. Does look a Ra lot anh like với cả Buffalo is chúng tôi going to đã win, doesn't it? thi đấu ở màu áo Unicorn It Thunder sure Đà Nẵng. looks that Đúng vậy. way. Chỉ có hạng 3, Holy hạng shit. 4 là cao nhất thôi. Đỉnh cao nhất anh ấy đã từng một lần về nhì ở trong Tomorrow vòng is the last Việt day Nam of finals. Qualify để tới với So there is 10 PVS. games left Cảm giác anh Phase 2. anh ý là mẫu điển hình của việc There nỗ is lực a để lot of bù đắp time lại cái for this tố to chất. Không phải là dạng thiên tài go như kiểu là badly. em tài con hay là nhiều player khác mà Like, vừa mới sinh ra phát là bắn in đã the kinh đâu. circuit Và anh one, hùng vô địch the cứ cày Expendables chặt got bắn 4 từ chicken từ đi dinners lên từ dưới. in a Bây giờ row. tôi cảm giác là đạt đến cái độ chín nhất của sự nghiệp rồi. If they Nhưng mà do that xét ở đẳng again, cấp they're giải in first FT place, thì you know? hùng vô địch cũng có 2 So, lần về hạng 3 it's ở not PCF impossible, 5 và 6 mà nhắc cái thời for them to PCF thì overtake. nó là 3 năm trước rồi các But bạn by ạ. the end of this game, they will have Và a đây có 40 thể sẽ là point danh gap hiệu over cao nhất second place. mà hùng vô địch từng đạt được trong tất cả những mùa giải PVS mà anh ấy từng Buffalo tham dự. Esports Bắn will be tôi nghĩ là xứng đáng có 40 cái chức points cúp, ít nhất clear là trong lòng người hâm mộ đã of còn xa hơn cái Cerberus chức cúp hiện vật có thể cũng and đang nằm ở trong Windy tay rồi. Gaming. Điểm số đang là quá tách They'll be biệt so với cả 60 15 points đội còn ahead of lại. TDT and Nhưng chúng ta TE. cũng phải đi cùng với cả and vô địch trong game AGG. đấu này trong tình huống này trước đã. 4 Buffalo 3 mọi thứ nó Esports. chưa ngã ngũ đầu, nó nghiêng phần nhiều Buffalo nhưng không phải là hết hốp dành cho For Devil Thunder.
Một cái đó mà họ chỉ xuất phát điểm với 3 người thôi nhưng cũng Who đang could cực have kỳ kiên possibly cường seen lọt it được vào ít coming? nhất là cái top 2 này rồi. Và đấy, bắn 5 quân chiến thắng trước tin nè. Nhưng có bao đội mạng nhanh đến từ quẩy Sama. Tiếp tục thì sao đây, đang có confirm. So- Miko phải di chuyển. Hùng đang đợi sẵn và Hùng ngày hôm nay không he's cho ai waiting cơ hội for them. dứt điểm He mình got him. cả. 5 quân đi, Miko phải cũng vậy. Một mình Tân Bình đã lo info. So, Một I chấp don't ba, think I thậm said chí sắp this tới là chấp 4 thì on tôi the nghĩ rằng là talk đâu show. đo rồi. Sẽ là top 1 18 kill Because dành cho những chú trâu. 18 kill The và way tổng that they là answered the 28 điểm asked cộng the lên. questions Ở sau was a game thi little đấu bit này đang muốn tự hủy đến từ Tân Bình. Và dù cho có awkward. tự hủy hay không thì vẫn cứ là 27 điểm, đó vẫn là một con số quá lớn khiến cho tất cả các đội tuyển ở phía bên And dưới I didn't gần want to như make it là difficult sẽ phải mất for cả ngày hôm nay để gỡ for nếu như họ Duck mong muốn U, giữ who lại had chức to vô địch. Và translate đó là cái everything. top 1 dành cho bên phía đội hình của Buffalo Esports. But Kết thúc game đấu này chúng ta đã thấy được cách biệt mà Buffalo tạo ra với Seabrook ở top 2. Nó lên đến con I số can do 42 điểm. is 42 điểm đó thật là số điểm mà các team khác phải bắn Three cả ngày. my- Nhiều team phải bắn cả ngày mới có. it's Ở in đây here thì somewhere. ai đang tặng hoa đây? Cái này hình như là story ở trên Facebook thì phải, hình như là Hình mà bông hôm nay đang có cái trend anh Đức ạ, là cái trend mà tặng Yes. các bạn nữ cái bó hoa nhưng mà toàn là mặt của mình thôi. I can give you this. Không biết tôi thì không This, rõ mặt các anh em oh, lắm. this was the Tôi biết scripts mỗi that they sent mặt thùng for vô the địch thôi. questions. Một anh em lẩn trong bóng tối kia tôi chịu. And Bất there's a tích luôn question rồi. in here. top 1 xong lẩn thân luôn Says, nhưng nó vẫn which là một team màn do trình you diễn hết sức consider the ấn tượng most bên phía đội notable Buffalo and Esports. Cái gì đây? Ô, đây là worth quay ảnh watching? gia đình thì phải Con trai vợ à? con I và said, vợ con apart thì from the phải. obvious teams, Và I've một been màn very impressed by sao rất Buffalo căng đến từ so Hùng vô địch far ở in trong ngày hôm nay. VS. Vâng, Yikes. thực sự They have a lot of experience trong game with thiếu này, trong khoảnh khắc no này major thì global không appearances ai in the hạnh past phúc few bằng years. vợ Hùng vô It địch. was surprising they were able to Cái keep màn up đạt so được top well một in tri circuit finals. Quá I ý think nghĩa. that if there is another Khoe team vỡ luôn other trước, than hàng these chục four nghìn that bạn khán could giả win khẳng PVS định đến từ vô địch. or at Anh least take a thắng top game 3 spot and 27 qualify for điểm, APAC, nhưng anh it's thắng đời Buffalo. một tỷ điểm anh Hùng ạ, quá tuyệt vời. This was before they Khủng started khiếp the đến từ Buffalo finals. Esports, I đây là said, điều mà if chắc there is chắn any tôi other chưa từng team nghĩ đến trước khi apart vòng from final these bắt four đầu. that could win Với cá nhân PVS, tôi khi mà nhìn lap của it's Buffalo Buffalo. And goddamn, look at them. tôi They're nghĩ gonna rằng họ fucking sẽ do kết it. thúc giải đấu của chúng ta đâu đó That's insane. trong top 8. They're tám. going Ở to do trên it. bảng xếp hạng thôi. That's nutty. Chứ còn bảo là ngồi You chết know trệ what trên you ngai guys vàng are như gonna này do? có cách biệt khổng You lồ guys so are với gonna go team to my top hai, Facebook thực sự là page, tụt sốc. Join my Bởi vì giveaway. so với cả một game Very thủ chuyên easy. nghiệp thì All you gotta Hùng do is go cũng to gọi là Facebook. hơi luống tuổi rồi. There's links all over the chat or underneath Nhưng the trước stream. khi đào sâu hơn vào wherever. cái chiến thắng vừa rồi, cái chiến thắng vang dội Make sure Buffalo you're on Esports this có lẽ lại post. cùng mình Finals và day nước ghi danh 3, hai ấn tượng nhất very của map vừa important. rồi. It's at the top of the page. All you have to do is press like and then leave a comment that says which team has these colors in their logo. Dong Chi. And then boom. You're entered. Although this answer is wrong, so don't put that answer. But if you get the answer correct, you are entered into the giveaway. And you have a chance to win a Steam gift code. Yeah. Alright. There'll be a slightly longer break. If I tell you the correct answer, okay, you ready? If I do this, and then I scroll slightly down, you will see that a lot of people have written an answer. Many of them are the same. I'm not saying that you should copy their answer. I'm just saying I can't stop you. Well, ability. Let's go, Keith. What are you saying, Keith? Can't trust people on the internet. That's where I am. You can't trust my answer then. The compound here as the blue zone will let's see a somewhat top four. force them out here. I'm But going finally, to Nexus on the other pull up side will be my removed, courtesy secret of, Love special Esports Hachi strategy here. to know how And long our there is Savage until the Man next game Esports starts. Trying to play around. Not really a Looks hot, like 7 really minutes, but I small could be house wrong. themselves here, but it's a 1v2. It's either Patrick, and it's only being forced out by nades. Beautiful nades being set up by Savage Man. Watch party Savage rule Man says finally we gets have that 5 knock push-ups right to there. do in Oh, it between was a games, so nade let's that do took him that. out, so And then we'll watch Lucky Jay can consider him lucky, I guess. probably Happy The two win duo another now game. tries to traverse forward in the cover of this four-wheel death coffin. With only 4 HP, the driver will bow out, and along with it, his entire passengers by the top 4 teams, Kiwa, Poggy, and Happy and Love, in this remaining few circles left alive. Nice. Great shot coming from Tencho as well, getting the knock while it was within the vehicle as well. Didn't really pick up enough speed in time, I guess. But you know, Predict who will be the still a MVP great of knock regardless, PVS. right out in the open here. Poggy coming in,
the seal, the deal, the blood's in the water, and the sharks are coming in. I have to keep this open, They do I manage to think. get the revive here from coming on the side here. Happy squad, but they are a man short here. But of course, my answer to that question is in this video makes up so much for the difference with losing that one that I man. made with the Expendables. CJ trying to find the distance here, but at the same time, spots Kiwa Esports from the sideline. If you haven't Gets watched, a nice tag, not enough for a knock, but hopefully that scares them, scares away. You should go and check that out. Support your local global partner team and the content they make. Before he actually got to the compound to Give them a safety here. watch. And now one of the members knocked down and entirely You can hear from me and a doozy from BB I like team. how you call Poggy Sharks. They're really merely just The MEA pro player. We were both on the talk show, talking with the DuckQ and the Expendable staff. And they asked us that question on the show. So go give them a watch, support their content, give them a like and a subscribe as well. I'm sure they'll have more content plans coming out with the global partner stuff that they've got. Happy is basically Archangel Predator. Not so much of a placement point. They have fine-tuned You their mistakes. They're have coming seen in them with 7 before. kills and looking like to get A couple of years ago, they were like one of the big overall. teams in Looking to APAC. top that 99 points real Oh soon, my at god, least in the free next cam, 2 turn off games the if dot, this I one beg. is a green, if this one goes their way. I love how they're spread out as well, right? You're able to cover Love so much how ground. they're And the best part about spread out. It's so open area. So if anyone wants to try to get an ally for either the left or They're right spread side, out so somewhere in good. the middle, everyone's able to reconvene and just constantly try to keep them in place here with just a mid-range gun barrels here. Interesting. However, we are somewhat down Kiwa. Oh, my mic is quieter than usual I guess today. you could say in a way the more healthier squad here for the full 4 What's men that here. about? Circle goes somewhere towards the Boom. central line. There we go. Force some of That's the members off the high ground. There's still a little bit of high ground for them to play. I'm not sure Yeah, what's there we the go. state of their current location. Is it enough covered? Although the map dictates. Turns it's out still when on I the took high my ground. headset battery out of its Off charging here. port, I Happy slightly squad, turned down the 2 gain members on with my both mix Argos amp. and 10 trip. So unfortunately, they do not have EO or Evil Patrick. Okay, I was But of wrong. course, I still can bet my money on We Argos have to pull off the most probably a crazy of remake. spray lines. And there's 14 minutes until the next Vietnam series game. Spray lines, hairlines, whichever that may be. This game right now is getting Yikes. tense with this. Put the link in stalemate. there. Not many There you go. teams would want to try and make the first move, as that would open them to mistakes. And Kiwa Rick's team. Yeah, it's a deciding new we have to sponsor. play the aggressors. It's the late phase of the game. We can I think risk it's it a little pretty bit, much the same pushing into team. the compounds in which The Happy tends only to difference decide is this Teddy one-man is not army, on this team not now. enough to pretty much hold the entire force from Kiwa. Chibrit will go in with the killing blow, and this entire compound, this mini compound, it will be held up by the likes of Kiwa. Meanwhile, Happy gets a revenge onto Hachi's side here. So at Poggy. least they get some more points, despite the position they're in. Anyone want to guess what Poggy stands for? Player of Game International or something like that. Get more. Open the door. Surely. Boom. He's heard that one. Tossed in the mid. Oh, he full blinded him. Bang. You- Runs to you- the corner of the room. He's just spraying in panic right here. But Kiwa from the outside will be spraying through that window. So Poggy don't find himself safe in any situation. And Arjun Poggy. Bots, all he needs to do is push on up. But it's, of course, a risky endeavor as it's a 1v1 situation. That flame will hold him in place, at least for the time being. Oh, we almost got him with it. He's trying to heal up as much as he can. He just barely. Oh, he went full Aussie for a second. Oh, he's trying to heal up as much as he can. But that's totally fine. But that's just pretty much the last of all his first aid kit. He has one bandage. Altenbot's just sprint in and hit fire his ass. He doesn't mind. That's a 2-point kill, man. Just go for it. Oh, no. Sideline. He tried to swing from the back of the houses, but just constantly gets denied by Trick. What a position they coming in dear. for Kiwa East, but they're literally boxed them in. Pinoy chopping Gamers them out Online, of that's it. options here, and not very ideal Pinoy option, Online regardless, Gamers. either way. Rudovan, Oh, his gun's covering Oh, he him. did not barely see that gets one. him for the sideline. Unfortunate here, but Kiwa Esports. Damn. Yo, look at that face cam from check Chibrit, the though. letter in match number 2. Sick. Man, that ending right there, a little bit anticlimactic. He went on his feet, but because of the first All right, good.
What are we doing? Leaderboards. 99 điểm dành cho The Teen Soldier và Let's TE, go. 95 điểm dành cho All Gamers, 73 điểm dành cho MG Gaming, 67 Legendary. điểm dành cho 4Tankers, cách sau đó 10 điểm thì chính là 4 Crazy Rabbit, 56 điểm dành cho 4 Diver Thunder, 53 điểm dành cho Baby Gang Team, 51 điểm dành cho Đồng So Chí this, Sports, again, as a reminder, Five for Life và top Run Now 3 hiện tại đang có lần lượt APAC là 37 cũng như là 27 điểm. finals. Chúng ta cũng đã nhìn thấy những sự khá là cố gắng và nỗ lực tới từ vị trí của Five for Life, Run Now rồi, đặc biệt trong map thi đấu vừa rồi. It's gone. Trong những khoảng thời gian đầu thì chúng ta cũng thấy Run Now có rất nhiều That's những lợi annoying. thế lớn, rất nhiều lợi thế lớn. Tuy nhiên thì có lẽ là họ vẫn chưa có tận dụng những lợi thế đấy để có thể chuyển hóa thành bàn thắng và duy trì số điểm Look hạng at cho them mình. go. Bên cạnh đó thì For Crazy Rabbit cũng khá năng suất trong ngày hôm nay đúng không anh Dewa? Cái lối chơi của For Crazy Rabbit thì chúng ta đều thấy được ở Oh shit, the inside collar is popping off. The bead band. thì rõ ràng là cái lối bắn Bro's working it. rất là nhiều cái điểm số đến từ những cái mạng hạ gục. Vâng, một map thi đấu quá suýt sao tới từ các đội tuyển. Và ngay bây giờ thì các bạn khán giả như thường lệ thôi, hãy lấy chiếc máy điện thoại của mình lên để quét mã QR trên màn hình tham dự sự kiện TPP được diễn ra vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Ăn gà là có quà. Khi mà quét mã QR, That mic is dangerously close to her hair. một góc nhìn khác cũng như là nhận được rất But nhiều there's nowhere else they can put it. There's nothing else to clip it to. Fair, which is chính là thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần để tham dự fair sự enough. kiện. Ăn gà là có quà các bạn khán giả. Am I learning Thai for a Thai girlfriend, boyfriend, bit of both? Mong rằng là ở trong những map thi đấu sau thì chúng ta được chứng kiến những diễn biến bất ngờ nữa. Yeah. Sẽ là thời gian dành cho các bạn khán For giả all my cũng như là Thai các tuyển boyfriends thủ and chúng ta nghỉ ngơi. girlfriends. Yeah. I think that's fair to say. So my dad used to co-own a company in Thailand, so he would fly out there a couple of times a year. Oh yeah, no? That sucks for you, brother. Alright. Since we're basically on an ad break, what I'm gonna do is I'm gonna go for Pith. I'm gonna do the old press the 3-minute ad button on Twitch so we don't get pre-roll ads during the actual games that people care about watching. Instead of getting ads during their ads, whatever, that's fine. The game should be starting in 9 minutes. So if you want to go do something else for 9 minutes and then come back, sweet. Me too. So back in a sec.
Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với bàn phân tích. Và bây giờ chúng ta đang bắt đầu đến với bản đấu thi đấu thứ 3 của ngày hôm nay, cùng với bộ đôi bình luận viên, đấy chính là anh Hữu Nghĩa và anh Hulova. Vừa rồi thì tất cả chúng ta cũng đã được chứng kiến một map thi đấu rất rõ cái sự bám đuổi suýt sao tới từ tất cả các đội tuyển, và Buffalo Esports càng ngày càng thị uy sức mạnh của mình trên bản đồ PUBG Việt Nam. Không biết anh Hữu Nghĩa, anh đánh giá sao về phong độ hiện tại của Buffalo Esports, và đây có phải cái tên sẽ nằm trong top 3 ứng cử viên tiến tới ngôi vị vô địch của mùa giải PVS trong dự đoán của anh không? Có tuyệt vời. Và một màn phong độ phải nói rằng là rất ấn tượng đến từ phía thành viên của team Buffalo Esports. Họ đã thể hiện một cái phong độ xuyên suốt những ngày chung kết vừa rồi, phải nói là quá ấn tượng. Mình cứ ngỡ rằng là trong những ngày thi đấu cuối cùng này thì họ sẽ bị hụt hơi, nhưng không. Càng bắn càng hăng, càng bắn càng hay. Cực kỳ là chiến đến từ cái lối bắn của Buffalo Esports. Cả 4 cái tên, ai cũng tỏa sáng được. Phải nói rằng là đây là trong số những cái tên mới tạo cho mình cái ấn tượng. Mặc dù biết rằng là mình mới rượu cũ thôi, nhưng Hùng vô địch đang để lại được quá nhiều những cái dấu ấn ở giải PVS lần này. Vâng, và có thể nói rằng là Buffalo Esports họ đang có rất nhiều động lực để có thể trở thành cái top 1 của mùa giải PVS mùa xuân 2025, đúng không ạ? Còn với anh Hulova là sao? Anh mong chờ vào cái tên nào sẽ có phần trỗi dậy ở trong bản đấu thi đấu thứ 3 này sau khi chứng kiến hai map thi đấu vừa rồi ạ? Oh, Thực sự tầm thời điểm này thì my mic didn't unmute. I was saying you guys have been saying some cooked shit in the chat, you little freaks. Thì chúng ta có một cuộc đua hấp dẫn hơn, chứ còn nếu như mà kết thúc ngày hôm nay rồi mà vẫn để Buffalo Alright, well, while we're waiting, với team top 2 thì ngày mai tôi nghĩ rằng sẽ cái giải đấu nó here's a giveaway for you to enter. Nó sẽ là khá khắc nghiệt đối với những đội tuyển nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, đúng không ạ? Và And bây giờ also, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến ngay với bản đồ thi đấu thứ 3. have you seen this? Cùng với phần bình luận They're doing a của fucking bình luận viên Fujin và bình luận viên Trung Quốc. open top bus tour around Hanoi to show off the PGC trophy. That's funny. And then also this. Vâng, phải nói rằng cô MC chúng ta nhắc đến Buffalo Esports quá nhiều. Thay vì đó là câu hỏi hoa của em đâu thì không nói gì. I like a good Vietnam series meme. Cùng với cả Linh Nắng ngồi với nhau. Và chúng ta chuẩn bị đến với cả bản đồ thi thứ 3 và thứ 4 rồi. Có lẽ Boom. cũng sẽ muốn có một vài cái tên khác ngoại trừ đội What team the Buffalo fuck? Esports, đúng không Trung Quốc? Đúng vậy, tại ngày thi đấu hôm qua thì tại chính Thiago thì đó là một cái bộ chỉ số kịch khủng đến từ cá nhân của Himat. Hy vọng rằng với bản đồ thi đấu Thiago và Ronaldo, những bản đồ thi đấu nhiều biến số thì sẽ có thêm những đại diện nữa, họ sẽ bám đuổi với đội hình bên phía team Buffalo Esports khi mà khoảng cách hiện tại của Buffalo với đội tuyển top 2 điểm. Game starting. Với khoảng cách này thì nếu Get mà back in Buffalo here, tiếp tục phong độ như everyone. này thì cái giải thi đấu của chúng ta sẽ bớt phần hấp dẫn đi. Mình hy vọng rằng đây sẽ là một 54 trận minutes, thi đấu no bùng nổ ads. hơn dành cho các đội tuyển đang bám đuổi vị trí của Buffalo Esports. Chính xác. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem liệu rằng với bản đồ thi đấu thứ 3 này, liệu rằng điều đó có thể xảy ra hay không đây. Khi mà rất nhiều lần Buffalo Esports luôn luôn đội tuyển họ đó ở trong ngôi vị top 4, đội tuyển có số điểm hạng và điểm kill rất đồng đều đến đội bên phía Buffalo Esports. We should have more things to analyze other than just reading the leaderboards. Yeah, they do the same in the Thailand series where they just sort of read out what's on the screen. Don't really give any context to it. There's something that when I was in Hanoi, in the 500 Bros studio, I talked with Hannah about is how they do the same in the Thai broadcasts, where they just sort of read every team and how many points they have, and that's pretty much it. And it would be better if they added more context to what the numbers actually mean. Đầu đường bay vẫn là đội hình team Firefly tại Busan Prison. Cuối đường bay sẽ tiếp tục sẽ run now ở tại khu Airport. The Terminal luôn luôn gọi tên. So I guess they still don't do that. Họ đã hướng tới khu vực Toilet, còn Somebody Sport Che. Buffalo definitely can win. I mean, honestly, 10 games left and they have 42-point lead. They should win. There's 42 points in 10 games you can get. That's not that hard. But if Buffalo is getting, let's say, 6 points a game on average, then if you're 40 points behind them, you need 4 points a game to close that gap, plus whatever they get on top of it. Oh, nice shot.
So if Buffalo in the next 10 games gets to 240, let's say, or 220, 6 points per game. If they get to 220, then Cerberus or Windy need to get 110 points in the next 10 games to catch up. That's very hard. Obviously, that gets higher for like TDT, AGG, the Expendables. They would need to get like 125 points. So they have to play pretty much perfectly. And if they really want to win, any chance they get to kill Buffalo, they have to go and take it. And they also need to not die like this. But if they do win, it's a long X MVP angle for sure. Văn Nghị có tới, nhưng nên nhớ rằng đây là một tình huống của đội hình Slay Gaming họ cũng đang về đây. Và đây sẽ là một pha thi đấu Slay Gaming gần hơn rất nhiều. Vâng, pha Tango Ditch has done really well, but long X, 30 kills, 4.2 KDA. Điểm kill đầu tiên vẫn tới Average damage of 362 per game. Không phải đến từ HVSC, mà đến từ cái tên NTG. Damage dealt per damage taken of 1.7. 7 revives. Có lẽ đó là những gì đã diễn ra với cả các thành viên bên phía team TDT Esports mất đi vị trí Hoàng ép. Yeah, man. Một cái tín hiệu xấu dành cho đội hình của TDT Esports khi mà ngày thi đấu hôm nay họ vẫn đang khởi đầu rất là chậm chạp nha. Yeah, AGG has not they haven't been as dominant as people thought they would be. Trên tay có smoke để có thể trả ra, nhưng bây giờ ai cứu? Chết rồi, và đó. Long X for Nations Cup? Oh my. I mean, if they go to APAC finals and dominate like this, and then go to PGS and have a good event there, then maybe. I don't think so, but maybe. Đến từ đội hình bên phía team Run Now hay là Slay Gaming dành cho Buffalo Esports cả một sự hỗ trợ rất cần thiết. Những người ăn mặn là Run Now và Slay Gaming đều là những đội tuyển top cuối, vậy nên cũng chả ảnh hưởng gì đến cái câu chuyện mà Buffalo bị đe dọa cả. Chính xác. Buffalo lại còn đang rất mừng khi mà TDT cùng với đó giờ Team Soldier mất người sớm. Chính xác rồi. Một sự trợ giúp không hề nhẹ dành cho đội hình Buffalo Esports. Và phải nói tại bản đồ thi đấu Thiago của chúng ta thì vẫn luôn luôn là như vậy thôi. Ở những giai đoạn đầu tiên, ngay trong giai đoạn phase 1 thôi thì sẽ có những cái điểm hạ gục lẻ diễn ra. Và khá bất ngờ trong trận thi đấu này thì những đội lên Feels like old Cerberus all over again. Him as Tycon. 30 is the Haisaki just driving off and dying by himself a lot. Ngày mai thì rất là khó để mà nói. Không muốn nói rằng đôi khi chúng ta sẽ có một nhà vô địch sớm. Chỉ sau 3 ngày thi đấu của vòng thi đấu final mà thôi. I think it's a long shot to say that any Buffalo player would get to Nations Cup. They would have to do something pretty insane. They definitely would have to get to PGS. But it depends on what the criteria is for picking players. Sometimes if it's like a vote, or like the players get in and then they choose teammates, like a coach or something, then probably not. I just hope that if he does somehow do well enough, maybe they go to a global series and perform there. I hope that they don't have a situation like what Jacob had when he was picked for the Nations Cup team 2022 for Thailand, where some people, he's like a younger player, newer to the scene, comes up and has like a really good first year, gets picked for the team, and then some fans and some like people in the community start like coming out on social media saying this is a joke, like why is he getting in over some other people who deserve it more, or like they've been playing the game for longer and they never got a chance, why are we giving it to this guy?
and he basically got like so much hate for getting into Nations Cup squad that he pulled out, and Belmoth went in instead, subbed in for him. I'm glad that the next year he proved to everyone to shut the fuck up and performed well again, so he got another chance to go. But the fact that that happened in the first place was really sad. So I would hope that if LongX does have a good year, none of that happens. Hope that people would be supportive, and that they would celebrate that you have young, talented players coming up and performing well enough to get that call up and those accolades, instead of saying we should give it to Glories again, you know? That was a fucking nasty shot from DuckU, by the way, on the dude flying in on the bike. This fight is very messy, though. There was another fight in this compound that was very messy, wasn't there? I don't remember who was in that fight. I think 4 Crazy Rabbits was involved, but they were on the low ground. They were in the TE position, and then someone just walked up on the hill behind them and third-partied them. Let's go, Rainbow Nade. Kháng ném đét vẫn phải nói tuyệt vời. Và bây giờ thì lợi thế lại được nghiêng về cho đội hình bên phía team TE. Mình như thế nào đây? Vâng, mình võ không chịu nổi với khả năng bắn đến từ tên Glory. Và chỉ còn lại một cái tên Quốc Khánh mà thôi. Và bây giờ thì Quốc Khánh 1v3 Quốc Khánh đã được 1 rồi. Quốc Khánh không thể làm He got third partied. Lại là cái tên Glory lên tiếng. Triple kill từ Glory. Nhưng đâu đó It's unlucky he was about to dominate. bên phía team Forever Thunder. Roll over, Tamvu. Rất hay đến từ The Expendable. Họ để mất He's đeo win staying there where you just got shot. họ vẫn dư sức ăn được đội hình của bên phía team For Rabbit mà không để mất thêm bất cứ một người nào nữa. They always have the best fragger in Vietnam. Điểm kill đã có dành cho đội hình bên phía team The Expendable, 3 điểm kill. Cộng với việc đó là một người bỏ lại, một cái giá chấp nhận được dành cho đội hình của bên phía team The Expendable, khi mà những cái tên còn sống là bộ ba hỏa lực chính Glory, Tấn Vũ và Đức Hiếu. Khởi đầu mình nghĩ là ổn dành cho The Expendable tại Tiêu. Vẫn giữ được bộ ba này, tôi tin rằng đội hình bên phía team TE vẫn đang có rất nhiều cửa. Và cho có thể thấy rằng bên phía team TE đã bằng điểm cái tên bên phía team TT Esports rồi, 102 rồi. Vòng bò vẫn luôn luôn là cái sự khác biệt, cho thấy rằng tình huống giao tranh trước đó đã làm ta quên đi là vòng bò nó khốc liệt như thế nào tại bản đồ thi đấu mang tên đó là Thiago. Một bản đồ mà hiện tại đánh giá rằng 4% vẫn là diện tích nước biển. Với vòng bò phase 2 thì có lẽ sẽ tiếp tục thêm sự khốc liệt mà thôi. Để xem đã vào bò rồi. Trung tâm bây giờ đang là đội hình bên phía team Slay Gaming cùng với đồng chí Esports. Và bây giờ thì thôi, đẹp nhất chính là cái team bên phía đồng chí Esports. Rất đẹp. Một vòng bò thu về trung tâm của vòng bò trước. Dude, how many times do we get this South Circle though? We've seen this every Tago game, bruh. The school area. Holy shit. Với đội hình bên phía team TDT rồi, nhưng nên nhớ TDT cũng chỉ còn 3 thôi, khi mà trước đó Hoàng Ép đã nằm lại. Nào bây giờ thì đang cho TT Sport đi trước. Vậy là thôi, mượn đối phương để thám thính tình hình. Còn bây giờ đồng chí Sport đã ở đây rồi. That might be true. Đã xuống, họng súng chủ lực của đội hình bên phía team I think Sport defending like central positions, Vietnam's pretty good, because if you get a central position in Vietnam series, you probably get crashed like this, like Hoàng An is currently being pulled up on. They saw his buggy on the way in, so they know that there's someone here. If they hear a footstep, he's dead. But like holding the edge, no one really does that in Vietnam. At least not effectively or well. Pretty hyped about Vietnam in general because like 7 good teams instead of the big 3 and big 4 team spread out across the leaderboard, plus a new champion. Yeah, it's good signs. Buffalo wasn't really like on the radar too much coming into the event as like a potential champion, but watching through the circuits,
I mean, yeah, they were my choice of if there is a team apart from the big four who could win, it's Buffalo. And I'm glad that they're showing up. Showing up big time as well. Then. Hoàng Anh đang quá im hơi lặng tiếng rồi. Nhưng đội hình bên phía đồng chí Esports cũng chỉ chấp nhận một tình huống là chơi cover từ xa mà thôi. Không biết rằng đến bao giờ thì cái cuộc chơi này ngã ngũ đây. Khu vực trường học, khu vực đang rất đẹp. Hoàng Anh is still just chilling. Sẽ còn rất nhiều chỗ trống khác ở phía bên kia dành cho đội tuyển khác. Nhưng tạm thời mới chỉ có xuất hiện của đội tuyển. Oh boy. Đó là Esports thôi. Cerberus is gonna lose one to this guy, aren't they? They've spread out along the compound now. Gamer có muốn nhắm vào một khu vực đang đông đúc như thế này hay không đây? Và nên nhớ đây là set nha, set bắn Tiago cũng rất đài. Chính xác. Và bây giờ thì liệu rằng Cerberus Esports đến bao giờ họ biết đây? Anh chờ, vâng, anh chờ thôi, chờ một pha gọi là như này. Bây giờ thì thôi. Tần Vũ bắt được TH mình run now rồi, một pha tiếp tục chạy chỗ và vẫn là khó thở đến run now. Sau khi trước đó họ có một tiếng va nhau bên phía team For Tanker. We actually hit him. TA đang rất yếu máu, ôi TA phải nằm xuống rồi. Bây giờ thì điểm kill của ai đây? Nice, good angle. Một pha cái hàng phải nói rất mượt mà. Unlucky Hakai. Your shit got yoinked. Glory, Tấn Vũ và Đức Hiếu vẫn đang là bộ ba hỏa lực cực kỳ mạnh đến từ dưới Spiderable. Bị phát hiện ở căn nhà. Shame that Hoang F died because TDT would have a pretty good spot. AGG full center in the circle, but they don't have a compound, so they're very like dangerous terrain. Long X is Hoang Long, yeah. Correct. Hòm siêu thính vừa được thả tại bản đồ thiếu Tiago, nó lại thuộc về khu vực school rồi. Và bây giờ đội hình bên phía team Cerberus Esports đang có những pha nhảy nhót ra phía bên ngoài. Cánh này các team bên Forever và Thunder đang muốn đi qua. Nào, liệu rằng có muốn lộ hay không đây? Set. Nghe thôi. Quyết định là bỏ. Yeah, that's very important. It's the big thing that Aduzi said when he was on the talk show. So again, if you haven't watched the Expendables talk show that I did with Aduzi, go listen. But he talked about IGLing, and one of the big things you have to do as an IGL is adapt to the lobby. Especially at globals, because you have playstyles from so many different regions all together at the same place. And you don't have a lot of games to get used to playing against all these different styles and all the different teams. Some of them are very aggressive, some of them are slower, some of them are very good at controlling space. And you have to figure out a way to play against it quickly. Okay, they got him. Lambao, oh my god, he's in danger. They really don't know about this Hoàng Anh guy. đang liên tục tan vỡ pha thiếu này. G-Tour làm hai luôn trong pha thiếu tiếp theo. Và với BGT chỉ còn lại cho mình đó là hai người thôi. Bây giờ sẽ là một người có quả đét tốt đến từ mid down. Khó quá. Hello? He just turned his back to the BGT dude. Có thêm cả For Tanker. There's no way they don't know he's here. Kết thúc đi vị trí của J3 Củ Nam, top 15 dành cho Run Now. Nhưng BGT ở đây cũng chỉ còn lại một mình vị trí anh chàng Sĩ Phú mà thôi. Đang bị quay đến từ Sĩ Phú. Oh, John is coming in. Có một cái thế trận khả quan thì cũng chỉ còn lại G-Tour. Cùng với đó là một người nữa. Những tình huống phơm mạng đã diễn ra đến từ vị trí của Stealing flushes. Trong khi đó thì đó là Tấn Vũ và Đức Hiếu. Oh, Expendables, what happened there? Five foul line có một tình huống công quá dứt khoát và đó là top 14 Dang, they got blown up. làm hết trong pha vừa rồi. The Long X was from UNC Academy. Bên phía team TE mà thôi. Vâng, bất ngờ đã xảy ra. Don't know. Thì một ông lớn đã rời cuộc chơi rồi. Và có lẽ sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa. It is Hoang Long from Cerberus. Trong khi đó thì School. Will we have competitive gooning? Pretty sure that already exists. Hoành vẫn đứng ở đó, và pha này bò trườn đối phương đã biết rồi. Bây giờ thì lợi thế rất nhiều đến từ vị anh chàng mang tên Mid Dog.
Bài bài Chí Duy của For Tanker. Vòng bò mới tiếp tục ôm về khu vực trung tâm của vòng bò cũ và chúng thấy rằng có thể bên phía team Gamer vẫn đang có góc nhìn là rất đẹp. Đầu chạy chỗ đến từ Slay Gaming. Góc của họ cũng không phải là một góc đẹp nữa. Quả đết của Serti bắt được Micro Fire Forever Thunder. Và đội hình của Forever Was it like 6 months ago? Disbanded? Maybe more. Quá cứng tại tiền hồ đó là một gamer. Buffalo Esports thì cũng bắt đầu lên tiếng rồi. For Tanker bị quét sạch bởi anh chàng hùng vô địch. Top thứ 11 cho Long Ca và những người đồng đội. Big arm. Nào đây chúng ta vẫn thấy được cái khả năng đi bò đến từ tập thể của Buffalo Esports. 2 điểm kill và bây giờ vẫn còn nguyên 4 người. Bắn rất đau, bị bắn rất đau đến từ NTG và bây giờ bắt buộc phải trả smoke ra thôi. Có một khu vực công trình nho nhỏ để có thể dừng chân. Z2 22 from MGG also used to play for Cerberus. TDT 1 kill thôi, chỉ còn lại 3 người. Vẫn đang có on their academy at least. cho đội hình của TDT Sport nhưng Virtues. ngày hôm nay của TDT đang không cao. Chúng đang bị bắn vào với anh chàng Mid Dog ở bên phía team đó là MG Gaming. 3 điểm kill dành cho MG Gaming rồi. Họ vẫn còn 3 người. Right now they're in the APAC playoffs elimination stage quite safely as well. Bin Blue binned that blue and then he got stolen. Yikes. Only play for United and UNC from Central, Da Nang. Makes sense that the biggest cities would have the most teams. That's like not everyone in Vietnam will have like a set up PC like that's capable of playing PUBG. So it makes sense that like the gaming cafes, Viking in Hanoi and Ho Chi Minh, you know, things like that. I guess Unicorn Cyber is same thing for Da Nang too. Set vẫn đang cố gắng cứu lại cho mình đó là 2 người đồng đội, nhưng trong khi đó thì hãy nhìn xem Eonat đang kê ngược lại phía bên ngoài rồi. Sẽ phải bỏ một người đến từ đội hình bên phía đồng chí Sport hay không đây? Chính xác hơn là đội hình bên phía team Cerberus Sport và Tài Con đã vào solo gì? Vâng. Không hiểu sao với góc bắn nào đó Tài Con vẫn nhìn ra được solo gì mà. Sẽ là khó. Những câu chào đến từ người đồng đội cũ mang tên Tài Con và solo gì bye bye. Lâm Bảo cũng như thế. Eonat vẫn đang ở đây. Vâng, và bây giờ thì khó dành cho nước Mỹ rồi. Có smoke của trả ra. Có thể bò vào được đến từ nước Mỹ. Để xem nào, Eonat đang muốn xử lý. Eonat rất cục xúc ra hẳn phía bên ngoài để có cho mình những điểm kill này. 3 down. Bởi vì thật sự là quá đáng tiếc, đội đồng chí Sport họ đã cam rất lâu ở đó rồi. Which, you know, if they have to catch up to Buffalo, having 3 dead players is not going to help. Cơ hội dành cho HVHT chính xác là Văn Nghị nha, chứ không phải là Sa Pao. Đây để xem, người cuối đó là Văn Nghị có thể lắt được hay không đây. Trong nhà có người. Chạy chỗ đến từ cá nhân của Văn Nghị nhưng bây giờ Văn Nghị yếu máu quá đẩy vào he và đó full là blinded him. cho TDT, cái top 9 cho TDT. But he didn't actually. Gaming thì đang muốn quay đội hình của Boom. bên phía team Fight for Life. Goodbye, đã Yuli. đi rồi. Trước đó thì đội hình của He just Slay Gaming pushed him into the bắt blue thêm zone. một người nữa của đội hình bên phía team MG Gaming. The mask comes from Dalak. Daklak. Bên dưới đang liên tục phải nằm xuống thôi, nhưng mà Buffalo Esports đã có cho mình đó là 3 điểm kill và họ chưa mất ai nữa cả. Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thấy cam quay tới đội bên phía Doesn't Sololzi come from a region that has a lot of gangs affiliated? Với bên phía team Buffalo Esports trông rất giống game này, có khi Buffalo Esports tiếp tục ở trong ngôi vị top 4 thôi. Khi đến bây giờ chúng ta chỉ còn lại đó là 7 đội tuyển và 20 tuyển thủ. Một con số không hề nhiều một chút nào. Uh-oh. Thứ nhất là cái cánh thiểu này, một cánh mà có You cả heard Set, có cả you. Slay, có cả bên phía team MG Gaming. Họ sẽ phải loại nhau đi trước khi vào vòng bò. Hùng vô địch knock out với 6-7-8-9 Winning Gaming rồi. Và rất có thể đây có thể biến thành một is this the AGG comeback game? Buffalo Esports vẫn đang quá thoải mái ở khu vực đó là cánh 6 giờ, 6-7-8-9. Long đây, Fight for Life. Ăn mạng một tiếng bị KS bắt đến từ đội hình của bên phía team Fight for Life. Mỹ bới được HVHC. Đức Mỹ. Serut vẫn đang cố gắng sinh tồn với 2 thành viên, đó là Hải Saki và Đức Mỹ. Trong khi đó thì đội hình bên phía team Fight for Life dừng chân cái top 7 rồi. Ôn Gamer với góc đứng đẹp của mình họ vẫn liên tục bắn phá ra và Hùng vô địch đây, bới được cả 2 người đó, Tì Duy và Bịt Blue. Tài còn tiếp tục cái được một mạng nữa.
10 kill dành cho On Gamer rồi. Kind of scary that Buffalo is still 4 up, picking up points. Rất nhanh tay nhanh mắt đến từ chữ tài. Có lẽ cũng không muốn để Or even especially more now that AGG is dying too. Slay Gaming ở phía bên này chỉ có lại đúng một người mà thôi. Một cánh thi đấu mà ba đội tuyển họ phải xử lý nhau, Like đó là separated into Sam, 3 different đó là Slay 3 team Gaming. fights. Nhưng phải nói rằng em mình cũng kê đẹp hơn rất nhiều. Còn với Set, họ vẫn đang phải chạy bo ở trong pha thiếu này, vẫn chưa There's vào so được many bo để airdrops Mỹ over cùng there, với but Haisaki. Đức Mỹ nobody máu đang looted cấp. any of them. Hãy cùng xem nào. Hải vừa đi vừa trả những quả smoke thôi, nhưng trong nhà này có người. Nào liệu rằng Hải có đoán ra được không đây? Deploy the emergency parachute. Do it. It'll be funny. Sau đó là Buffalo Esports họ bắn luôn tất cả On Gamer. Ooh, thì sao đây? low. May mắn may còn lại Low, cho mình very đó là low. máu. Nhưng nghe tiếng chạy đối phương rồi Hải không Phong, kịp hồi máu đến từ phía chùa. famously known for gangs and violence. Và phải Yeah. nói rằng phối hợp cực kỳ tuyệt vời đến từ vị trí Đức Mỹ cùng với đó Hải Saki. Còn ở khu vực đó là cánh 10 giờ thì đội hình Buffalo họ đang có vẻ như là giành chiến thắng trước đội hình của On Gamer rồi. On Gamer họ đã mất đi một người và vị trí của Serti rất khó để có thể cứu lại. Cuộc ngoài viền bò gần khu vực trường học thì vẫn đang quá nóng ở The đây. same in a lot of major cities. London has areas that are like the same. Manchester has areas that are the same. Đó là một tình huống mà sai thăm mình đến từ Hải Saki thì phải bị bắn yếu. Trong khi đó thì Binne firm đi vị trí của Serti rồi. Trước đó thì Buffalo cũng đã để mất một người đầu Icarus tiên. Cyber. Damn, that's a throwback. Xem nào. Ôi tham minh kìa, chưa được đến từ Middock. Vẫn chưa mất lượng máu nào cả, nhưng quả nết cầu lên là rất khó chịu đến tên đội hình bên phía team Esports Hải Saki. Nhưng vòng bò phase 6 chuẩn bị chạy rồi, 10 giây nữa thôi. Red and black logo with the wings. I remember it. Một em minh vô cùng khó chịu. Vẫn đang kề. Đội hình bên phía team Set cùng với đó MG Gaming. Chuyển shotgun rồi. Oh, he has a shotgun now. Có mình điểm kill này. Nhưng nên nhớ rằng với khẩu shotgun tầm gần không hề dễ sơi một chút nào. Và bây giờ thì đó là bị knock out để Hải Saki. That's fun. Chỉ còn lại vị trí của anh chàng đó là vị trí Boom, that's fun. double kill của tên Middock. Và sau đó thì Middock vào bo được không đây? Nào Tham Minh vẫn đang cố gắng, vẫn có smoke che mắt. Vậy là có thể hồi điểm máu được đến Didn't have time to heal or grab any heals from them. Unlucky. Con vừa rồi đã bắn gục đi vị trí của Binne nhưng vẫn chưa firm được, nhiều quả nào Buffalo vẫn. Can we please watch Buffalo fighting against AGG? Thank you. Hi Mát lên tiếng, hùng vô địch đã nằm rồi, lợi thế hơn người nghiêng hẳn về đội hình của bên phía team AG. Quan trọng là có muốn đẩy tiếp đến từ Hi Mát hay không, hay sẽ lùi về khi Deathjoy lại mới được quẩy ra mà keep that. đội hình Buffalo Esports chỉ còn lại một người và họ bị quét sạch bởi AG. All right. Nhưng cuối cùng từ Buffalo Esports Finally. vẫn ở trong ngôi vị top 4, vẫn cực kỳ là ghê gớm. Nhẹ nhìn xem điểm kill cực kỳ nhiều. 30 got 5 kills before he died, so job done. Đã là 14 điểm kill rồi, rất có thể là con số 15. Cái top 1 đang chờ đợi họ Get rồi. these 2 kills. Ở trong pha thiếu này. They might only get 1. Nhưng pha chạy chỗ cực kỳ khó thở và đối phương gần như nhìn thấy hết. Đó là tình huống Middock kết thúc được cho đối phương và sau đó là hết. 15 kill win, 25 points. Với 15 điểm kill. Vẫn là một phong độ rất bay đến từ tập thể của On Won't be a tiger in Vietnam series, then turn to a cat when they go to Apex. Gotta keep the claws out, fellas. Where's the Who Dat celebration party? He normally comes running in a UNC shirt. Gives everyone high fives. Where is he? The fuck is Destroy doing? Look at him flicking through shit on his screen in the back. Nghe lời hơn, Tài cũng đã trưởng thành hơn. Đó điều mà tôi thấy ở cái Tài con. Nhưng mà trông có vẻ như mặc dù Alright, well someone finally put a stop to Buffalo Esports. Kind of, but not really. They still got top 4. But AGG has closed the gap a little bit. Sounds good. One more time for the homies. We have a giveaway on my Facebook page if you want to enter into it. What is happening? Like these lot have. Why is my screen all fucked up and weird? Hello? What is going on? That's so strange. How about now? Is it fixed? No. Okay, cool. Well, go to my Facebook page. This is what it's called. There are links all over the place. In the chat right now, there's links actually. Or underneath the stream in the description, whatever. Find this post, Finals Day 3. It's at the top of the page.
all you got to do is press like and then leave a comment that says which team from Vietnam series has logos in this color. And you can win a Steam gift card. We've already got 2 winners this week, and we had 4 winners in both of the weeks before. So we have 2 more giveaways, 1 today and 1 tomorrow for the very last day of the Vietnam series. So your final 2 chances to win, go get your comments in, put them down there. And remember to press like as well. Nice. Now let's see where we're at with this. Holy. But somewhere else who gets gone down immediately, they decided to hold their entire movement, and now Decimate getting bodied because there is literally nothing to play on Rondo. Immediately, you can tell the players just push his chair back. It's just no The player, he doesn't even know who Monty is. 1 member left to play the game. Unlucky dog. 3 teams have. We call, by the way, it's like someone just. He's still alive. He's still alive. Now the rest of the members of PMA currently at the clock. He's already 3 in the bag, working their way. Oh, deleted. Teams there unfazed around. Oh, Insight's still alive. Someone is slowly makes his way. He's still surviving. Love Esports of the song. Savage, after all, just could not finish. Yeah, he's top 6. He's in there. Actually, eyes onto Decimate here inside. A 1-man Still army. up. Oh, and he got an airdrop crate. Nice. I don't think that was intentional too. They were driving towards the compound. Couldn't live from the area in which expectation. 3 teams reside. They had 2 members already inside that compound, but they got shot off. So I think they gave the call not to make the advancement. But he's already committed to drive. It's a shame that like they disband and then all the players go on to do well in other teams, you know. 1 kill into the bag. But just couldn't get there. And they can still play for placement points if they want to. When they were playing together for Unicorn Cyber. That's a shame. 96, really close to the number 1. But also, they could have done without all the drama farming when they went out from their owner. That wasn't a good look. Traversing the compound, getting to the 2nd floor. 1 call, they know exactly. We're finally seeing our first fight between in a 3-way manner here, as they will. First fight in a 3-way manner. They'll land here. They get control of the edge. The team that comes out of this, not sure whether they're going to be in the most healthiest of state here. However, yeah, they will be able to be the strongest out of the 3. Booty popular. He does have his sensors on. Not sure if they will be in the healthiest state here, but however, they will be able to be the strongest out of the 3. Within this house itself, they can try to hold their ground as long as possible, and the blue zone will naturally push out Runux right out in the open. That's one of the sentences of all time. I say go for the left side. He went for the right, so he's trying to anticipate the path here in hopes that he comes to his lines of sight to get a nice simple pickup. I love Esports on the other end, also keeping Runux in his place here. Yeah. Here comes the S18. This guy said here like 50 times in the past minute, by the way. I believe he's just trying to wait things out here. Oh. Yeah, he said it again. Yeah, DCM. If you are ever casting, gets eliminated. One of the things to avoid overly repeating what you call crutch words and ending every sentence with here, there, right here, any of that, cut it out, get rid of it completely. So backup's going to be pretty difficult to follow through. Let's go. The caster said that Decimate were going to lose their first place, but Insight is a big goofy rat boy and he kept holding on to it. Decimate. I mean, it was to be expected as well. Someone was definitely going to get their hands on this here. Finally, we're back to the fight into the motel room here, or at least the compound itself here. The juggling back and forth here. Whoa, get the cross set up perfectly, allowing let's go, Team Japan. Punish on 21 because 1 call yeah, Japan. Bang him out. 2 squads. Irohani, Papeta, Samurai. They were in this spot before, Keith, just like yesterday's the last match in Mirama.
They also got to the top 4. Did you just say Marama? They changed history. It was between Decimate. Yeah, it's looking like Middock will get to APAC. KB, 3 members of KB. The 2 teams was by far one of the Can't most wait for the passive, casters more quiet that they teams. choose for the English number stream to have 2 no idea Who about will what his take username is. I think it's a tougher hill to climb for ISG though, although they have compound and a man advantage. But look at the circle and look at how spread out and control KB has over the remaining play area. ISG have no choice but to push on forward unless they've got more utilities to be expanded to somewhat create that smoke screen for their advancement. Oh, a good knock onto the one member of KB. This should be a very winnable fight. More debris falling from the top side. That's no debris. That's intentional 3 tons concrete being Debris. slapped down. That's cover for them to play from. Intentional 3 And tons RZ, concrete. RZ, only on his knees, can only pray for the worst, for the best to happen. Leaving one What? member left, KB, from the flank side. They know it's go time for the rest of our ISG. The Samurais, they're not backing down. Mok coming on from the flank. Meanwhile, Gioni already closing in, and that would be an easy winning chicken dinner here for the team. That would be an easy winning chicken dinner here. Winning chitting dinner. Okay, bro. All right. If you guys want an easy winning chitting dinner, then enter the giveaway, of course, as per usual. Oh shit, didn't mean to pause. Gaming vừa rồi cũng khá là xuất sắc với vị trí của mid độc đúng không anh Nghĩa? Anh Nghĩa Yeah, this is like, I know you guys have things about like the Viet casters that you don't really like sometimes, where maybe they type a lot of things, maybe too much sometimes, or things like the leaderboards, they kind of just read the numbers and don't really add context. However, they're a lot better than the English casters we've been getting for APAC recently. Middock thì tôi không chỉ ấn tượng với những pha xử lý trong game mà ấn tượng cả với cái tính cách của bạn đi nữa, bởi vì mặc dù tôi chưa bao giờ được giao tiếp với Middock nhưng tôi khẳng định đây là người rất là hài hước và vui vẻ. Shambolic. Vâng, mong rằng là chúng ta sẽ được chứng kiến Middock và những người đồng đội của mình có thể thể hiện những phần thi đấu xuất sắc nhất ở trong bản đồ thi đấu Rondo tiếp theo đây. Ở trong bản đồ thi đấu Rondo thì cái tên nào sẽ là cái tên tiếp theo mà anh Nghĩa kỳ vọng sự quay trở lại của họ? Có thể là TE, TTT. Mình sẽ không nhắc đến TE nhiều nữa bởi vì thực sự nhắc đến TE hơi nhiều có vẻ như nó một cái điểm. Mình sẽ nhắc đến vị trí của anh chàng Middock cũng như bên phía thành viên của team MG Gaming. Mình mong rằng sẽ là cái top 1 dành cho Middock của MG Gaming. Chưa bao giờ mà em Hey everyone, take a look at this guy. A winning chitting dinner. Yeah. Alright, I'm going to do a 1 minute ad break for Twitch, just to keep the pre-rolls off. We've got 20 minutes already on there, so if I play a 1 minute one, that should top it up long enough to make sure nobody gets ads during this game. Fingering the goat. Man, that is a fucked up sentence. Leave Himas alone. Don't do that to Himas. 58 điểm dành cho For Crazy Rabbit, For Devil Thunder có 57 điểm, 54 điểm dành cho Baby Wow. 53 điểm dành cho đồng chí. So they still have 45 point lead. AGG have closed the gap for top 2. But they've got 40 something, 49 points to try and go. Holy shit, 50 points and 9 games to try and close it in. Bộ đôi 15-16 này, và bên cạnh đấy thì trên bảng xếp hạng chắc là anh Nghĩa cũng để ý rằng Well, if they just get 2 more 15 kill wins today, and Buffalo Esports get 0 points, then AGG can be first place. But that is a huge gap to have. 9 games left. Can they keep hold of it? Probably. Let's find out. I'm going to do the 1 minute ad on Twitch to turn off ads in the game, and then 5 push-ups, because watch by rules. See you in a minute.
về vị trí và những thứ hạng mà Buffalo hiện tại đang có được thì công nhận là một con số khá khủng để khiến cho các đội tuyển ở phía bên dưới có thể bắt kịp theo. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn còn khá những map thi đấu ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng đến với ngay bản đồ thi đấu Rondo cùng với bộ đôi bình luận viên Fujin và bình luận viên D-Wolf. Vâng, gà kia ai rán mà giòn, cam kia ai bổ mà mòn cả dao. Đó có lẽ chính là lý do vì sao mà giúp cho bên phía Old Gamer họ có cho mình một cái top 1 tuyệt vời như vậy. Vâng, phải nói là đúng như những gì anh Huy Lova chia sẻ thì đúng là những cái liều thuốc, những cái gọi là vật phẩm bổ sung dành cho chính xác đấy, đội hình thể của chất Old Gamer, đấy. thể chất đến từ anh Basil là một trong những cái tác nhân mà giúp cho đội hình của Old Gamer bắn bay đến như vậy tại tiêu goal. Tôi nghĩ rằng nếu để sử dụng Basil cái câu từ Alright, đó là nice. Vâng, đó là câu chuyện đến từ đội Old Gamer và chúng ta cũng rất mong rằng các đội tuyển khác họ cũng sẽ có cho mình những cơ hội nhiều như vậy để mong rằng với số điểm khoảng cách với đội tuyển top 1 bây giờ là Buffalo Esports có thể rút ngắn lại. Khi thật sự Buffalo Esports đang làm một game quá kinh khủng. Nếu mà hiện tại có thêm một game thiếu nữa họ tiếp tục làm điều đó thì tôi nghĩ rằng với ngày mai rất khó để đuổi kịp đội hình bên phía team Buffalo Esports. Phải nói trận thi đấu trước thì vẫn là một trận thi đấu mà cá nhân mình nghĩ vẫn là rất ổn dành cho đội hình của Buffalo Esports, một cái top 4 7 kill. Rõ ràng là bây giờ cái khoảng cách của đội hình bên phía team Buffalo với top 2 không bị giảm đi mà thậm chí bây giờ đã tăng lên thành 45 điểm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản đồ thi đấu thứ 4 trong ngày thi đấu hôm nay, map thi đấu Rondo. Làm thế nào để trong hôm nay khoảng cách giữa đội top 1 và top 2 chỉ còn đó là 20 điểm thôi. Rất nhiều. Chỉ còn 40 điểm. Off to Wando we go. Phải nói rằng với phong độ bên phía Buffalo Esports, one more day. Tiếp tục giữ nguyên được cái phong độ như vậy. Oh, split planes. Alright. Chúng ta sẽ có 2 đường bay. Let's see if this causes any shaggery. Cái khu vực mà mình mong muốn thôi. Đây là một bản đồ thi đấu mà cũng có rất nhiều tính đột biến để xem. Tôi đang mong chờ sự quay trở lại thực sự đến từ The Expendable. Really, everyone should jump out before the middle. Có vẻ như là họ hơi đen. They know they won't be contested. Ở bản đồ thiếu trước thì phải nói rằng Delwin đã nằm xuống vô cùng sớm và sau đó thì đội Vite đã phải quấn vào một cái giao tranh với đối phương. Một giao tranh rất là mệt. Và đến lúc tôi thấy rằng đến cái khoảng cách đi bo rồi mọi thứ chúng ta cũng không được nhìn thấy tại sao kinda did lại kết thúc for the most part. nhanh như vậy. Đúng vậy. Khi một khoảng thời gian đó với cái vòng Apart from Slay Gaming, they stayed in all the way to the end, where there's already like 4 teams that hopped out. Damn. Looks like FDT and Baby Gang team up north are getting into a scrap because everyone went over the top of Stadium. I think maybe they thought that a team would come back and take Stadium, but nobody did. So now they're just gonna die for literally no loot spot. Unnamed compound. Predict to the APAC teams that might participate in the Esports World Cup. Damn. Esports World Cup is quite a long way away. We could do global series first. So we have TE, eArena, they're already in, global partners. AGG will go. APAC I think has 4 slots. The PGS. So AGG, Forest Natural Gaming from Thailand. T5. Bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại đó là những đội tuyển đã có cho mình trên 100 điểm số. And then one of Cerberus, TDT, Buffalo. Nó là sự khủng khiếp đấy. Khi mà chúng ta có thể thấy được cái khả năng cày kill đến từ TE vẫn đang là quá kinh khủng. The chat lag. Điểm hạng của TE thì lại rất khiêm tốn. What does that mean? TE khá nóng tay, chẳng qua là may mắn vẫn chưa ủng hộ thôi. Like between when you put it in the chat and when it comes up on the screen. Họ cần phải bứt phá ngay lập tức đi. Bởi vì khoảng cách của họ với đội tuyển top đầu bây giờ hiện tại cũng đã là con số 60 hơn rồi. I don't know. PUBG is definitely not top 10 biggest esports. 2 trận thiếu nữa. Còn trước khi chúng ta kết thúc trận đấu này và sau đó chuyển qua những bản đồ tiếp theo thì vẫn có thể sẽ là những cái bất ngờ. Especially if you include mobile. Đội tuyển nào khác với ngày hôm nay. Not even close. Đẹp nhất vẫn là phải rút ngắn khoảng cách với các bên phía team Buffalo Esports với 3 lượt trận thiếu còn lại tính cả trận thi đấu bản đồ thiếu Rondo.
Shit, I almost killed myself with an orange. Những đội tuyển như kiểu từ top 5 trở lên đều có cho mình ít nhất là 2 cái top 1 rồi. That would be embarrassing if I choked to death on stream. People would make jokes about that. Điểm giữa TE và Winnie Gaming hoàn toàn có thể bị sát lấp chỉ trong một game thi đấu. Nếu game thi đấu này họ bắn thực sự tốt và cũng như có một chút may mắn đến từ vòng bò. Vâng, Văn Nghị di chuyển sớm, ngắm nghía đối phương. Nhưng mà tiếc thay đây là khẩu Dragonov với ông ngắm X2. So last year, Esports World Cup, the invites was based on the Twire power ranking system. Có những bước di chuyển tiếp theo với các thuyền bên phía team TDT Esports. Hướng đó cũng chỉ là một hướng Which was like kind of sort of based on performance. Đến một map thi đấu Thiago với một cái phong độ Kind of. tốc độ rất nhanh rồi thì có lẽ với bản đồ thi đấu Rondo But no one really knows how that worked. They had like a point system where they gave you points from how well you did in tournaments before, but they didn't explain what the points meant or like which tournaments gave you how many points or what position. So it felt a little bit random. And TSM didn't get in because they were 1 point on the power rankings behind Virtus Pro. So TSM didn't get an invite to EWC because the system said that they were 9th. But no one really knows why. So if they do the same thing again with like the Twire power rankings, it would be nice if people would actually say what the power rankings mean or how they work and like what positions you need to climb it or to get points. I know Liquipedia is considering doing some sort of power rankings, so I've heard. Also, OPGG might do something. If they're going to be the fucking like esports statistics partner this year for all the events, OPGG are going to need to fucking put something together. However, if we test it and we go to the esports page on OPGG, which is, by the way, the official esports statistics partner this year, he fucking missed. Oh no. Yeah, they don't have the Vietnam series or the Thailand series tournaments. They only have the regionals. They have nothing for the local tournaments on there. Which is like, if they're going to be the official partner of all the events this year, that's bad. Because Twire not being officially partnered means that they can't charge anything for their product. Because it uses the PUBG API and you're not allowed to charge for things that use that. Đây là Su3Ten nằm xuống trước họng súng của Thành Nhân và quả đết vừa rồi So không like, được minh võ, nhưng Thành Nhân đã bị bắt lại rồi, người bắn từ xa đó là vị trí của Himat đang giúp cho đội hình của I don't know how Twire stays alive, honestly, because they were going to shut down. Vị trí là rất khó để có Because thể they couldn't make money cá nhân của mình from it. bắt buộc phải trả smoke ra để có thể sủi rồi. Sẽ là hiền hơn một chút đến từ Fortune Rabbit và đồng chí Esports khi họ nhận định được là có một đội tuyển khác đang gần khu vực này, đó là AGG. Quá khó thở đi, Thành Nhân đã bị confirm bởi Hoàng Anh rồi. Vậy điểm kill đến từ đội bên phía team Old Gamer đã không được chuyển hóa về dành cho họ. Phong David lên xe di chuyển thôi, nhưng liệu rằng có đi được không đây? Vòng máu là rất thấp. Hoàng Anh đang muốn tap, cơ hội sẽ không nhiều đâu khi mà khẩu Dragonov chính xác hơn là của XS đã hết đạn rồi. Hơi đen thành Hoàng Anh. Một viên nữa thôi thì có lẽ sẽ có thêm một điểm kill nữa, gọi tên đội hình đồng chí Sport. Stream latency. Phải nói rằng họ đã có một pha thi đấu đi công tuyệt vời. Có trong mình căn nhà này và đem về cho mình 2 điểm kill. So what it is probably as well is your chat has to go from Twitch to a third-party website, which I'm using to stream to Twitch and YouTube at the same time.
then from there into my broadcasting software, then from there back to the restream, and then it goes to Twitch and YouTube. So it has 5 steps of connectivity to go through before anything that you type in the chat shows up on your screen. So any latency that there is multiplied by 5. So if it takes 5 seconds to show up on the screen, then, you know, it is what it is. Will Dongchi make it to top 9? Probably not. Vậy là 2 điểm nữa thôi, con số rất là mong manh. Sớm thôi họ sẽ phá được cho mình cái hạn mức đó là 100 điểm Q đợi. There will be imagine if they're like 8 points away from going to APAC qualifiers and then they don't get in because they had -10. If they didn't have -10, they would be on 65 points right now, which is 3 points away. Lol. Có một góc đứng và hoàn toàn không thể để cho đối phương khai thác đến từ Sology và sẽ sủi về được. Vòng bo tiếp theo chúng ta sẽ là vòng bo gọi tên đội tuyển nào đây? Takes like 30 seconds. Có gọi tên đội hình của sĩ I'm gonna watch. Factory và nó It's already up on my screen. Bắt buộc phải đi bo trong tình huống này rồi. Một thành phố, một khu vực mang tên Yulin không hề có người nào ở cả. Với server Esports, họ đang rất thỏa mãn với khu vực phía bên trên của mình rồi. Pretty much as soon as you typed it came up on my Streamlabs thing. So yeah, I guess it's just the stream is behind. Any F5? Any refreshing? If you've had any like buffering or packet loss or anything, then it will stack up and do that, which you might have because my bitrate is in the red right now because it's slightly above what Twitch allegedly allows you to use. No, the bitrate's too high. We can't deal with 6,300. Shut up, man. Cả máu đang bị đối phương ride by, nhưng may mắn là tình huống bắn không thực sự là tốt đến từ Hika. Đội hình của TT Sport họ đã mất đi vị trí của hàng F ở giai đoạn sớm rồi, và để xem trận thi đấu này là một trận thi đấu đem đến You want T in top 3? Họ gần như là đang dậm chân tại chỗ trong ngày thi đấu hôm nay. Let's see more action from AGG, Windy, and TDT in the playoffs. Lên mà chiếm lấy cái vị trí của bên phía team TDT thôi. Mặc dù biết rằng TT là một trọng lớn đang có cho mình hơn 100 điểm, nhưng với những cái biến số phía bên dưới thì chúng ta đoán được trước. Phía bên này thì sao đây? Himat lại là Just so you can watch them play more games, or because you hate them? Want them to get ran down by Filipino players? Marcus phải nằm xuống. Nhưng nên nhớ rằng nếu đổi tài lấy tận 2 điểm Q tôi nghĩ rằng cũng là ổn cho mình Gold Gamer. Nhưng mà 6789 đang muốn đuổi tới đây, nhưng đằng sau còn vị trí của Detroit. Và để xem all the teams that could possibly catch up to Buffalo are just losing players, except Cerberus. But AGG and Windy, right now they're kind of fighting for top 3 more than they're fighting for the Vietnam series, but only because they keep killing each other. Oh, imagine if that car hit him and dealt 3 damage. Okay, they've got another try with the Panzers. Yeah. He naded himself. Just shoot the pan. Okay. Right. Now throw your Molotov and your blue zone grenade at the bodies that you just knocked. Not there. That's not going to reach the side of the house, is it? Nhưng Quốc Khánh đang muốn clutch trong pha thiếu này. Và bây giờ thì liệu rằng Quốc Khánh làm được không đây? Throw the blue zone nade. Throw the blue zone grenade. Cứu lại nhau xong cái đội hình bên phía team đó chính là The Team Soldier.
có thể làm được nhà pha thiếu này và cuộc cánh đấu thêm Throw the lại được blues out. vét một nhưng trong nhà còn thêm một người và tham minh để hồi điểm máu đến từ Nelty cùng với Quốc Khánh. Nhưng Outside Nelty, throw the grenade. It's not Nelty, it's the other guy. Kwok-an. Oh, and now he throws it. Quốc Khánh vẫn đang quá dẻo và đó là tình huống clutch Holy thành công shit. đến từ Quốc Khánh. 2v4 thắng đến từ đội hình của Forky Rabbit. Alright, he threw it. Good job. dừng chân cái top thứ 16. Obviously a T fan, but they already have GPT. You don't want to see them play useless playoffs. It's basically time wasting. Confirm luôn. Hai người vì anh ấy không confirm, thế nên là một số điểm nằm xuống đến từ đội hình bên phía giờ Team Soldier đã biến thành số lượng It's the best practice that they're gonna get is playing actual tournaments. Is the best way to train for playing tournaments is to play tournaments. Bây giờ chỉ còn lại TH mà thôi. Quá đơn giản là Super Ten cùng với đó những người đồng đội. Một chấm máu còn lại đến từ đội hình bên Team Run now. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Và bây giờ thì bye bye. Double kill gọi tên Super Ten và Hoàng Anh là 1. I don't know, there's ups and downs to it. Obviously, it's nice to be guaranteed, and you get a bit of a chance to watch what the other teams are doing and the way that they play, but I think any player would prefer to play instead of sit and watch. I think it's kind of why, like, at PGC, teams like Sonics, where they had the direct invite to the circuit finals on Circuit 1, and then they show up on Circuit 1 and they get fucking rolled because everyone else has been playing for 3 days already. So they're, like, practiced and warmed up. And they've had the chance to, like, change some things and adapt to the lobby, get used to the setup that they're playing on LAN. And then you show up, it's your first day of games, you just get fucked. Because everyone else has been playing for like 3 days already, and you're just like, I guess we're 14th. So sometimes it's good to play like the lower brackets. Especially if you really have nothing to lose. The only thing at stake is PGC points, which are very important. But TE isn't going to be bottom 8 anyway. Thời điểm hiện tại thì có lẽ So, để đánh giá sức mạnh của mỗi đội tuyển là không thể nào nói rõ được, bởi vì số điểm tuyển họ đang khá là san nhau. Có những game thi đấu những đội tuyển phía bên dưới họ làm rất là tốt, và có những game thi đấu thì vẫn là những đội tuyển top trên lên tiếng thôi. Và hiện tại tôi đánh giá rằng những đội tuyển top trên đang mất người tương đối nhanh. Dongchi would have qualified. Oh, let's go. Maybe they would. Soti bị knock out bởi cái tên đó chính là Micofy của đội hình bên This game looks pretty good for their chances. Và bị confirm luôn. Vậy là mất thêm một người nữa đến từ AGG rồi. Bây giờ họ chỉ còn lại 2 người. They still could qualify. It's only 10 points, but và vòng bò chúng ta là một vòng bò ôm chốt. yeah, I mean they could get 10 points this game if they don't fuck it up. Ở cánh đó là 5 giờ tiếp tục phải đi bò rồi, và đối đầu với TE sẽ là đội hình bên phía team BGT. Trong khi đó ở đây đang muốn quét viền đến từ đội hình của bên phía team Forever Thunder. 6789 của Windy Gaming thì cũng đã nằm xuống top 14 cho Windy Gaming. Mạng dành cho Quốc Khánh. Quốc Khánh đang bắn quá bay trong tình huống này, và thậm chí Forever Thunder ở đây họ còn đang muốn quay chết đội hình của bên phía team AGG cơ. Những họng súng đang nhắm vào Himat ở khoảng cách là tầm xa để xem những tình huống bắn có thực sự là tốt đến từ đội hình của Forever Thunder hay không. Detroit với con xe này thì di chuyển tương đối là chậm chạp nha, hoàn toàn là một cái bia tập bắn từ đối phương. Nam buồn có những tình huống táp không thực sự là quá chuẩn xác, có thể di chuyển được đến từ Detroit. Forever Thunder đã có trong một điểm kill đến Micofy rồi và không ai khác, đó chính là đội hình bên phía team Old Gamer. He only played one day for each of Circuit 2 and 3. I know, maybe. Buffalo Esports mất đi một người. Đây cũng sẽ là một tín hiệu dành những đội tuyển phía bên dưới để họ có cho mình cơ hội vượt lên. Thì phải nói rằng vòng bo vẫn đang rất khó chịu, chỉ có đội tuyển nào họ có cho mình khu vực căn nhà ở trong Yulin thôi. If they were top 4 in the circuits, then xe đã bốc khói hoàn toàn rồi, bây giờ thì phải bỏ xe thôi. Xe sắp có phần là phát nổ đội bên phía team Old Gamer. Sau khi nói Sa Pao nó ở Jinsu đến từ Slay Gaming. Vâng, pha này thì hãy cùng xem nào. Vâng, kịp thời dừng lại đến đội bên phía team Old Gamer trước khi mọi thứ có thể tồi tệ hơn. Mà góc đứng của Himat cùng với Detroit là những góc đứng không hề đẹp, khi mà khu vực công trình trước mặt là thuộc về đội hình của đồng chí Esports rồi. Bây giờ thì đội hình bên phía team TT mới có điểm kill đầu tiên, cũng rất là khó khăn cho TT khi họ cũng chỉ còn lại 2 người mà thôi.
Lâm Bảo Esports thì đang bị Hoàng Anh nhắm vào. Julin đang là một thành phố quá đông đúc khi mà chúng ta thấy quá nhiều màu sắc ở đây. Nào là Forever Thunder, Severus, On Gamer, đồng chí Slay Gaming, hay thậm chí sắp tới là còn đón thêm cả Fortanker nữa. Rất nhiều các đội tuyển đang ở khu vực Julin cực kỳ là chật chội này. Quẩy Sama bám viền bò đến từ đội hình của bên phía team Buffalo. Và trên đồi này thì Quẩy Sama có phát hiện ra ở dưới chân mình đó là đội hình của Fortanker hay không? Buffalo Esports 2 điểm kill. Và bây giờ thì họ đang phải đối mặt với đội hình bên phía team Fortanker. Một Hakai cũng đang tương đối là gần với Quẩy Sama rồi. Cũng sẽ phải vào lúc đó thì cái cuộc độ này là điều không thể tránh khỏi. Trong khi đó thì Cerberus take Yulin. người knock out với Hakai thêm một lần nữa. Không phải nói rằng They dropped here, đang muốn lên tiếng ở trong game thiếu and then này. they pushed north. Muốn là một đội tuyển đánh giá thấp nữa. Và nếu khả They have a position that's way easier to hold, way easier to defend, or they had it, and then the zone shifted back into Yulin. And I guess they thought, no point in us trying to fucking drive in there and defend against 7 teams driving in at the same time. They would rather hold a position where they can protect their space, hold out teams around them, instead of just driving into TDM RNG simulator in Yulin. And you're basically playing an early game hot drop in the late game when everyone has utility and full weapons. And it's just it's a shit show. Basically an urban ending, but like in a kind of temple instead of a city. But it's the same idea. But surely everyone knows all the angles because they hot drop here every game in ranked. Actually, no, they don't. They go Danching instead, which makes sense because it's way less cringe to actually push anything in Danching than it is here. Because the temples are fucking 50 miles apart. So you have to have 100 smoke grenades to move from one building to the second building, and then there's 12 more buildings that all have a 4-man team in them. Buffalo Esports và phía bên dưới lại là bên phía team Forever Thunder. Cerberus Esports đã nhìn ra được On Gamer đâu, hãy nhìn xem để cho với Himat đang phải trả dẫn lại. So Cerberus decide not to get involved in all of that. Một điều bất ngờ đã xảy ra. They can try and hold out their field, just don't get shot in the back by Kwok and Set đang có góc nhìn là cực kỳ đẹp. Và vừa nói xong tôi không còn Fortanker nữa. surely all will be fine. Top 13 gọi tên Fortanker. Bây giờ thì Lâm Bảo đến từ Severus đang có những tình huống nhìn vào đội hình của bên phía team Forever Thunder, những tình huống tap cũng là khá khó chịu nha. Where's Quan trọng là Buffalo? sau lưng đội hình bên phía team Severus Esports có sự hiện diện của 4 chú thỏ điền, đó là cá nhân của Quốc Khánh. Nam Quân đã bị bắt lại với anh chàng eo nắc của đội hình đồng chí Esports rồi. Với góc đứng đẹp của mình thì đồng chí họ đang liên tiếp có những tình huống bắn phá ra bên ngoài. Spotted. Xem có phải là thêm những điểm kill dành cho đồng chí Esports hay không. That's Severus góc đứng này cũng là một góc đứng tương đối khó dành cho Hải Saki và những người đồng đội của mình. Nước Mỹ vừa rồi có mạng của Nam Quân. Tiếng cái hàng hay đến cá nhân của nước Mỹ như Hải Saki thì có được may mắn hay không đây khi mà đây là Destroy với những tình huống trả đôi của mình. Nhưng nên nhớ rằng là On Gamer chỉ còn lại cho mình đó là 2 người mà thôi, và nhìn xem tiếp tục tiếng huống dội nét vào. Đến đội hình với team Cerberus Esports. Và Hải Saki cũng ăn một lượng sát thương nhất định từ quả nét vừa rồi. Got good damage. Chậm lại mà thôi. Destroy cũng sẽ phải như vậy. Lượng đồ đạc gần như là chuẩn bị hết đến từ cả hai bên. Còn trong cái đó Tewin bị knock out bởi cái tên Aku của bên phía team Baby Gang Team. Đó là cái tên Delwin. Mong rằng mọi thứ không phải là quá tệ rồi bên phía team Expendable. Còn trong cái đó Buffalo Esports mới chỉ còn lại cho mình đó là 3 người thôi, thì họ liên tục đem về cho mình kill. Và bây giờ thì AC gọi một cái tên đó là Himat. Cover. Pokan got caught as well. So now Cerberus's Ridge is fully under their control. They just bombard AGG out of the game. They do have to make a push on the next shift. They can just drive over to the rocks, like north of Enut, MGG. Buffalo surely will die because they have to come down from like a very exposed area and push across. And if Dongchi are in any way paying attention, they will just kill them. Because they have to go in to Yulin. Slay Gaming is on that side as well. Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới Oh my. trong một trận thi đấu khó khăn như thế này. Bị móc Boom. từ Tân Bình và Bin nè mang thêm Good day. Guten Morgen. Guten Tag. Xin chào. Sawadee hap.
Yeah, you got reminded, didn't they? That's true. Tap đến từ đội bên phía team Server Esports. Trong khi đó phía bên này chạy chỗ ngay lập tức thôi dành cho mình bên phía đồng chí Esports. Có thêm lượng đồ trả. They don't have smokes, but they're still pushing straight at Dongchi. And Dongchi just got third partied. Fuck off, man. Buffalo Esports have plot armor now. Góc thủ tương đối là khỏe đến từ chị Elnak. Còn với vị trí đội bên phía team T thì họ đang mất người rồi. Và lại là Five for Life. Holy shit, just throw Molotovs at the hole in the wall and they'll die eventually. Never mind, they're already inside. And he got clapped behind his folded shield. He's also standing on a gas can, which is like the stupidest thing you could possibly do. You could say that, that is true. Personally, I wouldn't say that, but if you wanted to say it, you could say it. Oh my god, Dongchi fumbling. But Super 10, he's on it. Boom, flashbang in. He sprints out, reloading. Jump shot, hip firing through the air. Obviously, it doesn't work. Buffalo Esports now have 9 kills and they've extended their lead again. And they're going to get the revive. How the fuck they made that push in a 3v4 across the open outside the zone into a defensive crossfire setup and come out ahead, only losing one player, is insane. Ngọc Quyền đã bị phờm và bây giờ thì Buffalo có vẻ như là họ không chịu nổi nữa rồi khi mà quẩy ra mà bị G2 bắt lại. BGT họ cũng đang tan vỡ nhưng and they only lost that player because Super 10 hit a double spray down. Đây rồi, phải là như vậy thôi Server Esports ơi. In a 1v3. If he hadn't, it would have been a clean push and they would have cleared him without even conceding a knock. Wild. Bóng mới. Tiếp tục thu về khu vực đó là diệt của Yulin. Surely Buffalo will be dead now. Cerberus, again, this is why they didn't go into Yulin. Because eventually if it shifts away from Yulin, you just have to push through it, and there's just going to be some little weirdo standing in a corner with a sawed-off shotgun that shoots you in the head with it as soon as you walk into his building. Like Jun just did. And then the zone shifts out anyway and you have to leave. So you have no choice but to run through all the buildings where there's like 30% chance that there's just some guy standing in there waiting for you. So Cerberus just avoid all of that, play the outside, wait for people to show up on the walls, and kill them for free when the zone makes them leave. Or wait for them to die to blue zone and just take the free placement points. But they need kills as well. They can't just take the free placement points if they want to win. Because Buffalo has too many points of a gap. They have way more than they should this game. They should be -5 points right now. They shouldn't have got any kills on Dongchi or the placement point. But Dongchi sucks, so they have them. Which means that Cerberus have more points that they have to try and close the gap. Which is hard. Why are you setting up a folded shield in a corner with a gas can next to you though? Is that not like the most troll shit? Like, if a nade comes anywhere close to you, even if the nade doesn't kill you, it will blow up the gas can and you're just on fire and you can't leave because you've trapped yourself in a corner between a car and a folded shield. What's going on? Why have you put the got can there? Guaranteeing your own cremation? I don't know if Cerberus knows about the guy who's close to him. That nade blew up the molly in midair. Okay. They almost got caught by the guy holding the close angle. Please get a smoke up. He doesn't have a smoke. It's like he went around this side. Why did Cerberus push in though?
Hải Saki đang bị That đập was vào, troll. có ai cứu vị trí của Hải hay không đây? All they had to TDT do mặc was dù còn not hai người thôi, do họ vẫn đang that. là một kẻ ngã lược cực kỳ khó chịu. Đây rồi, có một góc kín Now để Mr. kiếm 5 nhau. kills, so Lolzy Và is sẽ có down. một cái chạm đến từ Đức Mỹ, nhưng đây là một quả bom blue zone được ném ra. Double blue zone nade, but they don't reach. Nữa hay không đây? Và câu trả lời là không, lượng đồ đến từ TDT cũng là hạn chế. Nhưng bất ngờ thay thì Set họ đã để mất đi cái lợi thế hơn người của mình so với các đội tuyển còn lại rồi. Cơ hội lại chia đều ra dành cho cả Five for Life, TE, TDT. okay. Và hoàn toàn trận This thi đấu spot này is sẽ có biến số nha. horrible to clear. Holy. Set cứu lại được một. Nhưng Sa Pao và Jun thì đang ở phía bên ngoài. The reverse pushing in, but not having smokes to cut off TDT's angles Họ was. chờ đợi rất lâu, rất khổ đến từ TE trong bản đấu thiếu Rondo I này. mean, they need the Cuối cùng kills, thì but họ cũng đã có một vị trí đẹp ở trong bom. Và cái cách TE losing to Lolzy is a problem. Nhưng mà điều quan trọng nhất I guess if they still win the game, you could argue in hindsight it was worth it, but đây sẽ là bất lợi they have lost control in terms of their like percentage chance of winning the game from doing that. Bởi vì với bom thứ 9 thôi, mọi thứ sẽ So they went for the trung tâm của bản đồ thi đấu, đó chính là Rondo. silly risk, potential reward, rather than just taking the đang nằm, phải bò vào trong bo thôi. sit back and let the points come to us approach. But I guess if you're 50 points behind with 8 games left, you do have to chase the points, and you do have to take the risk. So I don't hate that they did it. I just hate how they did it. For example, put a smoke up, but Dugme didn't have any smokes. That do 0 damage. Nhớ lượng đồ của TE cũng không còn nhiều nhá. Họ chỉ còn lại 2 người thôi, và bây giờ là 2 đấu 3 giữa TE và Set, đối thủ truyền kiếp tại PVS. Lúc nào cũng sẽ là câu chuyện của bên phía TE và Set, nhưng Đức Okay. hãy nhìn xem, Tần Vũ chỉ ngó ra thôi đã bắn vào mặt rồi. Còn trong đó ở trong Yulin vẫn đang tiếng giao tranh giữa đội bên phía team TDT Sport cùng với đó thêm cả Five for Life. Okay. Lâm Bảo. Oh Nhưng no. Yuli đổi mạng Hải Saki ngay lập tức. Và bây giờ sẽ không Yuli có gets tham minh để traded. cứu nữa. Hisaki Reservoir question mark. Ở trong pha giao tranh này. Đúng vậy. Họ không bị cuốn vào giao tranh, TE đang Think nhìn xem ba đội tuyển so. kia đấu với nhau. Maybe Và bây Dugme giờ is Hải already on Saki it. chắc chắn nằm Looks like xuống he rồi, is. khoảng His health không isn't là going không down. có. À không, Okay. Cứu. đây rồi, Hải Saki vẫn đã được dựng Good. dậy rồi. Những sự nỗ lực đến từ Đức Mỹ. Và Đức Hiếu bị bắt lại bởi Buka. TE chỉ còn lại một thôi. Johnny's Sẽ là getting một đội rezzed, cứu so nhanh if they đến die từ to the Five zone, for Cerberus Life doesn't get that TE. point. Vâng, và chúng ta thấy rằng với tình huống như thế này thì chưa biết đội tuyển nào có thể đội tuyển đem về chúng top 1 cơ, nhưng cơ hội không phải là ít dành cho đội hình bên phía team Cerberus Sport cùng với đó là Five for Andrew's Life. just a little problem over here, isn't he? Một cái tên Tần Vũ, trong đó thì tiếp tục có Yuli, một cái thi đấu mà Yuli bắn quá ghê. Từ đấy giờ Yuli liên tục bắn mà. Is FFL gonna swing it and clear him out? Phải bỏ thôi. Không có bất cứ một cơ hội nào Checking nữa for để grenades, they đội tuyển found Rai. one smoke. Và Tần Vũ vẫn đang là một ẩn số. Liệu rằng Tần Vũ có khiến cho đội hình bên FFL phía throwing a Set bunch of flashbangs, but walking into Cerberus's line of fire first. Great. There's now 2 knocked guys in front of Sambu, and he can just steal them both, but he didn't. 3v1v1. Cerberus có quá nhiều lợi thế. What the fuck is this? Và Sa Pao bới được Lâm Bảo rồi. They just forgot that there's a solo over here. Guys. Kill feed. Hello. 6 players alive. You know it's not a one. Oh my god. Dugme has no utility. He's dead. They fucked it. Okay, he's fucking hell, man. Hanvu, the one solo in that whole thing. They forgot about TDT. Dude. I think they saw Jun get flushed in the kill feed and were like, oh, that's instant. That's TDT dead. It was not TDT dead. Maybe they thought the Expendables were still 2 alive. They could see 5 players standing. They know there's 3 of them and then 2 others somewhere. They must have thought that it was 2 from Expendables and that John was an instant flush, instant kill. There's fucking Sapao just sneaking in on the blue zone, killing Lambao for free is... Oh, that's so bad. But that does bring up an interesting point, which I will explain after I come over here and shill my giveaway.
So if you haven't joined already, which Thomas has, there he is, Big Thomas, Mr. Two-Time. Head on over to Facebook, my page right here. Finals Day 3, we have a Steam gift card giveaway where all you have to do is like this post and then leave a comment that says which team has these colors in their logo from the Vietnam Series teams. And if you're not sure, just copy everyone else's comments. But that's an interesting point, because there is discussions right now in Europe, in the EMEA pro discords, about whether or not teams should be allowed to basically, while they're playing in like tournaments, like the qualifiers, to have their coach in their Discord just watching the kill feed and then telling them how many players are alive. So for example, in this tournament right now, let's say if you're PMA, you would have your coach in your Discord with you, in your Discord voice chat. And the whole game, all he's doing is staring up here. He's just watching this the entire game. Here you go, a bit thicker. He's just looking up here. And then on his other screen, he will have a like a checklist, like here. And it will have like 4 boxes. Like this. On a spreadsheet. Like that, right? He'll have like a Google Sheets up. Then when he's watching the kill feed over here, if he sees, okay, Decimate, Monty died. Okay, Flood died. Okay, Insight died. So if PMA is pushing, they can say to their coach in-game, is Decimate still alive? And their coach can check and say, yes, they're 1 alive. Or like, they can say, oh, Keywell was fighting against Team Happy. So if you see Team Happy kill someone in the kill feed, they go, oh, that's a solo, by the way, there's 1 up. That is something that is technically not against the rules in EMEA competitions. At globals, it is against the rules. Because the coaches can be in the Discord, but they're not allowed to talk. Or the team speak, but they're not allowed to talk. In EMEA competitions, basically what they've said is we can't stop people from doing it, so we don't have any rules that stop it. So there's no rule that says you can't do this. But we don't like people doing it. But we can't monitor it. So there's no rule against it. But if you are caught doing it, we can punish you, even though there's no rule. Is basically what like Crafton is saying. Which doesn't make sense. Because how do you punish someone for something that isn't against the rules, technically, but then say, well, it kind of is the rules, we just haven't put it in the rule book because we can't stop people from doing it, but if we catch you doing it, then it is against the rules. So it's only against the rules if you're caught doing it. If you're not caught doing it, it's not against the rules. So basically, the argument is people in EMEA, we have no casted stream. Like there is no stream for open qualifiers. So players stream their own POVs. And like they stream their own like gameplay. So anyone who is streaming their gameplay, if they have someone doing this kill feed counting, like a coach sitting in there saying, yeah, Decimate is 1 still alive, they can be punished. Because Crafton can find out that they're doing it by watching the POV stream.
if they don't POV stream, then there's no way for them to punish it because they can't monitor that it's happening. Because even if they have an admin sitting in a Discord listening in, then their coach could basically just share a Google Sheet and they could just have it on their second monitor. And he just doesn't say it out loud, he just ticks it. And then the player themselves wants to know how many is decimate. He just looks over at his second screen. Oh, 3 boxes are checked, 3 of them are dead, 1's still alive. So they don't... It's so weird. But it's allowed in EMEA, but it's not allowed at Globals. So what do you guys think of that as like an idea of having your coach in your Discord staring at the kill feed and just watching all the fights and then like checking off, okay, this team is dead. This team, 2 players are dead, there's 2 still alive. This team, all 4 are still alive. This team, 3 are dead, they're 1 alive. Because if Cerberus had that, if they had their coach in their Discord, they would know, oh, TDT and TE, yeah, 3 dead. Oh, John got flushed, that's 3 dead. 3 dead from TE. That means danger. There's still 1 up from TDT. And this last one is Tanvu. So their coach could basically say, don't forget about this guy. Lambao, stop looking that way. You're in danger. There's still 1 from TDT. You know? And that's kind of the argument. Players should track it themselves. And on the global stage, they have to. Because the coach can't be in their chat talking at globals. But online, they can. So some teams just say, if we can't use it at globals, we're not going to bother. Because we're going to have to learn how to do it ourselves on LAN. So like TE right now, there's no point in having their coach do it because they need to practice doing it for global events. So maybe like whoever's a supportive player, like DuckU or something, that can be his role. So for example, FaZe Clan Fex. If you ever watch FaZe POV streams, Fex, anytime anything comes up in the kill feed, he always reads it out loud, and it's kind of his job to remember it. But Cerberus clearly didn't have that, and no one was paying attention, and they died to Sapao, who just would just creep out, kill Lambao for free because they just forgot that he was alive. TE DuckU's always reading the kill feed. Good. I don't know. It's just a whole topic of discussion in the EMEA Pro Discord because teams that were streaming the open qualifiers were like everyone in open quals is using this because it's not against the rules. But the teams that are streaming their POV, basically promoting the game and putting out content and promoting the tournament, because they're not giving anyone casting abilities. They're not paying anyone to cast, and they're also not allowing anyone to cast for free. Because there was maybe one tournament where someone who they let spectate the games to cast it gave information to one of the teams. So now they've just outright banned it. So no one's allowed to stream the open qualifiers anymore. So the only way for anyone to watch the qualifiers is by players streaming their own perspective. But by them doing that, they give themselves a disadvantage because they then can't use the thing that's not against the rules. But it doesn't say anywhere in the rulebook that you can't do it, but Crafton says if you're caught doing it, you will be punished. But there's no rule against it unless you're POV streaming. And like, it's not in the rulebook, but they still said you'll be punished if you're caught doing it. But if you don't stream yourself, we can't catch you doing it. So if you don't stream, it's fine, basically.
if you do stream, you can't do it. It's such a weird thing. The blue is trailing, and it's going to come in fast. But right now, ISG might be pushed in, pressured by the blue itself. If they're going to pick their friends up, it has to be now. Meanwhile, KB, last man standing, happy, last man standing. I don't know. It's weird. Still strong on all fours. Coaches would lose the ability to analyze the map stream with the players. Kind of. I do hear the... Oh my god. Bonk him out of the vehicle. Let's go. I do hear that people say, like... analyzing in the middle of tournaments is kind of a waste of time. Like, the only time it's worth putting any thought into the previous game to adapt your playstyle is game 1 and game 5. Because after game 1, let's say you start on Erangel. The next map, you play the same map. So you can take things that you learned from the previous game. You say, hey, this team rotates a little faster than we thought. Hey, this team takes this path. Hey, this team's setting up a bridge camp. You can take that into the next game. Sure. Then after game 2, you change maps. You play Tego. You change maps. You play Rondo. You change maps to play Miramar. So you play 4 different maps in 4 different games. So immediately after you play the Tego game, the coach might say, okay, this team is doing this split or something on the start, but it doesn't matter because you're not playing it again. So there's no point in bringing up that kind of analysis until after the end of the day. Because, like, you can make a note of it, but it's not going to affect your next game, which is the focus. Which is why some players argue and have given the suggestion of basically if we're going to do like a 3-day elimination phase or something like that, or like the grand finals 3 days, instead of doing EE, R, T, MM, is to basically do 3 Erangel, 3 Miramar on day 1. Day 2, you do 3 Rondo, 3 Tego. Day 3, 3 Miramar, 3 Erangel. So we play the same amount of maps, but it's consistent per day. We play 2 maps 3 times. So that way you actually can adjust and adapt between each game, and then there's actually some value in having your coach like taking notes and making adjustments that you can actually take into the next game. I wouldn't do 6 in a row. 6 in a row would be too boring for viewers. You do want to have variety. It would be boring as hell to play as well. Like in the fucking Vietnam series, we've had the same zone on Tego like every game. If we had to watch the exact same game happen 6 times in a row, I'd probably just shoot myself and watch get more entertainment out of watching the doctors run around in a hospital, you know? Is this the back-to-back for Team Japan? Wait, they didn't win last game. Wait, they did. It is a back-to-back. Let's go! Woo! Yes! Come on! Let's go, Japan. We're still alive. Still alive and well. Not that well. Anyway, once again, if PUBG.op.gg is going to be the partner for statistics for this year, please, for the love of God, fucking do something then. You know what I mean? Hello, Thailand series. Vietnam series. Master series. Qualifiers. Open quals. Where the fuck is that? Where is it? It's not there. What use is this statistics, partner, if we don't have statistics?
But anything. Not even this, which has already started. Fucking hell, bruv. Anyway, short time until the game starts, so I'm going to run a 2-minute ad on Twitch to get rid of ads in the game, do my 5 push-ups, and we'll be back in a sec. Be right back. Yeah. It was a big throw, and it was easily avoidable as well. That's the worst part. And it was costly, too. Because if they killed the POW, they get +1. Kill, +1 placement. Then they have a 1v3 against Tanvu, which surely they win. So they get +1 kill, and then from second to first is +4. So them losing that battle and forgetting about Sapao existing, them dying to him loses them 7 points. £7 when they're trying to chase a team that's 50 points ahead of them with 8 games left. You know what I mean? 7 times 8, 56. Okay, fine. So this amount of points is the amount of points that they need to be catching up with Buffalo. And they fucked it, bruv. Shambolic. Learning experience. Tournament 6 different maps in one day. That takes a problem that we already have and makes it worse. The biggest problem with doing 6 different maps in one day is that the 6th map that they would add would be Destin. And holy shit. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với ban phân tích và rất nhanh chóng thôi chúng ta đang đến với bản đồ thi đấu thứ 5 I would rather get swallowed by a whale and play in its intestines than play Destin in competitive. Hang out with the krill. Down up in the undersea stomach acid. Get turned into ambergris. You know what I'm saying? There's a whole lot of shit I would rather do than play 6 different maps. And one of them would definitely be Destin. And even if it's not Destin, it would be Sandhawk. And we tried that already. Okay, I'm gonna have to Google what that word is. I just... What the fuck? Copied a link to highlight. What does that mean? Cũng đã gặt hái được một kết quả quá ngọt ngào ở trong game thi đấu vừa rồi với một cái top 1 rồi và đặc biệt vị trí của Tuấn Vũ nữa. Không biết là đối với anh Nghĩa thì sao, đến với bản đồ thi đấu Miramar thì anh kỳ vọng được như thế nào về vị trí của TE? Liệu đây có phải là một map mà TE thi đấu rất hay ở trong những giải thi đấu trước không ạ? Map thi đấu trước thì mình đã không kỳ vọng vào TE và TE đã có a concho? What does that mean? Không kỳ vọng vào TE.
Google doesn't answer the question. It tells me, it's saying, did I mean taco nacho? Taco chew? What is a tancho koi? Tacacho is, what is that? A traditional Peruvian meal that is served for breakfast. Is that what you mean? Có thể quay trở lại với phong độ mà chúng ta thường thấy. Mong rằng là ở trong bản đồ thi đấu thứ 5 này thì Middoc cũng như là MG Gaming sẽ có thể Taconcho means taikon dog. So what does it? Bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng đến ngay Have I received any taconcho? của bộ đôi bình luận viên Huilova và bình luận viên Teacher Minh. Have I received any $3? Vâng, và chúng ta sẽ đến với hai bản đồ thi đấu. Oh, I get it. Okay. Because the guy that donated. Là Teacher Minh bên cạnh là Yeah. sẽ là người đồng hành với các bạn ở trong trận thi đấu đầu tiên Nice. của hai map thi đấu cuối cùng này. Got it. Một màn giới thiệu cũng rất là loằng ngoằng và vặn vẹo map đầu tiên trong hai Holy map shit, cuối Tottenham cùng. versus Arsenal under 18s game right now is 6-4 to Tottenham. Nghĩ tôi thấy là đúng. Anh cứ thế thôi. That's kind of sick. Anh biết vì sao ngày hôm nay mà em cảm thấy là hơi bị hồi hộp một tí không? Dạ, là gì? Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Vâng. Thì We got the quiet casters on for these games. Trong phòng của mình hiện tại chỉ có đúng một bạn nữ thôi. Nhưng đã có chủ. Đúng rồi. Hannah is not here today. We're safe to turn up the volume slightly. Một tí là tại sao đến tận 8 giờ tối ngày 8 tháng 3 rồi mà cái bó hoa của anh ấy vẫn chưa được xin đến đây. Em đang cảm thấy nó hơi. Dạ thưa anh, em xin bào chữa cho người ấy của người ấy. Đấy là việc người ta tặng hoa thì họ cũng không cần báo cáo cho anh. Có thể họ đã tặng từ 7 giờ sáng ngày hôm nay. Có thể họ đã tặng vào Here lúc we mà anh không để ý. go. Và bỏ qua câu chuyện của hai người ấy thì chúng ta sẽ quay trở lại với diễn đấu thôi. Map Miramar đã có rồi và hãy cùng chúng ta xem đường bay nào, vòng bò nào sẽ chào đón tất cả 16 đội tuyển đến với Miramar. Vâng, máy bay đây rồi, đường bay đâu, vòng bò đâu, tôi đang mong có vòng bò Barcelona. Ôi rồi lại nữa à? Nhưng tôi đã chia sẻ rồi trước khi thôi đường bay này mai nó về Barcelona. Sao anh biết? Không có gì là chắc chắn cả. Không thể lệch just say khỏi đường bay Barcelona. nhiều đến như vậy. Chúng ta đang có một giải thi đấu mà những người vẽ kịch bản của bên PUBG đang rất lừa. Yeah, I mean, the upside of Cerberus absolutely fucking that game up is that the Expendables won and TDT were in second. So that means the two teams that were trailing a little bit behind of the big four have had a chance to catch up. And the battle for the top three is a little bit more close, a little bit more exciting. It's nice, isn't it? Game thiếu này không đây. Hãy cùng tôi nín thở chờ đợi xem. Các team cũng đã hoàn thiện giai đoạn hạ cánh rồi. Và quan trọng nhất thì vẫn chờ đợi. Bò như thế nào? Và trên màn ảnh các bạn thì đó đang là thành viên của Tanker. Hello, Sawadiha. Game này thì cũng chưa kịp ghi dấu ấn nhiều. Mặc dù PUBG sequel, we will find out in 10 days. They've announced that they will be doing a roadmap for development of PUBG, which will be released on March the 18th. They have said that they're working on porting to Unreal Engine 5, and they're expecting progress late this year. But we'll find out more in the roadmap next week or the week after, whenever the 18th is. I think it would have a big impact. I think the main thing it might have an impact on is just player base. Same thing with like Overwatch, when they basically gave their game an overhaul and called it Overwatch 2. Had a bit of a resurgence. As long as they do it the same way, where it's like they don't release a separate game called PUBG 2, but they take current PUBG, overhaul it, but it's still like the same. So like, if you already own PUBG, PUBG 2 is just like replaces it in your Steam inventory. All your items are still there, all your hours are still there, your stats. And then it's basically just like performance and graphics improvements across the board.
yên bình. Maybe some changes to weapon mechanics, possibly. Trước khi mà giai đoạn tầm phase 4, phase 5 tới thì có lẽ sẽ lúc mà tiếng súng hay những pha And yeah, you would hope ở đây chúng ta có góc máy that và những đồng đội. Game này thì chính ra vẫn là một ngày thi đấu thành công của that has some positive impact on the player base, and that extends over to the esports as well. That would be nice. Vẫn đang hơi khó khi Buffalo Esports đang có một cái bộ mặt. Who do I think will be the MVP of this tournament? If Buffalo Esports hold on to first place, it will be Long X. Game nào cần nhu thì họ rất mềm, rất dẻo, họ bắn sinh tồn. Còn game nào khó quá If Cerberus can catch up, they have 7 games. No, they have 8 games to close a 40-point gap. It can be done. If they didn't fuck up the last game, they would have 8 games to close a 33-point gap, which is easier than a 40-point gap, obviously. But they could still do it. And if they do, then Sololzy will be MVP. But look at this now. Stop doing that. Look at these teams. And this as well. 1-1-1. Oh. 7 points separating these teams. And top 3 is the cutoff for APAC finals. Direct invite. So, it's very close between these 4. Let's see who's going to be getting that spot. The cutoff for playoffs is here. But this is quite close. Few teams like 10 points or so, 11 points different. So any one of these could get basically this final spot in the APAC playoffs. That's close. So even if Buffalo just... Holy shit, can you hear that? The fuck? So even if Buffalo don't get caught up to, there's still some interesting things to play for. But I think Decimate will win the Master Series. I think they very much could. Looks like either Decimate, Kiwa, or Happy. Đây là một tựa game không phải là thuần bắn nhau. Đúng, đây là một tựa game đồng đội, một tựa game sinh tồn, và yếu tố sinh tồn vẫn là thứ quan trọng. Gác lại câu chuyện đó, chúng ta đang có góc máy của đồng chí, một đội tuyển mà bigger player base, Tig killing noobs, smaller player base. Cải thiện tốt lên được. Yeah, that is kind of the problem with any of the stuff that Crafton or PUBG Corp does to get new players to join the game is new players join the game, new players get fucking shit on by people who never stopped playing. New players quit the game to play something easier. This game is hard. Not just like the weapon mechanics, but like in the group of people that I play with, I have what I would describe as one guy who's like similar skill level to me, who's like max level in the game, plays pretty confidently, like happy to take fights, etc. We've got one guy who's like happy to run at fights, but doesn't have as many hours in the game, so his like gunfight mechanics are a little bit worse. So he'll run at fights and lose them sometimes. And then we've got like 4 or 5 guys who are just zero confidence when they play this game. They just kind of sit in corners, they stare at doorways, they hold angles, they crouch in corners, they wait for people to push them. And every time they get ran over when 3 guys swing their corner and just instant headshot them. So it's like you gotta play proactive. You gotta take peeks. You gotta be confident. And new players in this game who try shooting a UMP and think, "Fuck, the recoil's a bit rough," are not gonna be confident. You know.
tuyển mà được rất nhiều fan hâm mộ để ý vào So quan tâm it's tới. Khi mà đây là một đội tuyển có cái phong cách bắn nó khá là it's difficult, but it's part of like they've kind of done it to themselves because every time that they nerf weapons, what they nerf is recoil, so it makes it harder to control. But that just makes it like the players who are good and who grind will adapt and get better at using those weapons. The players who haven't played this game since 2018, who are coming back, will pick up the weapons and think, what the fuck? Like, this is impossible to control because they haven't practiced it. And so the gap just gets bigger. Like, the players who are good at the game already aren't going to care that the recoil is 15% worse. They will just control it 15% better. Whereas someone who doesn't play the game, 15% worse recoil is like unusable. Cái căn nhà vệ sinh này tự dưng mất một cái chân gập. Sampao thì có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó nên có pha quay xe rất I don't remember who it was. chớm nổ súng cái đao gieo thôi là I Sampao. was watching somebody like stream playing it. It was fucking Mark, man. It was Mark, the guy who does like casting. And he uses like 800 DPI on his mouse, and his in-game sensitivity was 9. His vert sense was 0.88. 9 sense is fucking insane. I used 31 on 800 DPI, and that's like about average. So for him to turn the same amount that I turn, he has to move his mouse 3 times further. So when he says things like, I don't bother picking up the barrel because I can't use it, I say, no fucking shit you can't use it. You're on 9 sensitivity with 0.8 vert. You would have to put your fucking mouse on a dog leash and drag it across the room to use a barrel. No shit you can't use it. Holy fuck, that's just crazy. How many slots for APAC from PGS? 4? Is it 4? I think it's 4. Plus 2 GPTs. You don't even bother taking SMGs? You don't take SMGs? Eh? What do you take? SMGs are fine. You don't even have to ADS with those, so recoil doesn't matter. Vâng, rất bất ngờ Lâm Bảo một trong những player đang có phong độ tốt nhất của Esports ở trong vòng chung kết này. 2 GPTs plus 3? I don't know. You work for Liquipedia, you tell me. Có ai ra cứu lại Lâm Bảo không đây? Người em út. Bỏ thôi. 4 plus 2 GPTs. Chết bỏ pha. Một pha quá khó cứu và đây sẽ là điểm bảng đầu tiên dành cho bên phía team MG Gaming ở tại map thiếu Miramar. Alright, so Cerberus aren't catching up because Lambao is dead and no one's in a position to stop him getting flushed. Although, is that Haisaki driving up the far side of the mountain and Imkudi? You don't work for them. Oh, fuck. Quay xe rồi. Kể cả đối phương là MG Gaming. Đội tuyển mà không đánh giá cao như Cerberus thì cũng là một cái góc giao tranh nó có lợi hơn rất nhiều cho MG. Cerberus không muốn mạo hiểm. Thậm chí bên kia tôi thoáng thấy có cả một khẩu ốp của ông nào kia. MG đang rất giàu ở game đấu này nha. TDT thì đã bắt đầu cắt cử Hoàng ép đi bay rồi. You mean you don't work for them or you don't get paid to work for them? Because there's a difference. Wait, they actually stopped him getting flushed. So Lozzy, drive over there and res him right this instant. Get over there, pick him back up, because you've got 40 fucking points gap to close. EMEA and APAC are 2 plus 3. EM is 1 plus 3. A is just 5 plus 5. Oh, so it's only 3 from APAC. Oh, and he's died. Fuck's sake. Oh, Cerberus. You've done it again. Okay, so only 3 teams from APAC, not including GPTs. Therefore,
TE, Hoàng Ép vẫn E đang có Arena, scout để tìm được một Forest cặp nào Natural đấy Gaming được hay from không đây. Thailand, Cái chiếc máy bay này, cái chiếc dù lượn này AGG, có trụ được hay không? Ở một diễn biến khác thì MG Gaming tìm được đó là Windy rồi, sau thậm chí là người bị độc. somebody else. Tốt của G2, tôi đoán là như vậy. Còn Hoàng Cerberus, Ép rồi, lượng máu bắt TDT, đầu tụt Buffalo. ngược đây. Liệu có đi hay không đây? Bắt đầu xây và bài Hoàng Ép. Có bài Hoàng. Nguy cảnh. Ông nằm xuống Cái chết ôi rất đau đớn. ôi. Cái chết rất đau đớn. Đây có thể coi là cái chết đau đớn nhất trong tựa game PUBG của chúng ta. Từ trên He trời took a rơi tumble xuống. there. Quá đau đớn dành cho người đi scout của TDT là Hoàng Ép. But if Cerberus were 4 alive on this zone, it's so free. But Lambao just went and died. Di vật của Hoàng Ép anh ơi, đây là di vật của Hoàng Ép. Trước khi ngã thì Hoàng Ép cũng đã kịp hỏi lại. Cả như bạn mình đã bao giờ mấy ông thử scout bằng cả tính mạng như tôi chưa? Pha scout bằng cả mạng, đúng nghĩa đen. Quay trở lại đây thì đó là The Tin Soldier bằng một cái đội xe đang trông không mấy là an toàn khi trước xe đằng sau. Nó sắp sửa nổ tới nơi The rồi. craziest thing about the way that Hwang F just died is that he got knocked by the Expendables and then a different team got the flush. Có lẽ sẽ không giữ được đâu khi mà các thành viên bên phía Buffalo đang đẩy ra rồi. Bạn nơi lỗ đường vô địch knock out. Oh my god, he almost got the runaround. I don't know how that's possible. Normally if you get knocked out of a glider like that, you just instantly die. But he got knocked, fell very slightly, someone else shot him while he was falling, and then they got the kill credit. That's kind of crazy. Yo, get lap đi. Xin chào. Khó cho các thành viên run now rồi, chỉ có lại TA mà thôi. Và TA confirm được nào buồn thật đấy, nhưng Forest World vẫn đang có quá nhiều các thành viên để có thể quay Nemra. được TA. What the fuck, man? I haven't watched it. Rất nhộn nhịp là những hiện diễn ra xuyên suốt những khoảng thời gian vừa rồi. Bad boy. TA xoay sở thế nào giữa lòng địch đây? Như vậy quyết định đó là chờ an toàn, tìm cách cứu lại TH trước. Và có lẽ sẽ là cứu được thôi khi mà Forever Thunder vẫn chưa có thông tin về cái tình huống di chuyển này của TA. No spoilers. Cứu lên xong làm gì tiếp cơ? Ở một diễn biến khác thì Neoty, người còn sót lại của Team Soldier cũng đã bị quẩy sang hỏi thăm với một quả Blue Zone Grenade chuẩn xác khép góc rồi. Top 16. Yeah, he's definitely in a gaming cafe. For sure. Or he's in someone's basement. I have seen nothing from Week 3 Thailand series. Thanks for the follow, Zunderazili. Oh my god. No, I've watched Circuit 1 and 2. I have not watched any of Circuit 3 yet. Đấy cũng là đội tuyển chỉ có lại 2 người mà thôi. Về mặt nhân sự thì hai bên như nhau. On Gamer thì mất vị trí của Himat rồi. Gánh kèo một In your basement right now. tới với cả On Gamer và Windy Gaming. You're scared of the APAC DNA of Cerberus kicking in? Why does that scare you? Một pha đối đầu trực diện nào đẩy You're lên ahead of tài me? con, tài nhìn thấy 6789 nhưng đâu biết rằng là ở gần mình vẫn còn vị trí của Tizuy. Yeah, so originally I thought I might be going to London next week. So I was going to do Vietnam and Thailand watching on the same day. But it turns out I'm not going to London next week. So I'm saving the Thailand series and I'll watch them Monday, Tuesday, Wednesday next week, which is what I did for the other circuits. Did them as like a recap series instead of a live one because they're both on the same day. Nothing. I thought there might be something, but there isn't, so it's fine. Được đẩy lên cao trào khi mà liên tục phải di chuyển đến từ rất nhiều đội tuyển. Vòng bò thực sự là biết cách trêu người và thử thách tất cả các người chơi ở đây. Đối với On Gamer, câu chuyện vẫn đang là rất căng nhưng có lẽ nó Well, there không is, căng but bằng và đó là TDT. it's just not something that I can go to. Thậm chí là rất điểm luôn đến nhưng hai cái đổi mạng là nhanh. I wasn't sure. Một thôi thì còn lại bộ đôi Sapao và Hoàn Nghị. Những hỏa lực trình để xem rằng bộ đôi này xử trí ra sao. Bên kia thì đó sẽ là Chí Duy và Hakai cũng là những player tay to. Và quả nết này không cho Văn Nghị được bắn luôn. Thôi xong rồi một mình Sapao quyết định sẽ là gì đây? Sủi nên là sủi và sinh tồn thôi chứ ở lại chơi thì có lẽ sẽ là nộp đủ mạng cho đối phương. Perhaps might be underestimating him a little bit, maybe. Đổi được đó là 2 mạng và rất nhiều trang bị đến từ team For Tanker. Pha công nhà tuyệt vời nhưng ở đây thì tài con đã bị knock out rồi. Well, they're making it difficult for themselves by Haisaki and Lambao just dying for free when they have a good circle. Đến từ bên phía của Windy Gaming.
Buffalo's still 4 up. P90 thôi đây rồi, một cầu P90 đã có rồi. TE thì đang công vào vị trí Sa Màu, một mình Sa Màu đang bị quay và Sa Màu không thể. The other team's fighting for top 3, all killing each other as well. Windy Gaming shows up. Guess they're not. Nhưng sẽ cứu lại được rồi. First time you went to London was Face It Global Summit. I didn't go to that, man. I'm so stupid. đã bị knock out. Cứu được cậu Tài thì cậu Detroit lại bị đập xuống ôm bụng và sẽ là không cứu được Detroit đâu. Nando's, yeah. All Gamer game này quá khó rồi. I haven't been to Nando's in ages. Chỉ có 3 team dừng bước thôi. Và All Gamer có nguy cơ là team tiếp theo thì cũng chỉ còn lại có một người. Cùng cảnh ngộ với họ là Forever Thunder. Và thậm chí cái tên cuối cùng của All Gamer lại đang là Serti phải tanh Blue Zone. Đã là phase thứ 4 nha. Sát thương nó cũng không thể xem thường được đâu. Còn quay trở lại với khu vực công trình. Đó là team của Slay Gaming. Đang chung sống với đâu đó khoảng 4 team nữa. Oh my god. Có lẽ sẽ lại có No một WTSG fans. Phase thứ 4 cũng chớm kết thúc rồi và cái vị trí này, những cái căn nhà này thì cũng chỉ đang ở map bo. Đến phase 5 khả năng cao là nó out bo. Và lúc đó thì lại một cơ số người chơi nữa ra đi. Đây rồi, For Crazy Rabbit đã tiếp tục lên tiếng Long Ca là người bị knock out. Một game thi đấu mà bên phía Fortaker đang gặp khá nhiều trở ngại, nhóm đang xử lý khá tốt. Ui, Anti Duy bị bắn vào đau quá và phải sủi thôi. Căn nhà này một căn nhà khá khó để có thể chạy ra. Và trong vòng bo thì đang bị đón lõng sẵn bởi các thành viên bên phía Buffalo Esports với một căn nhà an toàn hơn rất nhiều. Thôi xong rồi, thiên thời địa lợi dành cho Buffalo. Với đội khác tôi không dám chắc, nhưng với Buffalo, một đội tuyển đang vào tay, thì cái pha đón đầu rất nhiều đội tuyển đi bo này có thể So like Cerberus had a split from this house over to the high ground at the top of the new circle that is completely empty. And because they lost two, they regrouped on the other side. If they didn't, you know what I mean? They'd just be up there. It also would have been smart to go over because, you know, I could go and like talk to the casters and be like, hey guys, I cast PUBG. If you've got any stuff happening, I'm interested and would like to help. I don't know, maybe I could have done some PUBG stuff earlier on. Probably not, but, you know. Mất đi một trong những người chơi chủ chốt rồi. Buffalo bắt đầu gặp những khó khăn đầu tiên trong game đấu này. Một pha khoét vào, phải nói là rất chí mạng đến được King Cua bên phía của Volleyball Thunder. What a surprise. The Swedish guy likes ninjas in pajamas. I'm shocked. 6789 bị knock out rồi, một mạng dành cho Munka. Ôi, cái mạng đó vẫn không đến. Munka bị confirm và 6789 vẫn sẽ được cứu lại. Hơi tham, ăn luôn cái mạng đấy có phải được 1 điểm rồi không? Bin Blue đã bị knock out bởi Sology, Long Ca knock out được Super Ten của đồng chí Esports. Đức Hiếu đang chờ và Đeo Huy là người knock out được với chiêu Hoàng Anh. Một mạng cho các thành viên bên phía của TE. Có người đang muốn vào đó là Zikli làm sao biết được Đức Hiếu vẫn đang ở đây và các thành viên bên phía đồng chí Esports đang tàn vỡ rồi. Dũng rất nhanh khi gặp phải một Okay, I'm trusting you. Đó là TE. The Expendables top 3 in this game. Đó là 9 rồi, góc đó không thể cứu được. Munka là người dứt điểm. I'm trusting. 31 player, thiếu thứ 21. Do you mean top 3 in like top 3 in this game, or they will be top 3 after this game in the leaderboard? Holy fucking shit! You saw that guy just yeet himself into the wall? Ở đâu đó thì Sology cũng gục và đây là một tình huống mà giao tranh ở trên gần như là mọi cánh của bản đồ. Chỉ còn lại một người bên phía của TE mà thôi, đó là vị trí Đức Hiếu. Shabarash have died. They've been cremated. They've been turned to ash and dust. Buried in the sand. How does that nade do nothing? What? How did that nade do 0 damage? Đó là vị trí Đức Hiếu, nhưng Đức Hiếu vẫn đang quẩy rất dẻo ở đây. Nào, vòng bo tiếp theo. Vòng bo tiếp theo nó sẽ ủng hộ cái cánh nào crazy talk của bản đồ đây. Và wow, đó là 4 chú thỏ điền. Còn sau đó là MG nữa. MG thì mất mon men vào cái chân đồi nơi mà For Crazy Rabbit đang cư ngụ. Nhưng vừa nhắc tên xong thì lại có một tiếng Innova rồi.
Windy đụng độ với MG 1 đổi 1. It does spread. Vẫn chưa ngã ngũ. Đối với TE thì bất cứ player nào của họ xử lý cuối tôi cũng cảm giác là có thể làm nên chuyện. I didn't need a full first aid for that. Glory hay là Tấn Vũ cả. Đức Hiếu thì sao? Đẩy vào tìm đến Chí Duy, lộ rất nhiều footstep. Đức Hiếu thì chỉ nằm im thở khẽ thôi, mong chờ đối phương có bước di chuyển. Oh, go on, Duck Juice. Ui, đây rồi. Yeah. Put the gas can down. He missed. Có rất nhiều phạm vi di chuyển nha. Bắn nổ bình xăng rồi, lửa có lan tới hay không đây? He didn't throw it far enough. Oh, he did. That guy's on fire. Một pha chơi cực kỳ quái. Yeah. I love it. Một vết ba thành công đến Đức Hiếu trước thực vật Fortaker nhưng bình tĩnh có lẽ là con phân. No, I don't love that. He set himself on fire as well. Fucking idiot. Ý tưởng là rất hay rồi nhưng lại không thể hiện thực nó một cách Stupid ass. trọn vẹn nhất dành cho Đức Hiếu. It's a whole lot of đội tuyển khác KS mà đẩy vào thì lại bị like performance improvements is the main thing. Especially when they're doing stuff like Sandhawk where you can blow up the map and like put holes in walls, use grenades to like dig out the ground. It will make that stuff way less more like way less difficult for your CPU. Because it's just sort of built into the engine better on that kind of physics stuff. Which leads to FPS improvements across the board. They can also do cooler things with like lighting, weapon skins, etc. Materials. They can overhaul the movement system so it can stop being clunky as fuck. There's a lot of cool stuff that they can do with Unreal Engine 5. It would change a lot of the way the game feels if they do too much. So hopefully they don't make that many changes, but surely they won't. And who knows, maybe we could get actual holograms of Blackpink when they do their in-game concerts on the top of school. Cầm súng thi đấu được mà thôi. Sẽ cứu lại được Bin Blue, khả năng cao là như vậy. Đây rồi, một góc an toàn. Like they did in Fortnite. Buffalo thì cũng khó vượt qua nghịch cảnh được. Idea of every house breakable on every map. No, not really. Cũng đã khiến cho Buffalo gục ngã. Nhưng họ cũng kịp thời có 4 điểm và cùng với đó là cả một cái top 5 nữa. Không phải I already think quá tệ Buffalo. explosives in this game are already too powerful. Having them being able to blow up every house and remove all of your cover makes them even more powerful. We already have too many mortars and Panzerfausts. And if you could blow up every house, then every zone just becomes like a rondo circle where no one has any cover. So, nah. Dolphin dive? Yeah. Or like the slide shit, yeah. Apex Legends looking ass. It would avoid a lot of ratting, yeah, but that's kind of like, it's kind of just integral to the game, honestly. Is in a lot of games, battle royales especially, in a squad setting, if your teammates die, you're just like, I'm fucked. In this game, it's like you can pull off some sneaky plays and like hide in places, catch people by surprise. You can do some stuff like what Duck Juice nearly did, where he's like holding onto the building, sets himself up a trap with the gas can, nearly pulls it off, gets 2 knocks on them. If they could blow that building up by just throwing a grenade or a Panzerfaust at it, he's just dead. And that fun moment is just like gone. So maybe some of them, some parts of it for sure would be fun if you could blow them up. Like maybe have like boarded up windows on some of the houses that you can like burst them through with like a melee weapon or something, and you can give yourself a little firing hole, but then you have to also be able to like shoot through it. Yeah, you can do it. It's Chris. Hop in the back of an enemy's car and just mow them down. True. That was fun. Trên khu vực high ground thì bên phía của For Cruiser đang muốn đi tìm MG Gaming để giao tranh. Windy team.
Rồi bắt đầu bắn Oh đầu, Big Blue no. là người bị knock out. Oh, that was cũng bị close. knock out, HVSC cũng nằm. He doesn't have any healing. Có thêm những điểm kill dành cho các viên bên phía của Windy Gaming. Và anh ta chỉ còn lại 100 máu thôi. Quả nên trả gần và đó sẽ là cái top 4 cho các viên bên phía Windy Gaming. Nhưng họ đã làm cho Slay chỉ còn lại đúng một người là Chinsu. Okay. 4 Crazy Rabbits. Or Slay Gaming. Probably 4 Crazy Rabbits though. A chance to overtake 40k, get into the top 9, the APAC qualification slots. And if 4 Crazy Rabbits get into the APAC qualification slots, there will be comments on the Facebook post, I'm sure, from some fans who will say, this is bullshit. Không ai muốn vội cả. Ai vội thì sẽ thiệt thôi. Ai vội thì sẽ là lỗ trước thôi. MG Gaming cũng đang có một cánh của riêng họ rồi. 10 giây nữa là vòng bo phase 8 sẽ thu vào. Chinsu có lẽ là người đang gặp áp lực nhiều nhất. Không di chuyển thì ta sẽ out ball và chết rất nhanh. Slay Gaming. Their logo should be a set of well-painted fingernails, I think, instead of whatever this generic circle logo is. Ai bản lĩnh hơn thì sẽ có lợi thế để giành về cái top 1. Tất nhiên thì lợi thế về dễ thấy nhất thì vẫn là nghiêng về 4K biết với cả cái quân số áp đảo thôi. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc là MG hay Slay Gaming không có cửa nha. Ngày hôm nay chúng ta từng thấy một tình huống tỏa sáng của Tấn Vũ để đem về cái top 1 trong cái thế cũng hiểm như này rồi. MG Gaming có thể hy vọng rằng là Chinsu khoét được vào một điểm yếu của bên phía 4 Crazy Rabbits. Nếu mà hy vọng chỉ hy vọng là MG bỏ qua. Imagine being able to knock over that tower though, like in Battlefield. Làm kẻ thứ ba thì may ra, chứ còn bảo là một mình Chinsu mà có thể khoét. Pop some C4 at the bottom of it, watch it just collapse down, leave a big dip. Oh, you know what else you might get from Unreal Engine? You might get the ability to climb ladders. Và rõ ràng là Chinsu vị trí Imagine là xấu that. nhất. Chinsu vị trí là xấu nhất. Anh ta đang phải chạy liên tục đấy, còn hai team kia thì có một You could climb up those towers on ladders and stuff. Chinsu là bò dí tới đít rồi. Nào, sắp sửa lộ cái chòm đầu dành cho mình võ và thôi. Chinsu chỉ để chấm ăn rồi. Mút hết đến từ mình võ luôn. 3 vết 2 xanh 9 nhìn thấy cả đó là một lực của MG bắn yếu luôn rồi. Đó là 5657. Và có lẽ đây sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để for Crazy Rabbit dứt điểm cái map thiếu Miramar này. Nào, khẩu P90 trong tay của G-Tour liệu có làm được gì không? Đây có cả một khẩu ốp nữa. The AWM P90 combo. Gotta start hitting some shots. Rất đáng tiếc cho G-Tour. 5657 start sending AWM bullets, I guess, because the P90 is gonna run out soon. đã ép đến rất gần rồi. 5657 ít nhất là knock 1 đi để cho người đội mình có thể dễ chơi hơn. He fired a lot of P90 bullets without getting them up there. So đó là chiến thắng dành cho các đội viên bên phía của 4 Crazy Rabbit. 4 chú thỏ điên đem về cho mình tổng cộng là 18 điểm ở trong game thiếu này. There it Đây cũng is. sẽ là một cái số điểm quan trọng để họ The Rabbits hy vọng have done it again. Chỗ trong top 9. Oh my. Một game thi đấu mà có thể nói là những vòng bo cuối nó quá lợi thế dành cho các đội viên bên phía của 4 Crazy Rabbit. Rất tuyệt vời. The climbing thing? I don't know, just something they could add. Lì lợm đấy, cũng chờ kinh đấy. Nhưng cái vòng bo thì nó áp lực Over quá. the tournament stage, the map, any destroyed objects and blown up cars stay where they are. Một game đấu So hay you... của các đội viên bên Okay. phía 4 Crazy Rabbit. That's interesting. Quãng đường di chuyển của họ cũng em A đoán rằng nó persistent không quá xa đâu. battlegrounds as the tournament Cũng được một chút ủng progresses. hộ đến từ khu vực vòng bo. Và họ đã tận dụng tốt những gì mà mình có lợi thế. Cool idea. Top 1 đến rất đúng lúc. You could be like, oh shit, we've had this circle before. Guys, let's drive over to the car fort we made last game. Vẫn đang rất tích cực giao tiếp với nhau, kể cả khi đã kết thúc game đó một quãng thời gian rồi. Đến từ Fox. Sounds good. You know what else sounds good? Getting in my giveaway. God damn, these segues are on point today. Head over to Facebook. This post will be at the top of the page.
There are links always being spammed in the chat by my bots. But also you can type !giveaway or just you scroll down a bit. There's a link down there as well. All you have to do is find this post at the top of the page. Make sure it's the day 3. Press the like button. Leave a comment that says the name of which team from Vietnam series. Oh, fucking A, I missed. From Vietnam series has these colors. Very simple, and then you are entered in to win a Steam gift card. Fantastic. I have 2 minutes left on no pre-roll ads, so I'm going to run a couple mins of ads so we don't get them in the middle of the next game, and then we'll watch the Master Series. So, back in a sec. Well, they had their limelight throughout the Samurai Gaming. Now these more interesting route, which is the entire house to ensure this is going to be their compound alone here, and a lone KB member, LYP, will fall. I think it's because there are stray vehicles nearby that they somewhat knew. PMA knew that it's within the area. I didn't see the other stray vehicles. We were like just at the house. That's why I was wondering, did they know or not? But yeah, like you said, there was vehicles nearby. We didn't get to see that angle yet. Yeah, which is a good thing. Now PMA has got 4 different vehicles to play around with. They took 3. They didn't want a bike because, you know, we all agree bikes were dangerous. But now they might look into the crash into X-Men. If not, X-Men might fire towards the likes of PMA. However, X-Men's got their plate full with NRG gatekeeping their pathway into circle. So PMA, they'll find the easier path, rotate through the long side here into zone. But they're now in an open area. Where do they go? Are they gonna repeat the exactly what Esports was doing as they entered the trench? No. They will dive in, crash down. Sally vehicle will do quite the damage to Leo. He still stands tall, and they will. And Pixel Stars will go toe to toe with Zennies from the other side. But what about Nexus and the Sumas here? We're seeing kill scores flooding the kill screen right now here, as lives are being lost from respective teams across the map. NRG will be eliminated from the round courtesy of Savage Man Esports here by Save the Sand alone. But sadly, the remaining member of PMA will be annihilated away by courtesy of Nexus. They're like trapdoor spiders, okay, as they draw their prey within the dens and finish them off for good. Yo, Nexus, you know this works. Keep doing it. Keep doing it. You're 8 kills up now. What's I've happening? never seen Nexus this successful in a single lobby. They're 14 Keep doing kills, it. by the way, but with the 8 kills, You guys ever had these? They might just reach on higher, potentially making it into the top 10. Ever had these before? So setting them up for better success comes day number 3. But first, God damn. still have not wrapped up the day just yet. If you ain't a little loser, and if you enjoy spicy food, they are goated. Because they've got Pogi Alright, hurry up way now. close nearby. Come at me. I'm Oh ready. shit, that's too far. What have I done? Okay. Okay. 11 kills. CJ finds his way behind tree lines, tries to find his opportunity. How does Decimate die? And they'll play their eyes on Oh, there they Pixel are. Stars. I doubt Nexus would want to try and take a jab at DCM because they've got They're Pogi basically like way close nearby, and I think that would a be Dorito, priority as compared but to rolled up DCM. into a tube like that. DCM could maybe they don't know that, but however, I think And from a bird's eye point of view, they have should be a bit more in a chili relaxed and lime mood. They would flavoring. like to address Pixel Stars, who's currently within their And they're bright knowledge red. and range of fire. So things will slow down for a bit here, but right now within circle. But if you only are Pogi ever going to get finds them, their foothold within that make sure you zone. get the American ones, That which are circle, obviously worse and for they'll you. play gatekeepers Don't get the Spanish and ones. They're perhaps take a push trash. from Nexus and set up a toll Because in they actually which care about its payment whether is they're
citizens are healthy or not. They're biding their time here. Time is You want running the out. unhealthy With the movement fat of American Esports, versions. it's definitely drawing some of the They're good. great members of PUBG here. Does this spell an opportunity for DCM to push out here? So far, the kill streak isn't really popping up just yet. So maybe they're just winning it out a little bit longer here. There's still a minute left on the clock here. They can try to bait the amount of time. It looks like Nexus is finally laying down fire upon DCM just for the minimap trajectory alone. Love Esports intends to go to the north side. We'll find that there's barely any cover. That's pretty much why Pixel Stars decides to go to the south side of the map here in this case. A nade beautifully connecting on the Have 4 minutes until Vietnam Series final game of the day. What happened? MT had a Molotov in his hand, dies to a nade, drops the Molotov. Beautifully connecting on him. Yeah, Rudiman was able to find his mark on the other end. Molotov kills him and knocks Flood. He actually burns Flood alive in the process because he actually got knocked down while trying to cook down the Molotov here. And now That's unlucky. Now the last few remaining members of DCM. Can they find the light at the end of the tunnel? Of Love Esports. Oh. That game ended quick. They will try to crash alongside of a See, if you could blow up every building on the map, every ending would look like this. Where it's just like wide open field. Not really anything else. Much of a choice. Pixel Stars is coming in. The fringe thing I've got going on. They will try to crash Oh alongside shit, of a damn. Plans not to go down without a Huge. fight. We'll get the first kill scores to send the message out. Hey guys, come at me. I'm Sheesh. ready for you. Look at the flick. And he will prep to take this fight head on, but he is stuck between the cars and the I call it the midlife crisis. Sadly, eventually the vehicle will implode and we'll flip him out and finish out the remaining member. Oh, goodbye. What a username. Member of Poggy will Oh, he dies to his own. Boring. Alright, we're in. Let's go. Esports, Windy Gaming có 136 điểm, 126 điểm dành cho TE, All Gamers 124 điểm, 117 điểm dành cho TT Esports, The Teen Soldier có 100 điểm, MG Gaming có 98 điểm, 79 điểm là số điểm của 4 Crazy Rabbits cũng như là 4 Tanker, 71 điểm dành cho Slay Gaming. Nah, man. I reckon I could 62 điểm get to dành cho 60. Thunder, 60 điểm dành cho Baby Gang Team, 50 điểm dành cho Five for Life và cuối cùng là Run Now với 34 điểm. Windy. Dường như là sau Windy một chuỗi Gaming. những sự cố không may mắn lắm ở trong những map thi đấu vừa rồi thì cái tinh Favorite thần của kind. Run Now có thể nói là đang hơi dậm chân tại chỗ. Chúng ta chưa thấy một tín hiệu nào tới từ vị trí của Run Now, nhưng trái ngược hẳn với Five for Life, mặc dù là vẫn đứng ở One of my vị trí neighbors 15 is having a thôi, nhưng mà barbecue, man. không biết anh There's a lot Nico of anh có cảm fucking thấy là yapping Five going for on. Life thi đấu năng suất hơn rất nhiều trong ngày thi đấu hôm nay không? Phải nói Five for Life ngày thi đấu hôm Keep nay smacking my gần như là desk hoàn toàn so with với my thi đấu trước, chair nhưng mà leg. đây là một That's đội tuyển chúng ta thấy not ở ideal. phần đầu ngày chúng ta có thể thấy được đó là Five Like for Life that. họ You saw the liên tiếp camera là shake? lọt vào Boom. cho mình những cái thứ hạng cao ở trên bảng xếp hạng, cùng với đó là một số Okay, điểm still khá 45 ổn. points, Vậy nên là just bây like giờ the khoảng same cách của gap Five that for it Life was với những 2.5 đội tuyển games trên nó ago. khoảng 10 điểm, 15 điểm thì mình nghĩ là hoàn toàn trong ngày Not thi đấu looking hôm nay good họ for có the thể teams that are có trying to catch up, khả honestly. năng thay đổi được cái cục diện là đứng thứ 15 hoặc 16. Họ có thể bứt lên biết đâu là khoảng 14 nhỉ? Một trong những cái tín hiệu tốt đến từ Five for Life rồi. Vâng, có lẽ là đối với cá nhân của Five for Life họ cũng không quá hy vọng đặt một mục tiêu cao vào vị trí cao hơn nữa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đang đến với ngày thi đấu áp chót She's moved her tại hair. Tết You rồi. can see her Việc ears để lại now. dấu ấn ở trong lòng các bạn khán giả cũng là một điều quan trọng ở trong một giải đấu quốc nội như vậy dành cho Five for Life, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với bản đồ thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay để xem Looks a cái little- tên nào sẽ được ăn gà các A bạn little nhé. odd Xin mời các to bạn have. cùng đến Do you think to have the ears in front of the hair, like on this side? Looks a bit odd. Teacher Minh và Hữu Nghĩa. Vâng, chúng ta chuẩn bị đến với cả Okay, game cuối dog, cùng của ngày thứ ba relax, trong 4 ngày thi đấu relax. chung kết tổng. Phải nói rằng là ở thời điểm hiện tại thì cái diễn biến đang vô cùng là căng thẳng khi mà top 1 đang bỏ xa so với cả phần còn lại, đó chính là cái team Buffalo. Screenshot and send it to your Và đang có những missus. cái sự gia tăng thêm khoảng cách đến từ bên phía thành viên của team Buffalo. Mình mong rằng là các đội tuyển phía dưới sẽ có thể đuổi kịp họ, những cái tên như kiểu là bên phía team Severus, TE, bên phía thành viên của team All Gamer. Hoàn toàn vẫn có cho mình rất nhiều cơ hội. Bên cạnh đó phải kể tới những cái tên như kiểu là TDT, bên phía thành viên của team Windy Gaming cũng đang làm là tương đối ổn. Tầm này bảo mấy ông khoảng 120 đuổi Thì còn được. Thì cũng khó Beetroot đấy, cũng khó đấy, tại concentrate. vì Vẫn còn cơ khoảng hội. cách bây giờ nó khoảng 60 điểm rồi, Nhưng vẫn còn cơ Pull hội. up đúng không? paprika cơ hội thì nó rất là extract. mong manh. Có lẽ là người mà chúng ta sẽ hy vọng là đuổi được Buffalo Damn. nhiều nhất bây giờ sẽ là các thành viên bên phía Severus. I mean, Họ đã có khoảng hơn 140 điểm rồi. look at the Khoảng color of là them boys. 40
Và nếu như game thi đấu này Mad có một cách Red. thần kỳ nào đó mà Buffalo có thể nằm thật sớm và Cerberus có được một cái top cao thì mọi chuyện đều được xảy ra và chúng ta sẽ chuẩn bị tới với cả map thi đấu cuối cùng. Less of an artificial red than the Đây American ones sẽ I là had map thi đấu Miranma và like cơ 10 hội years ago. sẽ dành cho ai? Liệu Buffalo Esports có thêm điểm hay sẽ là những pha bám đuổi thật sự là gay cấn để chúng ta có thể bước đến ngày thi đấu cuối cùng với một tâm thế là chưa thể đoán được nhà vô địch. Chính xác. Oh shit, Sidemen charity match. Một chút. Đến từ Buffalo Starting in like 30 minutes. Khác. Có thể theo kịp. Wow. Thời điểm hiện tại chúng ta có thể dùng từ là theo kịp Buffalo Esports. Khi mà ở trong mùa giải PVT này thật sự phải nói rằng đang có quá nhiều điều bất ngờ. Và điều bất ngờ lớn nhất là đến từ 4 chàng trai của Buffalo Esports. Họ đang bắn quá cháy hay không tại những ngày thi đấu chung kết. Một đường bay không phải là đẹp dành cho các tuyển thủ. Khi mà đây là một đường bay có xu hướng lên bên phía cánh tay phải của bản đồ. Đường bay kết thúc ở Puerto Paraiso. Và cái đường bay này nó là một đường bay đang làm cho những đội tuyển yêu thích những nơi nhảy ở bên phía cánh trái của bản đồ cảm thấy không vui một chút nào cả. Quan trọng là đường bay thế này thì vòng bo sẽ ra sao? Cảm tưởng như là ở giải thi đấu PVS mùa xuân 2025 này của chúng ta thì vào đến vòng thi đấu chung kết chưa có một cái bo nào ở map thi đấu Miranma là vòng bo đẹp cả, đều là vòng bo khó hết. Từ ngày thi đấu đầu tiên cho đến ngày thi đấu hôm qua. Yeah, I hope so. Mong rằng đây xem vòng bo thu về dễ thở hơn tí. Chính xác, thu về khu vực hai đảo nhỏ đấy. Cho nó dễ thở hơn một tí. Ông này thì thở này là thở. Chí Duy nhảy sang đảo nhỏ thật này. Một tình huống mà Chí Duy sang đảo nhỏ các bạn ơi, đi dạo chơi à? Một pha mà có vẻ như đang phong cách đấy chứ. What is bro doing? Đi sang rồi đảo nhỏ để đi dạo một chút. Đấy Chí Duy. Is there a glider on the islands? Này là một vòng bo nó lại khá cơ bản. Tôi đi bên phía bên trên của bản đồ. Và với Chí Duy thì có lẽ rằng là trận đấu kết thúc rồi. Là một cái điều gì đấy gần như là không thể. Hơi khó cho Chí Duy đi bóng. Anh nghĩ là với Chí Duy thì trận đấu kết thúc rồi. Phát thanh cơ tự dưng đang từ 4 còn 3. Và một tình huống có vẻ như đã ngủ quên. Trôn rồi. Hoặc là có một chút gì đấy kiểu là quên không nhảy. Hoặc là có thể là anh ấy bị disconnect. He was hoping for it. Rất That's for nhiều sure. những cái vấn đề có thể xảy ra đến từ Chí Duy. Ôi giàu nhờ. Ôi khu này clear luôn này. Khu này một mình một chỗ luôn, súng ống gọi là bú hết. Vua đấy các bạn ạ, giờ đang là vua đấy. Vua súng. Honestly, probably a better drop spot than where his team is, though. Cái đấy mỗi tội là có thuyền không? Like squeezed in the middle of everyone else. Cái thuyền này là một cái gì đấy không nhỉ? No, the boats are on the west. They're not on this side. Map Miramar này không có thuyền các bạn nhé, có cano thôi. Nào có cano nào không? Đi một vòng rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ôi giời ơi. Không sao, vẫn bơi được. Với cơ chế của game chúng ta hoàn toàn có thể bơi. Bơi từ Never mind, he doesn't have one. đầu này sang đầu kia. Nhưng mà không biết rằng cái lúc bơi tới nơi thì đồng đội có sống hay không thì cái đấy là một ẩn số các bạn ạ. Cái đấy thì chỉ có Unlucky lad. Chúa mới biết được. Là bên phía thành viên của team Fortanker. Just swim north to the big island. There's one there. Hoặc đen nhất là Chí Duy đang đi bo thì chết. Và rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra. Anh nghĩ là để cái tầm mà Chí Duy lên được đến cái vòng bo này thì chắc là lúc đấy đổi thông xanh mộ rồi. Lúc đấy là nó không còn là cái vòng bo to này đâu. Nó phải là vòng bo khoảng phase 3, phase 4 rồi. Lúc đấy tự dưng Chí Duy lại làm con bài ẩn thì sao? Trời ơi. Liệu có phải là một cái có bài tiềm ẩn nhưng mà toàn thấy ẩn chứ chưa thấy tìm ra ở đâu đúng không? Một con bài ẩn mà chỉ ẩn thôi. Liệu đây có phải là một cái thuyết âm mưu đến bên phía Fortanker hay không? Họ để Chí Duy đi lút dạo ở cánh cong 6 giờ. Sau đó cái lúc hội quân nó sẽ làm cái thế vây công và các đội tuyển khác. Có thể là một cái tính toán xa đến từ Long Ca. Nghe cũng ra gì. Với Long Ca mình nghĩ rằng là mọi điều đều có thể xảy ra. Và trong số những tuyển thủ mà có bộ não rất là to cũng như có rất nhiều năm kinh nghiệm trong tựa game PUBG này rồi. Cả từ đấu trường quốc tế đến đấu trường khu vực có hết. Không thiếu cái gì cả đến từ Long Ca. Bây giờ thì chỉ thiếu Chí Duy thôi. I'm gonna have to go wash my hands because these do be staining your fingers. Nobody die in the next like 2 minutes, please. Những cái lời dị nghị, những cái lời hoài nghi về line-up Thank của you. Seoul sau khi đã có sự thay đổi nhất định. Khi mà những họng súng chủ lực họ trước đó đã ra đi như là Tài Con, như là Himat. Nhưng Seoul vẫn khẳng định được cái vị thế của mình. Lý do vì sao trong suốt những năm vừa qua họ vẫn luôn ở trong số những ông lớn của nền PUBG Việt Nam. Và đã từng một thời điểm rất dài là ông lớn số 1 luôn. Và gần như đọc cô của bạn. Đang là nhà đương kim vô địch PVS luôn. Chính xác. Những người chê bai Cerberus. Những người chê bai Cerberus thì chưa hiểu gì về đội tuyển này. Chính xác, chưa hiểu gì về set cả.
thậm chí đến tôi không hiểu nó gì nhưng các bạn khó. Đúng là trước giải thi đấu lần này thì rất nhiều những cái dấu hỏi đặt ra dành cho Severus với việc là có một tân binh là Lâm Bảo. Nào đây rồi. Từ từ đã các lại câu chuyện đấy đi. Long X nhìn ra chưa đây? Five for Life. Úi xồi hàng về. Long ơi, giấy kìa, đầm trước kìa với khẩu barrel trên tay. Và Long tiên anh chàng bet 1301 đời đi rồi. Và bet 301 tầm này vẫn đang thì đã bị một tên đạn xây knock out. Sao lại chết nhỉ? Tại sao lại vậy? Bitch, I said don't die. Đúng là có. Và đó là chị chàng Long X. Oh god, especially not to Buffalo. Long bắn rất hay. Long X Definitely don't die to them. Ca này, Long đây này. Vâng, trừ cái anh đấy thì sinh tồn hay. Chứ bảo bắn hay thì không phải. Vâng. Anh đấy không phải là anh Long các bạn, ấy là anh Nong anh em nhé. Anh Nong. Bắn chỉ trốn thôi. Ngược lại những đội tuyển thủ khác, những bạn đặt tên nickname của mình của Long Ca, Long đây hay là Long X bắn rất chiến. Thế đích là bắn. Còn riêng cái anh Long kia, anh thế đích là trốn. Vâng, thế đích là trốn. Bắn và trốn. Bắn một viên phát là phải chạy luôn, phải trốn ngay. Ui anh bắn rồi, anh lộ rồi. Bắn chết anh mất. Vâng. Anh trốn đây. Cái anh ấy tính rất là kỳ các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta có lại câu chuyện về Hey. cái anh Long đấy đi. Anh Long. Pang F, he was wearing this this cardigan thing that he's wearing. He was wearing that at the after party at PGS. Trong số những 4 đội tuyển được coi là tứ trụ của nền PUBG Việt Nam hiện tại. Màn debut của họ ở PGS 56 cũng không hề tồi. Rất ấn tượng là đằng khác. Một tân binh mà lại có thể ở khoảng giữa của bảng xếp hạng. He fucking loves it, mate. Năm rất thành công của nền PUBG Việt Nam chúng ta. Ngoài những chiếc vô địch ra thì chúng ta còn tìm ra được những cái tên mới, những đại diện mới, những đội tuyển nó để lại rất nhiều dấu ấn ở trong những giải thi đấu quốc tế, trong đó có TDT Esports. Còn đối với cả trong năm 2025, thậm chí đây là một năm mà còn nhiều hẹn hơn nữa. Chúng ta còn đang thấy một đội tuyển mặc dù trước đây cũng đã là một đội tuyển có số có má, nhưng chỉ là ở tầm đâu đó top 5, top 6 thôi. Look at that, there he is. Đó là Buffalo Esports thì giờ đang chễm chệ ở trên top đầu của bảng xếp hạng với một cái gap với cả đội tuyển thứ hai là hơn 40 điểm. Chính xác. Line-up của Buffalo Esports Imkudi, đúng là bình mới giữa John. Nhưng có vẻ như với cái việc mà thay đổi đội tuyển. Oh, these little Vietnamese boys. Thay tên đổi bạn luôn. Thay đổi đúng một người. Oh, Coach Chat. Vị trí IGL của Hùng vô địch. Forest Gaming. Nó chiến Now. chiến hơn. Nó What a guy. Nó nhiều kill. Và xem nó đã mắt. What a man. Buffalo Esports. Thậm chí there is no map stream. Trong những pha di chuyển. Nên mình mong rằng là nếu như Buffalo Esports họ vô địch. Apparently Vietnamese fans just don't really give a shit about watching the map stream, so they don't bother making one. Là phải chiến. Đôi khi có những đội tuyển là bắn quốc nội một kiểu, xong rồi ra quốc tế lại quay trở về với cái việc là bắn cẩn thận thì họ lại không quen với cái việc đấy. Tay họ có vẻ như kiểu bị nhát đi ấy, và sau đó thì bắn nó không vào tay nữa. Sấy hay bị chờ. Thường thì trước đây chúng ta hay nhắc về TE rất là nhiều về cái việc mà TE thành tích quốc tế trước cái thời điểm họ vô địch PGC đi, nó không được tốt. Đấy là sự thật. Và chúng ta nhìn nhận vào đó, chúng ta đánh giá rằng là the inside of my mouth is hot now. Rất hay. Nhưng khi ra quốc tế thì gần như bị một cái dớp nào đó, thiếu cái sự tự tin để bắn nhau. Nên là mọi thứ nó không đi đúng theo những gì mà TE mong muốn. Và cái lúc họ có cái sự tự tin đấy thôi thì là đây rồi, từ từ nào. Hoàng Anh đang ở gần Hoàng Anh again. Của The Team Soldier. Đang bị quay rồi. Oh my god, he got fucked. Đã biết Hoàng Anh đứng ở đâu với một tình huống mà chúng ta thấy rằng là rất chủ động check đến từ vị trí của NLT. Neil T do him like that, man. Rất nhiều năm kinh nghiệm. Popped his dome. PUBG rồi. Sớm trèo lên một cái là Hoàng Anh đi luôn. 1 điểm dành cho The Team Soldier. Phải nói rằng đây là cái giai đoạn nó cũng khá là yên bình đến từ tất cả các team, chủ yếu là đi loot cũng như những tiếng bắt lẻ nó xảy ra mà thôi. Chứ bảo những pha có bắt lớn xảy ra thì mình nghĩ rằng có lẽ chúng ta phải đợi chờ đến vòng bo thứ 3, thứ 4. Bởi vì đây là một vòng bo cũng khá là cơ bản. Nó không phải là vòng bo quá khó. Nên đâm ra các team nó có thể xử lý một cách mượt mà. So they're now 60 points ahead of AGG. Điểm đến từ Buffalo Esports cũng như Severus. Khoảng cách là hơn 40 điểm. This is like actually nuts from Buffalo, by the way. 46 là một con số rất lớn đấy. Comeback ngoạn mục đến từ những cái tên như kiểu là TE, On Gamer cũng như bên phía thành viên của team Severus và Winnie Kim Minh nữa. 61 điểm là số điểm phải bắn khá là bay mới kiếm được trong một ngày đấy. Và nếu như em nhớ không nhầm thì trong
4 đội tuyển đang dẫn đầu chỉ có mình TE là cái tên được ít lần ăn gà nhất. Đúng, một lần duy nhất. Khi mà TE chỉ có đúng một lần ăn gà thôi. Nhưng họ bắn, họ cày kill rất kinh. Có cái điểm số trung bình sàn họ kiếm được mỗi game. It's a one event performance. 6 điểm, 6 7 điểm đều. Hopefully not. Rất ít khi họ bị thọt lại. Nhưng như thế là chưa đủ. The name is Metal D. Quá chay. Họ đang bay trên đôi cánh của người đội trưởng cùng vô địch. Vòng bóng tiếp theo đã có Like the Austin Powers movie. Vòng bóng lựa chọn khu vực San Martin cũng như khu vực Del Patron. Phải nói đến nhắc đến Del Patron thì đây là trong số những cái địa điểm mà các anh em Việt Nam rất thích nhảy. Ở Mountain Miramar. You think TE is one of the top three as a TE fan? Not far off. This is a good circle for them. They could close it. Close the gap for sure. Ooh. That's pretty good crate. Get the extended quick draw on it as well. You'll take it. Not bad. Just remember, if you're putting a red dot on it and pushing someone, remember to take it off single fire. Có vẻ như tìm bắn tầm xa. Nghĩ rằng là vẫn có thể cứu Tấn Vũ dậy thôi. Tấn Vũ sẽ được đeo win chạm vào và sẽ được cứu lại. Rất cẩn thận, có cả smoke ném ra để có thể giữ được sự an toàn. Bên kia cũng hơi rén, mà thấy cái tên TE một cái thôi là cũng phải chậm lại. Từ từ đã. Chưa chắc đã giòn đâu. Chỉ quả đấy mà là phải phóng mình nghĩ là nhiều kia là cũng phóng xe lên rồi. Là lao sang rồi đấy. Đó là một cái khí các bạn ạ. Đúng rồi, mình có thể gọi là haki bá vương. Bá khí đấy, một cái bá khí đấy. Bá khí đấy, gọi là haki bá vương đấy. Ui nào, từ từ đã nào. Đây là một khu vực mà có 3 đội tuyển có thể lao vào nhau, đó là Five for Life. Đây Big Gang Team và Fog với Zero Bit bắn nhau rồi. Yuli là người đầu tiên knock out và người đồng đội có lẽ sẽ bỏ Yuli mà thôi. Quay đầu luôn từ Bunka. Và một tiếng quay xe rất nhanh, cũng hợp lý khi mà khu nhà đó đã có địch rồi. Bây giờ mà cố gắng để có thể Final the circle always ignores TE. Tử hình dành cho mình phải vào lại cả. Đúng. Nên quay xe. Yeah, maybe. They did get a lot of help from circles at PGC though, so maybe it's just balancing out. Khi họ chơi với 2 người như thế này, chơi với 4 người còn đã khó rồi, chơi với 2 người thực sự là quá khoai. Ui, dành cho Five for Life. Phò tình cờ mất Hakai rồi, đã không. Đây rồi. Chỉ gì đã về của mình, nhưng liệu về được hay không đây? Đi qua mặt vị trí của anh boys. Rồi, tôi biết mà. Còn gì đau lòng hơn khi mà đi lút ở khu vực 2 đảo nhỏ và bây giờ lúc đi bò thì lại chết. Đến từ Chí Duy. Some eyes closed esports going on. Là có 4 nhưng mà họ không khác gì như kiểu chơi 3 người ở ngay từ đầu cả. Sự góp mặt của Chí Duy nó là không cần thiết ở trong game thi đấu này. Ôi, nằm rồi. Và đồng chí Esports thì mất đi vị trí Super 10. Giờ Tin Soldier vẫn đang rất cố gắng để đi cày kill trong game thi đấu này. Một điểm nữa dành cho MG Gaming với vị trí Chí Duy bị confirm. Và đồng chí Esports bây giờ thì chỉ còn lại 2 người. Eo Nắc cũng đang gặp khá nhiều khó khăn, anh ta đang bị bắn. Chú chân tại trạm xăng. He didn't make it. Chọn có lẽ là nó cũng không quá đẹp khi mà đây là một khu vực có thể bắn bởi rất nhiều phía. Vâng, một cái trạm xăng đang ở rất gần trung tâm bo. Mặc dù giờ còn với 2 mà chúng ta cùng xem. 2 tuyển thủ đang ở rất xa nhau đến từ đồng chí. So that whole thing that I talked about the other game with the kill feed tracking. People literally just now asked in the PUBG Pro EMEA chat. So are we allowed to do it or not? Like we still don't know. Còn đối với TE thì khu nhà họ đang chiếm đóng chỉ đang ở rìa bo mà thôi. Phó Thanh Cơ đang cũng because it's been allowed every other tournament. Hai team cùng bắn vào. Dạ thì còn nửa cây. Khu nhà trước mặt có địch. Một tình huống dừng xe ở giữa đồng này thì có rồi. Và đó là tình huống xe nổ rất điểm đến vị trí của Tấn Vũ, những người có That's not a smoke grenade, my friend. Tấn Vũ là người knock out nhưng mà kill thì lại bị cướp. Rất đen cho các viên bên phía của Spider-Man. Đây là nơi mà các viên bên phía của Spider Esports đang chờ để có thể làm gì đó vị trí của Long Ca cũng như là các viên bên phía Slay Gaming. Họ vừa tới thôi, có lẽ rằng họ chưa biết gì của Long Ca. Long Ca trốn được cho căn nhà vệ sinh rồi. Long Ca bây giờ sẽ phải học anh Long của chúng tôi rồi. Sinh tồn. Why would you not be allowed to kill feed track? Kéo được top càng cao càng tốt, đâu đó còn bắt lại bởi tên Hika đến từ lần nào.
So the conversation is, are you allowed to have like your coach in your Discord kill feed tracking? Lợi thế về người đang dành cho run nào, nhưng họ sẽ cần phải một tình huống bình tĩnh lại khi mà Hika chỉ còn có cho một nửa cây máu. On LAN is explicitly against the rules. Online is not mentioned anywhere in the rulebook and has been allowed by tournament organizers in all tournaments up until now. But the current tournament organizer, Blast, basically hasn't commented on whether or not they allow it. And that's the argument that they're using on Krafton's side as to why it isn't in the rulebook. Is they say there is no point in us adding it to the rules if we can't enforce it. So then the players say, so it's not against the rules then. Then Krafton says, yes, it is against the rules, and if you're caught doing it, you will be sanctioned. And they say, but if it's against the rules, it should be in the rule book. And Krafton says, we don't add it to the rule book because we can't monitor it. But it is against the rules, but it's not in the rules. And the players say, well, it's either against the rules, and therefore in the rule book to explicitly say you can't do it. And if it's not in the rules that says you can't do it, then it's not against the rules. Krafton says it is against the rules, but we just haven't put it in the rules. And the conversation goes round and round in circles for 3 weeks. Sẽ cần một tình huống đi bò phải khéo léo. Đây là một pha, hãy cùng xem nào. 4 chữ tổ điên đẩy thẳng vào đàn nào với Ika có một cái double knock vào. Nets đang được cầm trên tay đây từ Ika. Nhưng mà người Right, that's what the players are saying. But basically the response from Krafton is, we can't stop you from doing it because we can't like check if you're doing it. However, if you're caught doing it, you'll be punished. And the only way that people are getting caught but doing it is if teams are POV streaming, then they get punished. So Krafton refusing to pay casters for the open qualifiers, also refusing to allow community broadcasters to broadcast the open qualifiers because of one instance of someone feeding information to a team in the past. The only way that anyone can engage with or watch the open qualifiers is through the player POV streams, which is entirely optional and like up to the players. And basically they're providing the only way for anyone to engage with the esport. But if doing so, they get punished for a rule that isn't in the rulebook, but everyone else can do it because they're not streaming. Một pha đi công rất bất ngờ đến từ QD Gaming và họ đang có cho mình liên tục những điểm kill đến từ Severus. Đại diện đang ở top 2. QD Gaming đang có cho mình 139 điểm. So basically, Ascend can't have anyone reading the kill feed and tracking it for them if any of them stream, but if they just turn the stream off, then it's fine, they can do it. Or if they stream with no communications, like they don't stream their comms, then they can do it. It's like, it's so stupid. They have different rules like that, no? It's not, or not even different rules, but like, I don't know, it just doesn't make no sense. Just because something is difficult to enforce, if it's against the rules, put it in the rulebook, and then you have the precedent that you can't do it, and if you are caught doing it, you'll be punished. Even if it's difficult to monitor, you need to explicitly say it's against the rules. Otherwise, you can't punish people for doing it. TDT đang muốn tạm chiến, họ sẽ dừng lại khu vực nhà đá. Một tình huống mà sẽ
Yeah, it's a very big advantage. Some teams just don't bother, like particularly the global partner teams from last year, like Twisted Minds, FaZe, etc. They were just like, we're gonna be at the LAN events where we can't do it there for sure. It's in the rule books for LAN events. The coach can be in the team speak, but they're not allowed to talk. Fine. That's your rule covered. So they can listen into the team comms, but they're not allowed to give any communications. So on LAN events, they can't do it. So they have players who like practice the kill feed counting and train it. So they can do it on LAN the same as they do it online. Good. Why can't that rule be in the online one? Obviously, you can't have an admin sitting in all 512 open qualifier teams' discords. Và rất có thể là sẽ mất hết khi mà vị trí của anh Charlie Choi rất điểm đi anh Charlie Blue rồi. Nelty trong làn smoke có đích và Nelty xử lý quá kinh nghiệm đi. Một điểm độc ảo đã có, đối phương áp sát tầm gần. Nelty vẫn đang quẩy và đó tìm cover kịp thời đến từ vị trí của Bentley. Tại con điểm 9 và đó là top thứ 9. It's just looking like Buffalo are winning then, isn't it? Anyone who's anywhere close to catching them up is not even close. Anywhere with a possibility of catching them up are just dying. So Buffalo PBS champions, imagine that. One solution for players to also have a live leaderboard in game. So it's just automatic kill feed tracking? I don't think so. I wouldn't do that. Because kill feed counting is a skill, which is learnable and trainable. And if teams are better at it than others, then they get an advantage, which is how it should be. Like Cerberus fucked up one of their games earlier and lost 7 points because they didn't kill feed count correctly and got killed by a solo that they should have known was there, but they just forgot. That's their own fault. They should have been tracking the kill feed better. Phải nhìn, bởi vì Ôn Gamer đang bắn chéo xuống. Một tình huống mà Hùng vô địch. Hùng làm gì đây? Đây rồi. Cuối cùng đã dừng chân lại ở một căn nhà vệ sinh tương đối nhỏ. I don't know though. It's dành cho vị trí của Hùng. One of many strange little things in the rule book that people have conversations and arguments over all the time. It kind of, different teams get different benefits from different outcomes of whatever the ruling is, so everyone will argue in circles. And especially in EMEA, players just love to argue with each other just for fun. So they'll just talk for years. Hwang F with the double pump. Okay. Are Buffalo gonna die? Are AGG gonna give anyone a chance? Okay. Có vẻ như Ôn Gamer họ đang không muốn để cho các Buffalo Esports lên điểm nữa. Họ sẽ đẩy lên trong tình huống này. Himat sẽ cứu dậy. Nhưng trước mắt họ sẽ cần phải giải quyết bài toán mang tên TDT khi mà Sao với cả Hoàng F vẫn đang ôm nhau sống trong căn nhà đá. One final time before the game ends, there's a giveaway on my Facebook page. We're drawing a winner for this after this game when we see the leaderboards at the end. So, if you haven't entered yet, head over to the Facebook, like the post and leave a comment that says the name of the team from Vietnam series who has logo in that color scheme. Do that before the end of the game and you'll be in with a chance of winning a Steam gift code. And there will be one last giveaway tomorrow as well, for the last day. Jump shot, jump shot, boom! Sit down. Tay đang cầm một quả nét nhưng vẫn chưa ném ra. Hoàng F vẫn có thể xử lý trong tình huống này. Né được rồi, có confirm được cái mạng này không đây? Đang rất căng thẳng. He's using the car smoke for cover. Oh my. Không được rồi. He died. Chết chưa cũng băng hà. Let's try. Quỷ đầu đỏ chết. Thì anh ấy cũng kéo theo luôn con quỷ đầu bạc của bên phía Ôn Gamer. Đó là Imat.
9 điểm kill, nhưng giờ thì On Gamer chỉ còn đó. Someone has to kill là Hungro Ditch here. Somebody, please. Vị trí của anh Chọn đến Choi mà thôi. Bằng cách nào đó Tài phải tỏa sáng. On Gamer đẩy thẳng vào Hùng. Và hãy cùng xem nào. Cách nhau một bức tường. Hùng vẫn đang đảo và Sơ Tì rất điểm vô địch rồi. Top 6. Still above. Vẫn có 4 điểm và 10 có points điểm per game after 3 days điểm ở game vừa rồi. is Một màn thể hiện rất ấn tượng đến unbelievable. Esports. Nhưng TE họ còn nguyên 4 người. Vâng, It's outrageous. Chúng ta bỏ qua vị trí anh chàng TE thêm một cái thôi thì TE thì hiện tại họ đã có cho mình được một vị trí đứng rất đẹp cũng như đã có được 4 kill rồi. Họ đang đẹp và họ chẳng liên quan. What a performance from Buffalo. They barely need to even turn their PCs on tomorrow and they probably win. Tài con bị bắn rồi. Ai cứu em Tài với? Ai cứu em Tài với? Không Và ai Đeo cứu Win cả. là người ăn được cái mạng này. Một tình huống ở sườn đến từ Tài còn. Và Đeo Win chỉ đợi lúc mà đối phương dừng lại một nhịp thôi. Chỉ đã có ngay những But that top 3, sang đến từ anh chàng Đeo Win. that fight for top 3, that's looking pretty tight. 12 giờ của vòng bo mới. Cerberus and Windy Gaming in by 1 point, Thiên thời địa lợi đang dành cho các đội viên bên phía của but TE could overtake both of them and AGG. Gần như top 1 đang nằm trong túi của TE. Họ TDT fell behind a little bit today. khá nhiều diện tích trong vòng bo. Thứ 7 này. Gần như thì hiện tại chỉ Not có by mình too TE much đang though. đầu tiền trong bo thôi. Những đại diện khác muốn vào bo thì sẽ cần phải hỏi ý kiến TE. That top 9 battle as well, looking very close. Slay Gaming and FDT are going to bring that closer this game too. FTK, 40k in at the moment. Không thể vào bo. Muốn đẩy xuống cánh dưới. Cánh 9 giờ thì lại gặp các đội viên bên phía của Fortival Thunder đang chờ. If Dongji didn't have their -10, they would be on the same points as Slay Gaming. Lộ cái chọc đầu ra rồi và đối phương đã So that would be close as well, but they do have it -10, so it's not that close. This is a horrible place for a car forward. It's so flat. But they've got nowhere else. Choi 5 xuống 7 thành Tân Vũ. Giờ chỉ có mình cái tên Long Ca của Pháo Thanh Cơ thôi. Oh, are we getting 40k captain grenades coming in? Tân Vũ đã nhìn ra được Sở Tì. Và như vậy Sở Tì chết bởi vòng bo. Top thứ 5 dành cho On Gamer. Bên trả ra Đức Kiều. Oh my god, it's literally captain. He can see 3 guys. Not even close. Rất đáng tiếc dành cho Long Ca. Didn't fire his gun. Cố như Đức Kiều thì đã knock out được vị trí của em mình rồi. Họ đang rất sát vòng bò và đây là Long Ca phải nằm xuống. Alright. Top 4 gọi tên bên phía Pháo Thanh Cờ. Mình có phải bắt được Long Ca. He didn't shoot him when he threw 2 grenades at him. Thì liệu rằng họ có làm được gì hay không đây? Không có net để trả ra đến từ Đức Kiều hơi đáng tiếc cho chàng này. Đây mình thì bị khóa chết ở trong cái căn nhà vệ sinh này rồi. Jinsu đã nằm xuống và Đức Kiều thứ 8 đã gọi tên bên phía TE nhưng mỗi tội là thời điểm tại họ sẽ không thể cứu được vị trí của anh chàng. No 4 AM remake. Unlucky. Không, như vậy là vẫn cứu được khi mà Glory cứu thoải mái đã được chạm rồi đến từ người đồng đội của anh chàng này. Người gần Glory nhất thì bị knock rồi. Miko phải bắt được NTG thì muốn đi xe máy hãy cùng xem nào. Liệu có một pha nào mà bên phía TE bắn knock out được vị trí chàng Tân Binh hay không đây? Hơi mạo hiểm cái pha phóng xe máy vừa rồi. Just guessing with that nade. Tanvu might walk onto it. Bằng một cách thật kiều đó, Tân Vũ lại cực kỳ tinh táo. Glory bắt được Nam Quân và muốn đánh bài từ từ đã nha khi kinh quân bắt được Tân Vũ. Put the folded shield on like the one angle that he already has covered. Okay. Liệu TE có gục ngã trên Fortival hay không đây? That's true. Hai bên cần phải chậm lại khi họ đang ở hai vệ đường. Hoàn toàn có thể chờ để cho đối phương sẽ bị áp lực bởi vòng bo. Kinh cua thậm chí là còn nhìn thấy cả chịu đeo win nữa. Ôi nết không tới rồi. Không, thật ra là nó hơi xa một chút. Một quả nết hơi thiếu chính xác đến từ Fortival Thunder. King Kua. Hết nết chỉ còn cho mình một trái sâu duy nhất cũng đã trải ra rồi. Cứu được Tân Vũ rồi. Như vậy lại là cái thế 4v3 rất đẹp cho TE. Okay, TE has overtaken. They're in the top 3. Coming into the final day. 1 point lead over Windy Gaming, tied with Cerberus, but not having the tiebreaker. Unless they win this game or get a kill. Kinh
cua đã bị nhìn thấy đeo AGG only 4 points off top 3. Direct APAC qualifier slot finals on the line with 1, 2, 3, 4, 4 teams within 4 points for 2 slots. Although that will change shortly. Make that within 10 points. That's it. The day is over. It's GG. Expendables 2 wins today. They definitely shouldn't have had one of them. Cerberus should have won that game on a rondo for sure. But this one, fair enough. Who's the TE fan in chat who said they'll be top 3 after this game? You were correct. Good job. Nhà vua của PUBG Thế giới 2024 đã quay trở lại rất đúng lúc. Trước khi chúng ta đến với cả một ngày quan trọng nhất. That's it. GG's, everyone. That is day 3 of the finals over and done with. We do still have the Facebook giveaway, which I will be drawing very shortly. All you have to do to enter is go to the Facebook page, press like on this post, leave a comment with which team from the PVS has this color logo, and you'll be entered to win a Steam gift code. We'll be drawing that very soon after we've seen the leaderboards. First, we must see the horrendous fucking split screen that they keep doing. Southern side of this circle itself. It's going to be bloodbath. SMA top 5 again. Kiwa, Roy, it's all close at the top, isn't it? Kiwa, Roy, Happy. That member from Zen could be the Thorn. Yeah, hurry up. Why aren't you full screening when I press full screen, you dog? Spot some of the members of Roy Esports here, but here's the problem: Roy Esports has to juggle between 2 teams at the same time. Can Detroit make the magic happen with the nade in hand here? He spot the UAZ, couldn't find the connection in here, and finally was able to find the last member of Zen Esports here, but they're not out clear. He just ended 3 sentences. And they're finding great success. What about Detroit though? He does 3 sentences in a row he ended with here. And this one again as well. He's confident with the spray, but I think Kiwa's also joining in the fray with a couple of tags on the sideline as a third party here. And now this one in a complete disarray. However, Roy Esports still juggling it. They're doing exceptionally well at it. They're being quite consistent with it. And Trick will get another knock on one of the members here, courtesy and that one as well. Finding an opportunity, the third party. This was the moment. This was the time. And Chibri is closing in the distance here. And that one as well. Oh no, it's the battle between the 2. What was that? 10 sentences that ended with the word here? I'm telling you, if you are in any way interested in casting, instant improvement. Listen back to your own casting. Pay attention to the words that you say. If you find yourself saying the same word like 3 times in a 1-minute segment, if it's a fill word that adds nothing to the sentence, like ending the sentence with here, there, or right there, simply don't say it. If it's a word like what I've been doing recently, where I describe everything as crazy, look up some alternatives. Mix up your vocabulary. Say things like inhuman, eye-popping, mind-boggling. They don't know about Trick being at the sideline here. Man was able to get one knock on top of Monte. Look at Roy Esports. They got the high vantage point as well. The Winnie Winting cheeking dinner. Yeah. What? They will literally team fight. Harassing? Yeah. We're one of the main members of squad out of the picture here. Toby used to do it a lot. He would describe everything as unfortunate with that, like, that sort of inflection where it goes unfortunate. And then we pointed it out and then he stopped doing it. Good job, Toby. I do not know, but I guess it doesn't matter right now. It's yours to lose, and lose it you will. Matrim says back behind it a lot.
when he casts. I think that's like because he's a Southern American boy. Onto the flank side here and poke Roy from the It's kind of like a localism. I don't think it's going to be that easy. Roy does have But I have overseering noted advantage. it They have the high ground, so they can spew beat out down from his towards any lips sort of like slithering 6 movement times coming out in a from minute Dubai itself. in late Mark game gets scenarios knocked when down he's from the casting. hit, leaving only 2 members behind. Roy slowly advances. I'm sure I do it as well. I used to always say certainly all the time. I'd be like, oh, he's certainly on this one. I had to stop myself from doing that. It's hard. It's hard to like change. Yeah, Sims had abundance. He would always say, oh, he's got damage in abundance. Everyone has it. Every caster has it. And the only way that you like find it to improve is to go back and watch the stuff that you cast and like pay attention to the words that you're saying and look for different ways that you can phrase it. That's all it is. PBS scoreboard, it's not up yet. Don't worry about it. I know I've got the timing down. I've been doing this for 2 weeks, 3 weeks. I got it. I know the timings. Pretty good Pentagon. Not perfect though. We've seen a couple of perfect Pentagons in this tournament, but this isn't one of them. Here we go. The game leaderboard. Big 12 points. Big 12 kills. 22 points, actually. Helps. Holy shit. 2 kills, 1 kill, 1 kill. Pathetic. 40k was pretty much playing as a 3-man because one of them dropped on the island for some reason. Must have just been AFK. Dunno. FDT feels scammed because they got 1500 damage and only 2 kills. That sucks. I've been there. Và đó là một tình huống mà anh nghĩ là Long Ca có một tình huống gọi là tiên đoán trước tương lai nhưng hơi là xịt một chút. That's a big final game though. Và cũng không sao, Fortanker bằng nỗ lực của mình much needed points gets them right back in the mix for top 3. Potentially could make a last day push. On day 1 of Circuit 1, they got 3 chicken dinners. Games 4, 5, and 6. Triệu chứng của Gen Z bây giờ nó overthinking. Suy nghĩ hơi They nhiều. could very well nhưng không sao cả, họ vẫn make a similar sort of push at the end of PBS. Top 4 đội tuyển dẫn Cerberus as well, but it is going to be like a 55, 60 point gap now. The Expendable đã mang về được cho Scary. team của mình 22 điểm, 13 điểm là số điểm của All Gamers. See, Thunder có let's get 8 this điểm out cùng điểm với The Teen Soldier. for analytical 6 điểm purposes. dành cho Slay Gaming, Buffalo Esports So, và Run Now. Fortanker có 5 điểm cùng với I don't think they can catch up Buffalo, but only because Buffalo is being so consistently good. If Buffalo shows up tomorrow and they've all been to fucking Buivien, they were dancing in Miss Saigon until 4 a.m. They were sipping on fucking whiskey sours. They've all got a horrible headache. None of them know which way up to hold their mouse. And they get like 12 points tomorrow total. Maybe then. Maybe then they could show up. Maybe then someone could overtake them. But that's not happening, really, is it? Because after 18 games in, 18 games, they have 192 points, which is roughly 10.8 points per game. Ish. Maybe 10.9 even, which is absolutely wild. 114 kills. 78 placement points. The consistency has been ridiculous. Thật ra thì ở ngày 1 và ngày 2 chúng ta có thể thấy được đó là những vòng bo. Let's drop a pause on that real quick so we can do this. So again, remember this top 3
over here is APAC finals. The top 3. All of this plus 9th is APAC. Ooh. Playoffs is 4th to 9th. So, to win the championship, 44-45. That's a fucking enormous gap. For 6 games, that's like 8 points per game that they would need to close. Yeah, so all these teams would need 8 plus whatever Buffalo gets in that game. They need this every game to be able to catch up, which is insane. Almost definitely not happening because they've been so consistent. It's terrifying. This, though, is where it gets interesting because maybe down to here, this one's... Yeah, I mean, it's 19 points. It's close. So up to here, you're talking 7-point gap. Here, you're talking 1 point. 3 points. This one's 15. It's a bit big. But all of these teams, you could maybe argue this as well. Possibly even them. They could get here. All have the chance of getting in to the APAC finals direct qualifier slot. But definitely between these teams, it's going to be super tight. This down to here was pretty much the expected top 7. Like, these teams were always going to be the top 7 teams. Definitely not in this order. This is a massive surprise, but holy shit, they've been incredible. Been a little bit inconsistent, but they win a lot. Cerberus not fragging out as much as the rest of them. They're a little bit behind on fragging, but their placements are better. They did fuck up in one of the games, which would have given them +7 and taken away like -5 or something from the expendables. So they would be up here. They would be safe if they didn't fuck up the Rondo game. This is getting really busy. But it could be done. You know, 45 points can be done in a day. It's just borderline impossible if Buffalo gets like 4 points per game. Maybe 5. Let's say 5. They get 5 points per game. They get to 220. Then you're talking they need a 70-point day. Talking you need an 80-point day. This is 81. This is 85. This would be a 100-point day needed, so they're not winning. Absolutely insane performance from Buffalo. Well deserving of first place. And no matter what happens, they're going directly to the APAC finals, and I'm going to be very excited to see what they can do. Because imagine the Buffalo goes to PGS, like the team where everyone's like, holy shit, the Expendables, Cerberus, AGG with Himas and Tycon, the best team in the world, potentially. No one's really saying that about TDT, but I think they were really good at PGS 5. But then fucking Buffalo shows up, and it's like, all these guys are pussies. We're going to fuck all your hoes and steal your wallet. That would be crazy. Wouldn't that be mad? Câu chuyện rất khác. Thi đấu hôm nay thì cũng là một cái Miramar top 1 dành cho đội hình bên phía team GX Expander, nên là anh nghĩ là phong độ của TE vẫn vậy thôi. Có chăng thì ngày 1 họ hơi trôi một chút, nhưng mà khi mà đã quay trở lại. Wait. Yesterday my website picker failed and I was not happy about it. So we'll do it the old-fashioned way again. Giveaway time it is. So update, make sure we're up to speed. We have 23 commenters, and it looks like everyone got the answer correct. I thought maybe some people might think this was MG Gaming, but you're all too smart for me. So 23 entries, myself not included, obviously. So
I don't think I can find a 23-sided dice, so we are just going to have to go random number wheel. Here we go. My 1, max 23. Random number. Random number. How do I make them not next to each other? No, fuck it, whatever. Oh, shuffle? There we go. Now the numbers are mixed. Are we ready? Let's spin this bitch. 3, 2, 1. If it's Thomas again. Oh my god, dude. That is... Oh, is it a 3? Oh, 3 got scammed. Whoever is number 3, you were so close. You ticked over to 22 right at the end. God damn. I thought 3 was in there. GG. Nice try, 3. Nice try. And Harduk Singh. It could have been you. It was so close. But 22, that's 1 up from the bottom. It's our boy Loi Tang. Big Cerberus fan energy with the locked profile, so I can't click on it. GG. Congratulations. You are today's winner. You are the Buffalo Esports of today. Big W. I will send you a message with details. Congrats. Oh, bye-bye. And that is it for today. One more day to go. Buffalo Esports dunking on everyone. It would take maybe 3 chicken dinners for any team to catch them up. But 3 chicken dinners is what TE did on day 1 of Circuit 1. It's possible. Mathematically, it is doable. It's hella difficult. But it might just happen. So, only real way to find out is to come back tomorrow. See what goes down. I'll see you all there. GG's everyone. Have a nice night. Don't get too drunk. I'll see you tomorrow. Later.